on it. It's also why they've been grinding so much after the major as well. Very short break into a tournament, into this one as well. They're very best of one at that on cash, so it is a little bit like Christmas in what is it, August, I guess. Is that about right? Hammaga assalomu alaykum. What sort of play style are we expecting? I mean, I know it's kind of hard to just put there, but I got to ask the question. Yeah, we didn't see too many changes from how the map has been played before, right? Obviously, with the different smokes and everything, with the skyboxes, it changes a little bit, but I think you'll see a lot of aggression on the CT side, right? Especially from a team like Big. They are very active, they like to go for fights, they like to take map control, and it's a good approach against Aurora, who's going to struggle maybe with some of the communication and still being on the same page and having assalomu alaykum, assalomu alaykum. I think that would be a good approach for Big. I agree, you have to be proactive on the CT side. It's one of those maps that doesn't reward you for sitting back and waiting for the opposition to come. You have to stress your opposition, you have to stress your opponents, and I think it'll be a T-sided game where a lot of them are going to be aggressive. Well, let's not get too stressed out just yet. This is Big Aurora, and it is time for us to get the game. Birinchi map Aurora va Big o'rtasidagi bahsni tomosha qilamiz birgalikda. Chempion kim bo'ladi bilmadim, lekin men hamma komanda o'ynayapti. Juda katta komandalar bor. Mana sahna ham tayyor. EWC turniri start olish arafasida birgalikda. All right, we got Big taking on Aurora, and it's a little bit of cash to get things going out here at EWC. Already seen Big have to brave their way through the open qualifier. And this new look international Aurora taking at the stage out here in EWC. Hugo, we haven't got to cast cash yet. Best of up in the pool, as you said, so it's bound to be a banger here. Like bosmaganlar, like'larni hozirdan bosib qo'yamiz akalar. Of another grind, we saw them grind to the major at the end of the last season. They've now done the same on quite the run to get to the main event here in EWC, and now they play up against a team that we have a lot of questions about, right? Sure, Aurora have that core, they have a bunch of players that are proven, a team that they're very cool is in the major playoffs, but now we look at these couple of international additions, including a recent desk analyst in Ash standing behind them, so it's a lot to like here for Aurora. Birinchi round boshlandi. We're going to have to wait and see. They've had some online success, but it's all different on Birinchi round, salgina o'zini pasaytirib qo'ymasak buni. Birinchi round va bizda best of bir o'zi cash kartasini birgalikda tomosha qilamiz. Voxic. And so nothing rip-roaring to get this one going. It's a bit of a spread-out start here for Aurora. Jimmy with the bomb out here towards the door. He's got Wakadia in tow. Blame unga juda ham yaqin turib olgan. Aga kirib kelishga harakat qilishadi Aurora a'zolari. Jimmy. But I want to know what's the plan with Woxic and co. They Raskidlar tashlab berishga tayyor turibdi bu yerda Voxic. So we might have a fake here trying to draw out an early rotate from Big. Qolganlar esa Aga yo'l olishadi. React out through the door on the A site. Qani Voxic fake qilishni boshlab bermoqda bu yerda. Mana fake smoke, yana bir flash. And is this going to draw much of a reaction? Aga kirib kelishadi bu yerda. Blame'ning pozitsiyasi hozircha tekshirilgani yo'q va Blame easy headshot. Blame double kill qilishga amalga oshirishga Wikiga qo'yib bermayapti. Voxic esa yana bir minus topgan. Shaven va Greek streak olishdi. 4 kishiga qarshi raund davom ettirishlariga to'g'ri keladi. Shaven yetib keldi, lekin hozir double pick ko'rsa kerak. Wiki lekin yaxshigina headshot yeb bo'lgan. Bu yerda Santarasni yo'q qilib bermoqda eng so'nggi igroq bizda. Greeks birga to'rtqilashdi. Santares tomonidan tutib olindi. 1-0 Aurora g'alaba bilan boshlayapti. Hozir 1 minut yana bitta narsani to'g'rilaydi. And some well-placed util on A. So pistol round comes in here for Aurora. Wondering if we get that force buy from Big. It is CT Cash after all, right? This was a classic. Get up in your face. Lots of options for aggression on this map. Lots of moves you can make. So Big do indeed go for it.
Gonna be keeping my eyes on middle in this Akelaman game, right? link The top variance bo'laman, of how keyin you to'g'rilaymiz take mid hamma as a CT narsani. player. Are you Hop, playing bungacha for it every round? How often are you giving it up? When the T's realize you're giving it up, what are they going to do Mana with it? shuni Aurora ko'rib know turamiz. in a Wikipedia. round 2 there's not going to be a lot of util behind this buy, so they just take full control straight away. Sandbags, Molly, Z smoke, and it's all theirs. Question is, where do they go from here? Bombs outside of B. Aurora just milling about in the middle, ready to split vent. Ikkinchi round boshlandi. Something could be happening. They start to shift over. Yeah, and this is a well-timed gamble from Big. Third player in tow, JDC taking that first bit of contact. Ag yashirinib olgan va Ag fast kirib kelishni ko'ramiz. Jinfatdan yaxshi. Uzr, B'ga degani. Bir daqiqa atrofda vaqt ularning hisobida, lekin rotatsiya qilishmoqda Ag. Mana shuni nazarda tutgandim. Santares. Tapsin out towards Z could disrupt everything with a well-timed backstab. Bor, hammasi joyida va Tapsin orqadan kill topmoqda. Santares esa bu killga razmen bera oldi. Santares yana bir headshot Grixga. Santares triple kill qilishga esa blame qo'yib bermadi. Bomb's going to cross on in, and in come the rest of Big. JDC They are here on a good timing. That saytga yaqin kelib olgan. Jinfat esa boost bilan kuzatadi. 3-3 vaziyat. Hali bomba o'rnatilgancha yo'q. Jinfatdan ajoyib headshot. Favenga blame orqadan yetib kelgan Kiksan ham kill amalga oshirgan bo'lsa, JDC o'ldirganiga Jinfat javob qaytardi. 2-0 Aurora oldinda. Made by Aurora to get out of there upon seeing the stag. It was a little bit slow coming out of A main. They wanted that cross smoke, but it gets them in position to win the round. So a little treacherous, but a conversion nonetheless. Full eco now for Big. Boy, assalomu alaykum. Yusuf boy, ana uchun katta rahmat. Tinchmisiz, charchamayapsizmi? Spirit o'yini mana shu o'yin tugagandan keyin boshlanadi. Uni ham ko'ramiz, xudo xolasa, birgalikda maza qilib. They were in the grand final last year. It was a shock anyway. They took down Falcons in those semi-finals. They had quite the run with this. 3-chi round boshlandi. Still keeping pieces of that. So maybe looking for another run here, this time in Paris. Nima ovozi? Audioda kamchilik, menimcha. Sizlarda nima ishlayapti? Da, mana shu audiosida ekan. It's true they can't, but to'g'rilanadi bu narsa, albatta. Really sound job of just kind of dodging a lot of the danger here. Qaysi bitta karta best of 1 bugungi hamma uchrashuv. And Big don't want to let that happen again. They've actually taken a bit of space away at the start of this round. Greeks. No longer relying on the gambles, feeling a bit of freedom with just the pistols. They pushed into A main. Jinfat. That's given rise to an early stack out towards B. And Aurora are moving in. JDC va bu yerda Wikipedia Greeks minus qilib bermoqda. Faven. Boxingdan ham headshot. Blames esa boxing orqali rasmin berdi-yu, Jinfat bombada portlatib yubordi Blames'da. JDC's right next to him. JDC'ni tekshirishmayapti. Easy kill. O'tilmayapti JDC, qanaqa qilib Kiksandan ajoyib headshot. Jinfat esa Tapsinni minus qilib berdi. 3-0 Aurora oldinda. Bu o'yinlar nima deysiz? Rustamov bu o'yinlar bir kartalik. Bugungi hamma o'yin bitta kartalik bo'ladi. Oh, I said the German Deegs, Harry. I was expecting a little bit more than that. Awkward round to lose. Aurora looking very comfortable in this map. It makes sense, right? New team coming in with a new in-game leadership, a new coach, right? Wanting to immediately establish themselves on a map like this. One that, you know, some of the top teams, Santares. They're not going to entirely avoid it. JDC. At the end of the day, if it didn't get swapped for your Instagram, but maybe they won't be trying to perfect it out Smoke, raskilar tashlab berildi. Yana bir flash va bu yerda double kill amalga oshirib berishmoqdami? Yo'q, ikkita minus topishdi-yu, Santares Favenni razmen qilib ketdi. 4-3 vaziyat. This is an interesting one now because they're going to get bombed down. They're going to have YouTube for post spawn, but Big have the numbers to consider going for this. These retakes are really hard on the B side. Orqa fondan ovozini o'chiradigan kodni men so'raganman, tashlab berishsin. O'chiramiz, o'tirolmaylar. Resmoking still Big. A lot of util, but they've got to get ducks in a row. Va bu yerda smoke orasida Foxga headshot berib yubordi. Santares ham pritselga olib turibdi hozircha. Jimmy bilan Santares birgalikda 4 kishiga qarshi o'rnatilgan bombani himoya qilishga harakat qilib ko'rishadi. Santares full blind holatda. Santares JDC tomon o'tib tashlandi. Jinfat clashda. Jinfat birinchi, Jinfat ikkinchi kill. Jinfat triple kill qilishga esa Blame qo'yib bermayapti. 3-1 ko'rinishga yetib kelmoqda hisob.
back in, and Big are on the board. Their first rifle round instantly finding a bit of success. You do wonder what would have happened if tabseN doesn't get that burst kill through the smoke. A 3v4, a 1v4 for Jimmy. He puts it into a very winnable position, but just overwhelmed by numbers. Could have gone very, very wrong here for Big in this round. Gotta say as well, I do like how late JDC is on that main lurk, right? You're kind of leaving it down to the wire anyway. Everyone's coming through CT. You touched on all the util that Big had heading into that round. And so JDC just really takes his time. And at a certain point, you kind of round boşlandı bizde. If you're Xantares there, no one's peeked you for what feels like an eternity. Time's running low. You're hearing all this noise out towards the spawn. And it just ends up being a nice free kill to kickstart that retake. Right, so Big have something, and they have Aurora within breaking point. Winning this round puts them back to eco. Of course, tabseN's got the nerdiest nades in town. That's a crazy HE. Dunked onto Wicardia, defaulting in main. Xantares raskidlar tayyorlab beradi. Ana unga qo'shib qo'ymayapman. HLTV ga aytgancha, uni ham qo'shib qo'yish kerak, ha. 5-round bu yerda. Xantares Molotovdan keyin chiqishni boshlasa kerak mana shu pozitsiyasidan. Double Molotov. Smoke comes out for Big to put some fear in the sandbags. Blame. That'll make them a little more tentative here in middle while Big make the next play. Yeah, and this has been a bit of a pressure point for Big early in this game. Va bu yerda tabseN pik qilib VK'ni minus qilib bermoqda. They'll take it by force and attempted a retake. Va JDC esa Jinfatni minus qilib oldi. Voxy Grix orqali rasmiy topib berdi va 4-3 vaziyatga qolib ketishgan hozircha Aurora jamoasi a'zolari. 40 soniya atrofida vaqt. Xantares esa smoke tashlab qo'yilgan A pozitsiyasiga to'g'ri turishni boshladi va smoke ham tarqalyapti. tabseN bu pozitsiyani tekshirib qildi va Xantaresdan chiroyli headshot tabseNga hattoki tayyor turgandi bu momentda tutib olishga va Xantares Blend ham ko'rdi bu yerdan, lekin xalq holatiga keltira oldi uni. Kiksan They know that Kicksan was loose around here somewhere. Deagle'da o'ynaydi bu raundda Kicksan. Qani Kicksan Deagle'da bitta headshot bera oladimi? Birinchi kill. Double kill qilishga esa Faven qo'yib bermaydi. Voxy 2 ga 1 clashda bomba o'rnatilgan. Voxy ishonadiganlar bormi raund yutib berishiga? O tegmayapti boshiga. Molotov Voxy ikkita igro ham birga o'ynayapti. Voy ikkita igro ham Voxy birinchi kill. Bomba yechilmadi hali. Lekin Faven smoke orasida Voxy'ni minus qilib bermoqda. 3-2 ko'rinishga yetib kelmoqda hisob. Mana shu o'yindan keyin boshlanadi Spirit'ni o'yin akalar. Like bosmaganlar, like'larni bosib qo'yaylik shunda. Already liking Big's reactions, right? Just 2 really good repushes in that round. It's a re-clear in A main after the early damage. They lose mid-control, they go straight for A. They find a pick off of it. They do try and avoid the AWP, but it's the mid-re-clear that flushes out kicksaN. It gives Big better timing back into that bomb site. Not looking over their shoulder on the retake. Va bizda 6-round boshlandi. Staying above water now, in fact, looking to fully break Aurora, who have forced off of the bomb plant. Full exec, but it's very quiet. Here they come. Oh, Grix double kill amalga oshirib bermoqda. Xantares razmenda-yu, Blame uni ham trace qilib ketdi. Grixdan triple kill. AWPda ko'rgan odamini o'tib berdi. Eng so'nggi igroga esa Jinfat 4 kishiga qarshi raund davom ettirishga to'g'ri keladi. Yutqizgan jamoa pastki setkaga tushadi bu bosqichda. Shuni esdan chiqarmaymiz. 3-3 hisob tenglashdi. Qaranglar, turnirda videoda tushuntirdimki hammasini Instagramda. Yutqizgan jamoa pastki setkaga tushadi. Yutgan jamoa yuqori setkada davom ettiradi. 2 marta yutqizsa komandalar turnir tark etadi. Wonder if this is going to slow things down for Aurora, right? Try and gauge some of these reactions a little bit, try and deal with them, stop the big pushes. It's an Orpus paradise being here back on quad on A. Very hard position to. Va bizda 7-round boshlandi. Xantares. Now Aurora do just have the Eagles to their name. Big happy to take the fight. Not really been seeing. Vo Grix VK'ni minus qilib bergan, JDC esa Jinfat yo'q qilib berdi. Endi Deagle'larga qarshi easy round yutib ketishadi katta ehtimollik bilan. Voxy Faven tomonidan o'tib tashlanmoqda. Eng so'nggi igrok bizda Xantares tirik qolgan xolos.
Beko, Spiritcham deydi. Donatchinga rahmat Beko. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Qaysi komanda chempion bo'lib ketadi bu turnirda? You know that they're pushing B main, they're pushing A main. Hunter Speak dealda. Second highest rated player on cash of all time. Cash kartasida 2-o'rindagi eng ko'p nima deydi buni? Ochko olgan igrok ekanda, reytingda 2-o'rinda turar ekan. Statistika bo'yicha Huntaras. I'll take this. Huntaras. You'd have to have Paz and Engine by his side and a bit of Calyx. Huntaras o'ldirishdi shu yerda. Grix tomonidan tutib olindi. 167 ta like, 700 tadan ko'rib turibmiz. Akalar, like'larni bosib qo'yaylik, hali bosmagan bo'lsanglar. One more run. Spirit o'zi ham GUG nima edi? GG shot on your way out, but nothing more to it here. GG Ho, shunaqa GG Ho degan komanda bilan o'ynaydi Spirit. And you know, one thing you're kind of seeing already is like for the most part, Big aren't super keen on fighting for the mid-control. Aurora have va bu yerda Aurora timeoutdan foydalanmoqda. Ularning birinchi timeouti. Try and end your round out through one of these mid hits. Yeah. And instead for Big, the goal has just been to kind of pressure the extremities. It's also even if you're trying to come up highway and you throw that heaven smoke that bleeds down. Aktiv gap yo'q. Hozir ham 733 ta odam yomon emas. Like bosmaganlar bo'lsa, просто like'larni bosib qo'yaylik demoqchiman. Ko'rib turgan odamlar. It's just such a awkward tunnel to be stuck in if you're waiting at a highway smoke. Boshlovchilarni o'chirib qo'ysa bo'ladi. Men u linkni topolmayman bu yerdan. Topib o'chirib qo'yaman. Esingizda ertangi streamdan boshlaymiz shu ishni. Pre-smoke comes down, they go straight through Bu Xantaras. yerda JDC Xantarasni minus qilib bera oldi. Opening move denied here, but there's another man over the boost. JDC Blame Vikezyadan kill qilmoqda. 5-3 vaziyatda qolib ketishdi. Lekin Jinfat ajoyib tarzda Blame'ni yo'q qilib berdi hamda 4-3 holatni yaratmoqda jamoasi uchun. Bugun turnirda birinchi kuni hali. Nasib bo'lsa bugun best of 1 ko'ramiz. Tez o'tadi hamma o'yinlar. Ertadan esa best of 3 yugur ketma-ket killlar. Big know what's coming. Molly at least going to make Tabson uncomfortable, but he's been able to cross out of there. And now the rotates arrive. Bu yerda Faven here. It's an even odds bout for this A-site control. Jimmy. Nimalar qilib tashlashdi? Jimmy faqatgina bitta kill. Favenni o'ldirib bera oldi xolos. Hisob 5-3. So much of it to these little mid-round info plays. Grix pushed all the way through B, and it paints a very clear picture of where that round's ending up. Yeah, Aurora kind of hope a little bit, throwing in that highway smoke. It's after Blame goes down, so they're acting like they have full mid control, and we're wrapping you on the A side. But Big just don't buy it, and they're more than fine to clear out positions, as you say. So 5-3. A full streak of rounds here from Big. Very comfortable looking CT side at the moment. Maybe something a little more poppy now for Aurora where they can put pistols in your face. 9-chi round va yana pistoletlar Maktenlarda harakatlanishga to'g'ri keladi. Xavf bayqi qolgan holatda Grix yaxshi o'ynayapti AWPda. Voxikni tutib oldi hozirgi vaziyatda. GG Hao ya'ni Spiritni raqibi Hotuni yutib chiqdi. Endi Spirit uchun men easy o'yin bo'ladi deb o'ylayman, lekin baribir tanaffusdan keyin Donk simirib ketgan. Simirib soqol qo'yib dagoy mujik bo'lyapti lekin Donk borgan sar. Navayni outromaydi. Sochini bir to'g'rilasa sal kaltaroq qilib Grix yashashda davom etadi. Bu yerda Miss va Kixon ajoyib. Kixon double kill. Tek9 bilan o'tib tashladi ikkita igrokni. Blame'ni tekshirishmayapti. Blame'dan ehtiyot bo'lish kerak. Va eng qizig'i Tabson o'zi Huntarsni o'ldirib qo'ydi va Blame'ni endi check qilish ancha qiyin. Vikezyan o'tib qo'yadi hozir Blame. Easy kill. Huntaris yashashi kerak edi informatsiya uchun. Kixon yana Tek9ni qo'liga olgan holatda davom ettirmoqda. Jinfat bilan birgalikda yangi transferlar Auroraga round yutib berishadimi? Hozircha yo'q. Jimmy birinchi headshot. Gol bomba yechiladi hozir.
ulgurdi yetishga. Voy. O'tmayapti Wallbang bilan. Afsuski, unlucky Jinfat. 6-3 hisob. Biz skin sotdik. Rahmat sizga ham, sizga ishonch uchun. Biz skinsda bugun ham zo'r skinlar tashlab qo'yilgan. Ismoil agar uyg'ongan bo'lsa, kirib to'g'rilashadi. Ya'ni javob berishadi. Uyg'onib mancha skinlarni tashlab qo'ygan o'zi. Ertalab tashlagan ekanda lekin. Link tashlab qo'yilgan. 10-raund boshlandi. 3 ta raund farqi bilan hozircha Big jamoasi oldinda. Aurorani eski tarkibi yaxshi edimi deb o'ylab qolaman-da bir. Yo, lekin Jinfat ham, Kiksan ham yaxshi kill qilib yuribdi. Vikezi uxlab qolgan Voxik bilan birga. Supporting his solo AWP at B. It's Fabian AWPing this B side. Santaras. I mean, you already feel like you're in a very potent position Well, here. You're the JDC. Right? You've got that extra rotation now on the vent side in JDC. Raskillar tashlab berildi va middan chiqishga harakat qilib ko'rishadi. JDC esa pozitsiyasini o'zgartirishga majbur. And so that's given rise to a mid take for Aurora. Voxik. Looking for his split. Vo Grix Kiksanni o'ldirib berdi. Kutadi endi bu yerda Voxik bu pozitsiyani. Grix ever gives it to him. Grix chiqadi o'zgina kutib turishsa. Good patience for Grix, but they Vo Vikediyadan birinchi kill, Voxik esa check qilgan Grixni yo'q qilib bermoqda. Vikediya ana JDC yetib keldi bu yerda. Vikediya oy one tapni ajoyib headshot bilan JDC'ni keyingi raundga jo'natdi. Faven ham AWP'da ekan. Santaras esa midda Blamefni yo'q qilib bera oldi. Eng so'nggi igrok Faven. Jimmy va Santarasga qarshi. Bomba endi yetib kelmoqda saytga. Shu Bigni ko'rsam 0-12dan 16-12 esa keldi. Zo'r o'ynab bergan o'sha. He's looking for a rifle. Eng qiyin guruh Navi, da guruh ekan. Navi, Furia, Mongols. They have the money either way, so it gives him two options. He can just have a little poke around. Bilmadim, lekin ko'p yaxshi komandalar chiqolmaydimi deb o'ylayman-da. Bugun yana Vitality'ning ham o'yini bor, eng qizig'i. Vitality o'yini edi. Time's the problem though. Got to be real swift. Needs the double. Spot on Jimmy, but has to chase him down right now. The time might decide it. Kill comes in. This is down to the wire. Faven with an out-of-the-box reroute. Is there time? He's just done it. That is Stop. Telefonga chalib qolgandim. Men link tashlaganiga 2 ga 1 clutch olib ketdimi? Needs the double. Faven spot on Jimmy, but has to chase him down right now. Defuse qilishga ham ulgurdi eng qizig'i. Kill comes in. This is down to the wire. Faven with an out-of-the-box reroute. Is there time? He's just done it. That is robbery. Botla o'g'irlab ketdi ya Faven roundni. You felt like you've lost some rough rounds right now if you're Aurora, where they've just kind of been out of your hands. You've been at the full mercy of Big. That one, though, that felt safe. That felt like it was going on the board. You were going to try and find your way still in this T side. Now this is running a real bit of Big dominance thus far. Since the guns have come out, it's all come up big. I mean, Jimmy must be feeling like a silly goose after that one. Sure, he gets nader backside. He's 100 health. Few more seconds, drop headshot, crouch, buy time, stay default, anything except wide peek and lose the fight. You are going to get judged by your outcome, and that is the worst possible one there for Big, or for Aurora, sorry. Sick clutch here. And Aurora just have to keep throwing themselves back in the ring. No time to tap out on this T side. Faven. 2 rounds remain. Kiksan. Hello. Vita qachon kechga o'ynaydi. Telegram kanalimizga o'yinlarni ro'yxat tashlab qo'yilgan. 7-3 hisob. Agar mana shu raundni olganda ham Aurora hech bo'lmasa 7-5 gacha yakunlab qo'ysa bo'lardi 12 ta raundda. Hozir ham shansi yo'q emas, lekin qiyin ancha. Well, time utility has really been the CT side for Big. They do miss that Molotov, but Santaras is already over the top. Va Grix Jinfat minus qilib beradi. Bu Grixning 8-kill. They're going to do a repush coming in at the same time. Faven, Blame.
Raskiylar tashlab berildi va bu yerda ajoyib agressiyani Vikeja kutib olmoqda double kill bilan. Vikeja ochilib ketdimi deyman, o'yinni. Vikeja triple qilib bersa, triple kill Vikejadan. Igroklarni solo o'zi tozalab berdi Vikeja. You have this mid lurk on Xantares. Bomb retrieved as well for Kixan. He's going to try and link back up with Wakadia. They've got Xantares closing in. And va Xantares qiynab JDC'ni o'tib tashladi. Eng so'nggi igrok esa yaxshi o'yin ko'rsatayotgan Grix. Jump the gun there in that 3-on-2. There's still unknown positions, and so Aurora get everyone together before they commit. Griggs, I mean, his team are probably telling him to give it a go at this point, and so va bu yerda Grix Xantaresni minus qilib bermoqda. Endi 3 ga 1 clutch berib olishsa bilmadim-da. High flash, but Kixan can still reclear this if he wants to take the risk. Grix. Wakadi is in main, and that bomb is open for a change, so feels very difficult without a smoke for Grix. Can he just hit the straight up shot? Wo bu yerda Vikejaning roundini aytsak bo'ladi. Quadro kill undan. 7-round streak of big on this CT side. It's not too late to save your half. I mean, that's just such a huge round out of Wakadia, isn't it, right? The reposition gets himself stolen away here just in time to dodge the flash. Offers up that triple kill. And just good awareness, because this whole game, you feel like when you're dealing with big, you're almost like making a deal with the devil. You get the mid control, sure, but they're going to pressure everything else. They're going to take away all the other map control. That's exactly what big were trying to do. Cardi are able to stop it, and maybe there's still some hope on this T side yet for Aurora. 12-chi round. Bu rounddan so'ng jamoalar o'rin almashib olishadi. Aggression here. JDC, this isn't a move that Aurora have seen yet. O JDC Xantaresni minus qilib berdi, push qilgan holatda. 5 ga 4 vaziyatda qolib ketishdi Aurora jamoasi a'zolari. Mana shu roundni o'tkazib olaylik. When needed in this game. Telefonga ko'p chalg'ayapsiz. Nabijon, clean feedni olmoqchiman. Clean feedni olaman, keyin bemalol sharhlovchisiz ko'ramiz. Shunga harakat qiling, telefonga emas. Faven Kixanni minus qilib bergan bo'lsa, Faven yaxshi o'ynashda davom etadi, lekin Voxi va Vikeja 2-2 vaziyat yaratib bersa jamoa uchun. Vikeja smoke ichida. Tapsin push qilib keldi. Voxi tutib olmoqda Tapsin, eng so'nggi igrok esa Grix. So now you're left looking at Grix. Grix hack the 1v3 in that va Voxingda ajoyib qilishdi. 2 ga 4 round yutib ketishdi Aurora jamoasi a'zolari va mana bizda tabdagi holat. Ozgina tabni ko'rib turaylik. Mana shunda mana emailni yozib yuboraman ularga bo'ldi. Aha. Qayerga yozishimiz bu? Tabni ko'rib bo'lgan bo'lsa, ketdik dars. And if that's what their CT side looks like with some of the activity we're seeing, some of the reclears or repushes, always having an idea, always having an answer, I'm very excited to see how they're going to try and make this T side work. You know, I think as well, you're kind of seeing Big looking a bit like a battle-hardened team that have had to fight their way through the open qualifier. They've already got a bunch of reps in. That CT side was flowing, you know, like every move at the perfect moment. The second they gave up space, they were always ready to react somewhere else. It was just a very impressive-looking CT half. Ozgina timeoutdan so'ng davom etadi bizda. So now we see, you know, how does Aurora stack up? Is it going to be just as mobile? Are they going to try and have all these pressure points like Big did? Can they get themselves back in to this game? Well, we don't wait long to find out. No halftime breaks here. Straight back into the action with a big T-side pistol, something they've always got up their sleeve. Lot of utility. 13-chi round boshlandi. Spread amongst three. Pistol round. Ketdik bo'ldi. Full Fox endi o'yinga qarab tursak bo'ladi bemalol. Grix va bu yerda 2 kishi bo'lib, this is one of yours. 4 ta pistolet, 2 ta kishini qo'lida. Va Vikeja Grixni yo'q qilib bera oldi. Agi yurishlarini davom ettirishmoqda. Xantares ularni kutib olishga tayyor. Vikeja va Xantares. Ikkita cowboydan ikkitadan kill bor. Eng so'nggi igrok esa Faven. Aurora comeback qila oladimi? Nima deb o'ylaysizlar? Faven Vikeja o'tib tashladi. Gap yo'q. Mana shu ikkita igrokka o'zi ishon topshirsa ham bo'lar ekan. Endi A'ga kirishga birozgina o'ylanib kirishadi. Big jamoasi a'zolari. Was a really rough run at things here from Aurora. Now with both pistols. Nol pingda o'ynash mazza. Q2 saytida hozir birinchi mapdan keyin yoki Spirit o'yindan keyin kirib kompyuter tayyor qilib qo'ysanglar birga o'ynaymiz.
to get this half logotipini going. joylashtirishim mumkin. O'sha feedni aniq qilib I olaylik. think you were largely getting outpositioned and outmaneuvered by Big in that first half, so to kind of go and do it back to them, that feels good for Aurora. Blame. Eco for Big, and it's just this Deagle on Blame F. Really hoping for a bomb plant here. Look at the Va bu position. yerda Voxix Scout'da tafsirni minus qilib bermoqda. Tigrokda low ham qilib qo'ydi. Qayashkadan so'ng portlaydi hozir Grix. Mana ikkita qayashka. Boom. Nima qildi Qayashka? Qayerga ketdi? Hech kimga damage yo'q hech qanaqa. Bular esa bombani o'rnatib ketishdi eko raundda. Tegmayapti o'qlar. Va JDC va Blame esa Voxixni minus qilib bermoqda. 3-2 vaziyat. JDC Kicksan tomon tashlandi. Eng so'nggi igrok esa Grix. O'tolmayapti Huntarsda. Bombani defuse qilishadi, hisob esa tenglashmoqda. 7-7. Couple of kills to boot, extra money for the round ahead. And Aurora might have won that, but you've got them within touching distance of a reset. That could shape up this second half very nicely for Big. This is where they kind of have to deliver on that in this follow-up round. It's still a really weird place to be, right? Because we're 7-7, but Aurora have only won 2 rifle rounds in this entire map. So it remains to be seen whether they're up for the job. Big is still in a commanding position. Everything changes when you swap halves. O'zimiz saytlarga kirib ham zerikkan payt 5 ga 5 o'ynab tursangiz bo'ladi. 0 ping yoki pastroq is a pingda. factor here on Big's T side as well. 15-round. Similar start for Aurora. Only kicks in middle, throws his smoke, gets straight out. Looks like we have a push coming in from Aurora. Main aggression off the rip. Raskidlar tashlab berilmoqda bu yerda. Favan va push qilib yuborishdi. Va Favandan double kill. Sharmanda qilib qo'yishga bu igroklar. That's the two top performers, Wakadia and Zantares, just offered up on a silver platter right at the top of the round. It feels like a really weird play, right? Like you've got to be ready for Favan in that position. He's just crept through ahead of your molly. You have a deep smoke. You've got players, sure, throwing nades behind it, but the T's have the timing. They can be in main. We see that flash dodged completely by Favan. Wakadia. We jumped 2 direct players for a smoke. This is a gun round, boys. Wakadia knows how Kamerasi agar that igrok box is for dodging the boshqa flashes javob too. beradi. He got a double kill there in the first half. Now look at them. They've just walked into this bomb site. Favan is behind them. Va bu yerda Voxix tomonidan tutib olindi. Lurker o'ldirilgan. JDC midda bitta kill topmoqda. Voxix juda ham yaqin. Agressiyani esa to'g'ri amalga oshira olmayapti. Voxix yolg'iz o'zi 3 kishiga qarshi hech narsa qila olmaydi bu yerda. Save qilib qo'ya oladi qolib. Lekin Blame hali tirik ekan 4 kishiga qarshi. 4 HP bilan qolgan. Really curious first gun round here. Birinchi fullbayni Big jamoasi o'z foydasiga hal qilmoqda. Huntares va BKJning qilgan pushi sababli yutqizishdi bu raundda. Qarang, bugungi o'yinlarimiz mana o'zim hozir sizlarga aytib o'taman va ana botga ham qo'shib qo'yaman. Night botga qo'shib qo'yadi birdan. Qaysi o'yin sharhlaymiz, qaysi o'yinni sharhlamaymiz hammasini. The save just a requirement for Woxic. If you do want to have a chance at guns, if you want to kind of stem the bleeding, you need him to stay alive. Thankfully, Big are worried about their own money. So not playing for the hunt yet, but Aurora Bigni ko'ryapmiz hozir. Stop showing so much mercy in these saves. Bugun degan nimani qo'yib qo'yamiz. Laser focused. But no big celebrations yet. GG. How? Well, it's a long 2 weeks, but it's also a pretty comfortable group stage in the sense of, you know, you win a BO1 and a BO3, you're getting into those playoffs. So, well within reach here on Big and Aurora's side of the bracket. G2 was the winner of G2 and 80. Nah. It's a very nice spot to be, considering some of the big dogs we do have in this tournament. Undan keyin esa dodge the best teams in the world. Once you hit a playoff bracket, it's a round of 16 after all. Falcons versus K27. But you could fast track your way to week 2. Va undan keyin with a win juda ko'p o'yinimiz bor bugun. BB team versus ya'ni Bedboom va FaZe o'rtasidagi bahs. Va I'd see what that lineup would have been. Navi uchda Max. Specific. Keyin esa Vitality 100Thieves eng oxirgi o'yinimiz. Vo juda 1 2 3 4 5 6 yana 6 ta o'yinimiz bor ekan bundan tashqari.
This is all a fake. Bugun deb yozsanglar, unda o bilan chiqadi endi. Like bosmaganlar like'larni bosib qo'yamiz va 50 soniya atrofida vaqt qolmoqda. Voxing check qilishga ulguradimi bu paytda va tutib oldi birinchi guruhda Xantarisni tapsin yo'q qilib beradi. Blame Xantarisni o'zini razmen qilib bera oldi. 4 ga 3 vaziyatda qolib ketishgan va Voxing Blame minus qilgan bo'lsa Grixdan trade. 2 holatda qolib ketishdi. Big jamoasi a'zolari Grix bomba bilan A'ga kirib ketishni boshlayapti. Nima qilmadi Vikejaning pozitsiyasini. Eng so'nggi guruhga esa JDC Kiksan orqasidan aylanib keldi. Bu JDC Jinfight'ni minus qilib berdi, u haqida informatsiya bor. 20 soniya atrofida vaqtda Kalashnikni save qilib qoladi endi. There's 20 seconds left in this round, and so if JDC is going to do it, something's got to go real right. O'tib qo'yardi hozir. That could have been it. Save JDC. Down, and that's a save here for JDC with 10 seconds left. Yeah, again, nice reaction from Aurora. They already had a bit of a gamble in A with 2 players, but the mid util comes in. They go, hey, you want mid, have it. Nothing is done with that position. It relies on the success of the A hit. JDC's calling, his rotates. Grix doesn't know about that third player in the bomb site. And so, another rare entry to a rifle round win here for Aurora. And that was with their money on the line after that A main push. So, had to win that one, to be honest. Big with a timeout. See Playmef doing a lot of chatting. I think if you're big, you're left with this feeling like you're making this harder for yourselves. You touched on it already, right? Coming into this second half, Aurora had managed to win 2 rifle rounds in the series. And it felt like Big were going to run away with this, but that's not what's happened. This CT side for Aurora starting to look at a damn sight better. They're winning more of these rifle rounds now. Bizda 17-round boshlandi, hisob 8-8. In the game. And you could boil it down and say, hey, look, if they want a pistol, maybe they're in a better position already. Maybe this game's already over. That's not what's happened. Deep smoke again here. Tapsin. And this time Tapsin shows no fear about it. I mean, there's a variety of things you could be doing with this smoke, right? So Big just need to be very careful. Tapsin, Grix, JDC. Being held on a timing. Vikaja. Lucky to be alive. Molts tashlab bermoqda. Will stop scaling here, but yana bir flash va bu yerda Voxingning agressiyasini JDC tutib oldi. Vikaja ham ancha qiyin holatda qolib ketgan. Smoke tashlamoqda side'ga, JDC unga push qilib keladi va Vikaja qiyinchilik bilan o'zida JDCni minus qilib berdi. Tirik qolishga esa Tapsin yo'l qo'ymayapti. Blame'dan ajoyib headshot Xantarisga. 4-2 vaziyat. Kiksan smoke orasida urib qo'yish mumkin qo'ysa. Qochdi Kiksan low bo'lgandan so'ng. Bu Bigning 9-raundi degani. Big, they just kind of trim all the fat on that round. There's no mid take. There's just 5 guys coming out through main with smokes down to cover. I admire how fearless they are, really. Right? It would have almost been nicer to see that smoke a couple of times before Aurora made the pop through it, right? It could have worked a little bit better, let Big get, overconfident in that main position. But the first time they see it, the alarm bells are off. And then this time, they just call the bluff. They say there's no way they're doing that again. We can walk right through this. No one's even covering that wide cross to left side main. And so Aurora caught out of position. They caught with nades out. And Big catch himself a gun round. Nothing to talk about here for Aurora. Just those saved weapons. Going to force up around it. Big, knowing when to keep things simple. Saytini bir to'g'riliq o'q chiqsam bo'lar ekan deb o'ylayman. But even these rounds can be dangerous, and Aurora 4 players starting game A. O aka hozir kind of a test of your reactions in a round like this, right? Because you're expecting some type of a push, you're expecting some type of a gamble. Tekstli ham qilib qo'yadi hozir. Come on, it's a classic. You can't say you don't love it. They're expecting a boost. Raskidlar qilindi. Hozircha bitta round farqi bilan Big jamoasi oldinda. Well, Wakadia it is crazy too. I feel like, Old Cash, you're coming out, you're almost looking at that position a lot of the time. I feel like it gets overlooked here. I've yet to see anyone play it. JDC. All right.
But issue is, if you come up highway, that's not the spot. JDC hozircha tekshirib turibdi mid pozitsiyasida turgan holatda 55 soniya atrofida vaqt qoladi big jamoasida. Aniq bir pozitsiyani tanlab oldinga yurishlari kerak. This is looking like a tense round off the mini map. Va bu yerda Faven Voxikni minus qilib bermoqda va side'ni egallab olishdi. B to'liq egallanilgan, ular esa endi save qilib qolishadi. Bu Bigning 10-raundi degani. This is going to be a real test of Aurora's mental, man. I feel like they've lost some incredibly rough rounds in this game. You know, you've lost a landslide amount where you've just kind of been out-positioned. This being an example of one. They go and hit the solo site. Voxic there alone and, you know, pending him getting like clip of the tournament. Manda eng maksimumda turibdi kachsa. O'zi turnirda o'zi to'g'risi katta pul tikadi. Unless he kind of goes on a tear with the MP9 and gets 4. Ana o'zi yo'q, kachsasi boshqa turnirlarda emas. But then, you know, you think about some of the rough clutches. You had the oldinda aksantarib bigda o'ynab bigda tanilgan offline da deganlarda. Like bosmaganlar o'zi like'larni bosib qo'yinglar, lekin 1000 ta odam ko'rib turibdi. 383 tagina like. They're the ones with a kind of better grasp on the flow of this game right now. Yeah, from the get-go, it's felt like bigger, more comfortable, that's for sure. But you also have to keep in mind they're coming off the back of an excellent major run into a classic map for some of these players, at least, versus a team that has made vast changes and has yet to find the success. Sure, they made a run in an online qualifier for Star Series, but with that exception, Aurora haven't yet proven themselves on land. So, sure, not only are you dealing with a new map for the majority of these, well, for all of these players in recent Counter-Strike, but you're also dealing with 3 Turkish players switching to English. The addition of a new coach, Kixon coming back. There's just so many factors at play here for Aurora, and sure, they may have started early, but Big have been going since before Cologne. Think of that grind last season. I think as well, you know, Big have proven themselves to be a team that when they get a bit of wind in their sails, which they've certainly done, you know, at the major, like you say, but even looking at the open qualifier here for EWC, they dropped 1 map in that entire thing. Oh, Chad won't like that. 19-raund va fullbayga qarshi save qilib qolingan bay. Keyingi raundda ham fullbay qilishda pul bor Aurorada, balki comeback qilishmoqchi ular. And what a great feeling, not just to make a run at the major the way they did, the NRG game and all the success there, but then to just come through start of the next season and play another 64-team qualifier to get to the main event. I mean, it's big all over, and it's something they've clearly been very used to. Voxing mid pozitsiyasida, lekin hamma hozir midga qarab tortilyapti. O'zi ushlab tura olmaydi bu pozitsiyada. Vikedia va Xantaras yana A'ni to'liq o'z qo'llariga olishgan. Really just cannot complain here for Big. They're in a great position in this map as well. Vikedia va Xantaras yomon yugurib kelishyapti orqadan. Juda ko'p push qilib yuborishdi, lekin A'ni qo'ldan boy berishgan. It's a weird one, right? Like you're going to have great timing on this backstab. Griggs orqani tekshirib turibdi va Griggs o'qidi bu narsani. Va Griggsdan double kill. Yana ikkita A igroga. He was looking over his shoulder the whole time hitting that bomb. Igroglar shunchaki sharmanda qilib qo'yishda davom etishmoqda. Pistoletgani gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r olib berishdi, lekin undan keyin eng asosiy raundlardan birida xato qilishdi. And despite how well they're playing, so many of those rounds have gone wrong. The double A main jump through, some rounds on the exit frag kechashadi va keyingi round fullbayga qarshi fullbay ko'ramiz. Aurora past setga ketsa bilmadim nima, yaxshi ko'rgan komandalardan bittasi. It just feels like nothing's been safe. You know, like we've said that they've kind of been getting outmaneuvered, outread in a lot of these rounds, but even when they finally get the read, the rounds still haven't felt super safe. Every clutch has had a bit of tension behind it for Big. You don't feel like you've won many of these comfortable rounds yet, where we just kind of walk over your opponent. And Big are getting closer and closer towards tying the bow around this game. Aurora, they've been waiting for this gun round. This is where they've got to find their stride. They've got to kind of leap into this game right now, or else it gets away from them. Yeah, considering we had a force, then we had a half into an eco. Like, Woxy doesn't even have armor on his orb, so it's been an expensive few rounds here that Aurora have nothing to show for. 20 round. And sure, ikkita jamoada ham fullbay bor. Griggs zo'rg'a KDda Voxy 13-15, Kixan Falconda qanaqa o'ynagan bo'lsa, xuddi shunaqa bu yoqda ham Jinpetda ham ishlar yaxshi emas.
Vikaja uyg'onib ketdi eng asosiysi. Aurorada. Going down on day one. A core that found themselves in a major playoff just weeks ago. Of course, one step back for a hopeful 2 steps forward. Tapsan. Mongols right Magic now, bo'ladi. Aurora Bo'ldi aka, walking hozir a o'yinni tightrope. boshlanishiga qaraymiz-da. Parallel o'yinda hisob necha ekan, How ha? can they stay stable 13 here on ustiga bo'libdi cash? allaqachon. There's big look for the knockout Juda blow. avval tugagan ekan. Midda bu yerda Kiksan hamda Huntaris bo'ldi bu raundni olishdi. Aurora a'zolari If you think yaxshi turib you're going to get a olishgan free chunki. chance at this trade, you couldn't be more Voxic. wrong. There's 3 players Voxic here ham ready Blame'ni to yo'q fight qilib for this mid bermoqda agar control. Griggs As Griggs nimalardir now takes o'ylab to the line, topmasa, they still don't know 5 ga 3 about vaziyatda Santares raund up yutishlari close. Big jamoasida ancha qiyin deal Tapsan. with Kiksan Kiksan. qilib beroldi Jimmy. Xato qilishi Now mumkin feeling a emas. good chunk of pressure here. Holding on for this Jimmy push. endi check qiladi Tapsan. Through the checkers, Tapson doesn't give him the 30 soniya fight yet. atrofida vaqtda Instead, they're Huntaris tomonga boosting qarab Ven. to'xtalishadi boost orqali. Won't be ready for this. Huntaris just boostni gets yo'q gone qilib in berib time. oldi. Tapsni Tapson o'ldirganiga esa can't Jimmy mow 'em javob both down. qaytaradi. And so an important 11-9 step in the hisob. right direction for Aurora. You've got to give it to whoever make that call on Aurora to stack middle, right? We have not seen any serious mid takes in this game, to be honest. And Aurora have 3 players in position. They are committed. Santaris gets his kill. Woxic covers a boost. 3rd player ready then to make that call this late in the game when really nothing has worked on your CT side. Got to give it to Aurora for that Qo'l one. dedim-ku aka Magic Mongols o'sha Still not out of o'yinda the woods vaqtimiz yet. The bo'lgan job payt is all ko'ramiz. uphill here. Yigirma birinchi raund boshlandi. Ikkita jamoada ham yetarlicha pul bor bay qilishga. Early defaulting pressure here for Big. Back to A. Had a lot of success on this bomb site. There is no orb nearby. Woxic on a deep line out towards B is nice though. Ah, he smoked it. Okay. Smoke tashlab So berildi. you think about what Big were doing in this Blame, second Molotov, half. Bricks would Flashlar. really take that line and it would free up JDC. extra players to move around the map. With that close smoke dropped in, it's going to keep a lot Vikaja. of eyeballs over here towards B. And that's while Again. Big are setting their sights on the A play. It's the deadly duo with Cardier and Vikaja Santaris bilan tucked in Huntaris together. yana Well, shu Molotov, pozitsiyada va though, could Molotov really ketdik serve to ruin their Tigrokdan. round. It's forced the Huntarisdan double setup agressiya wide and yaxshi into the o'xshadi. Hech open. bo'lmasa bitta kill top berilgan. Griggs esa razmenda With the trade, JDCdan ehtiyot bo'lish kerak Cardier got to Vikaja. keep his wits about him here. They haven't had middle all round, so he is Midni berib olishgan paranoid chunki about ular. this smoke. Va ketdi JDC JDC awaits on the other side of it. Cardier JDC trying to boxing cross minus out qo'yib towards beradi. the forklift. Might Vikaja, need a hero Vikaja, moment JDC here 'cause his Kicksanda ham teammates minus qo'yib feel bermoqda. Bu yerda like Vikaja flies esa around him. Blame Blame tomonidan F tutib eyes on that olindi. smoke the entire time. And so Aytdi Big bolaga bilmadim nima match bo'lyapti. point Big right esa there and match up for the pointda taking. 12 You just feel 9 the hisob. net closing on McCardier there, and then a teammate comes in, rotates, nades the smoke. I don't think he wanted that. He looked O'yinlarni completely vaqtini lost o'zgartirib when that smoke qo'yaman. gets popped open. He's waiting for JDC and Highway for crying out loud. I mean, the communication and the team play for Aurora. There's Vaqtini been these o'zgartirib moments where qo'yaman. you're really Prosta hozir uncertain man whether ko'rib they're all on olay, the same qani page. barvaqt boshlanadimi Another o'yinlar yoki example. hammasi deb o'zini bergan Where vaqtda Big boshlanadimi faqat. Shunga Close in qarab on them and to'g'ri find qo'yamiz. match point here in this best of one. Another attempt Boostni at the run qaranglar, boost. This boost time connects and va Blame boost F Blame has had agressiya bilan enough. o'ynab Puts one Kicksani win straight qilib down berdi. in middle. Huntaris They're gonna razmenda speed va up. Ada hech kim yo'q. Informatsiya zo'r topilgan middan. I mean, you've Voxic got esa the exact scoutlik reaction rejimini you were ko'rsatishga hoping to'g'ri for keladi. here out of Voxic Aurora. to'g'ri tegmayapti. A players rotated away. A gap Yana opens up. tegmayapti Voxic Woxic on to'g'ri. this line, dueling with the orb. Va Vikaja agressiya o'ynadi. Briggs going to Voxic get rid of him. Tapson Huntaris follows esa up. They know Vikaja. Wakadi is here. They hear him drop hamda down G onto the Patrick highway. qolishgan. And they're left feeling like if they could just deal with him ahead Katta of time, Fransiya they're in a havosi great yoqmadi. position. Auroraga birinchi Bomb o'yindan planted, 3v2. mag'lubiyat. And you're left waiting for this lurk out of Vikaja. Jimmy. That is kind of your one ray of Va hope bu here yerda for orqadan yetib Aurora. kelishi kutilayotgan Jinfat Cardier drawing defensive attention yo'q away. ularda. But a Jinfat ham flash push take qilindi. into Yeah! main. That was meant to Tapson be the prikol end of qildimi Jimmy. shunda? Apex baby. Still time is Hozir working against Aurora. They've got to be clean Vikaja with these Griggs openers. qilmoqda Cardier gets a va freebie Faberning and it's o'stirik handed off to qolgan vaqt Faber to yetmaydi. try and Vaqt. close.
Bu jifatdan keyin o'sha gap vaqt yetmaydi. I don't think so. Vaqt yetmaydi GG. Uni shu 9 Big jamoasi g'alaba bilan boshlayapti bu yerda turnirda. Anonimdan qancha vaqtdan beri sharhlaysiz kezak turnirlarning ideya qanday paydo bo'lgan ayrim futbol sharhlovchilardan yaxshi sizdan yaxshi sharhlaydan ko'rmadim. Murat respekt omad. Katta rahmat Anonim 1,5 yil atrofida bo'ldi. Kezak sharhlayotganimga ideya просто o'zim ko'p kezak o'ynaganimdan kelgan. Xo'sh, like'lar bosmaganlar like'larni bosib qo'yamiz. Keyingi o'yinni vaqtini men ungacha aniqlashtirib olaman. Ana bu yerda EWC, PVC ga qilib tursin ana. Mana bu yerda men yozishib tezroq hal qilib olaydi. Shuncha payt berilgan edi. Oddiy narsa berganman. Clean feed and link qilganman Esports World Cup in Paris, big Berlin International Gaming for short. Have come through here and taken complete control of the map of cash, it would seem. It would seem as though Aurora just did not have the responses that were necessary, or adequate, rather, to go and have a response there to shut down big. You know, I've got Jacob, I've got Yanko, and we've got a conclusion here. We do. That was slightly underwhelming for Aurora, to be completely honest. You win both pistols, you convert both pistols, and you still end up losing in the best of one in quite clear fashion. Gotta give it to Big. They were the better team in the buy rounds. They were the better team in the clutches as well. I think Harry said it a few times throughout the cast that a lot of unfortunate and not so pretty looking rounds were lost by Aurora, and maybe that was what we kind of expected coming into the Yanko. Communication issues, you know, a new team coming together. They didn't seem gelled together. They didn't seem on the same paper, especially in the 3v3, 2v2 scenarios. Yeah, those growing pains fully on display in this game, right? Even in some of the post plans, but also during the mid rounds, right? You can see how it's not necessarily flowing for them in some of these reactions, not being on the same page. Big doing a great job of capitalizing on exactly that. Yeah, but Kadia trying to have his best day in the office here, or at least doing exactly what he thinks he needs to do in the server. But sometimes, you know, this is a team game, so that isn't going to be enough now, is it? Yeah, I mean, you could definitely see there was certain elements that worked out for Aurora. You know, where Kadia as an individual, I think, you know, broad perspective, you know, if you zoom out from this best of one, he's going to be the spearhead of this lineup to me still. I think he's the best player within the lineup. He's been the best Turkish player for quite some time now, and getting better and better. So, no, o'yin boshlangancha, menimcha ancha vaqt bor. Kompyuter kimni oldida? KZ2 ekranimizmi? 15-15 da ko'chirilibdi Foot o'yini. Spirit o'yini aniq emas hali qachon boshlanishi. Bu ham shu 15-20 atrofida boshlansa kerak. No. Biza ungacha KZ2.uz saytiga kirib olishimiz mumkin. To'g'rimi? Shundoq o'ziga kirib olay oldin. Короче, yangi pichoq olmoqchiman. O'zim pichog'imni almashtirib. Nima deysizlar shu fikrga? Qaysi pichoqni maslahat berasizlar akalar? Kompyuterda oldida bo'lsanglar, agar bitta karta o'ynaydim. Da, bitta karta Aurora chiqib ketmadi hali, ertaga yana o'ynaydi. Hozir Spirit o'yini boshlandi. Qachon boshlanishi aniq bo'lishi bilan men xabarini yozib qo'yaman. Kompyuterlaringiz oldingizda bo'lsa, KZ kirib olinglar. Обновление kelibdi. 38 megabaytlik hali skachat qilmaganman. O'zim kompyuterimda chunki endi kiraman. Na KZ2 o'ziga kirib bir duel o'tishaylik keyingi o'yin boshlangancha. Ozgina duel o'tishaylik. Qanaqa qilib Aurorada topdagi komanda yutqizib qo'yishi mumkin, Bir ikki payt hayron qolaman-da shunaqa. Kirardim o'ynashga svet o'chgan deydilar. Men o'zim hozir connect tashlayman. KZ2 deb yozishim, KZ2 o'z chiqadi, 113 odam duelda как раз kamroq odam ekan. Hozir biza kirib mana aim mapni yorib tashlaymiz. Mana connectni qaranglar, men tashladim hozir chatda connectni kopiya qilasizlar, konsolda ochasizlar mana yo bilan.
Yo'qmi, endi o'lchada mana shu bilan. Konsolni ochib, kod teradigan joyda ochib. Ctrl V. Bo'l, ketdik. Shu bilan aim mapda ko'rishamiz. Skin changer bor people. Menga o'xshab keramid dopplerlar bo'lsa o'ladi agar FB skinsdan skin sotib olishga. Ozgina pul kamlik qilayotgan bo'lsa hozircha. Hech kim yo'q, Kimdir kira. Steam profilimda значок bu yoqda turar ekan. Kiringlar akalar. Bitta o'zim qolib ketdi. Давай. Adolf. Hitler. Mana vantap beraman-ku. O'tirib chiqsa ochish qiyin. Tushunasizlarmi shu narsa? Men raqibim yo'q ekan. Endi bor raqib mana. Konsol ishlamayapti. Nima qilasiz? Konsol ishlatish uchun qarang mana. Settingsga kirasiz. Game'ga kirasiz. Game'da mana birinchi bo'lib Enable Developer Console degani bor. Mana shuni yes deb yoki da ni yoqib qo'yasiz. Bo'ldi. Ishlaydi shunda konsol. Murat ketdim abi. O'tirsa qiyin. O'tirib qilsa. Men o'zim ham qiynalayman bu o'tirish qiyin qizig'i. Fizikni o'zim konsolga tashladim. Kiringlar, otchamiz birga nechta kishi kirdi? 6 ga 9, 15 ta o'sha to'limizku, ha. Kimni boshini yoray? Murat tez o'ynash kerak edi. Oy! Deal o'ynamoqchi. Avval zo'r bom. Yo'q ekan. Tamam, bitta full focus kirib olmagancha o'ldirib qo'yinglar mana bu full focus. Şans vermeyeyim. Full focus. Hala kırmadım da full focus ya. Shoshmayın ama bittim. Bekor qildinglar da shu ishni. Duel. Kalashni o'rniga hozirman. Agar mana buni olsam, qiyin sizlarga ishoninglar. Raqibim. Bu ketdi raqib. Iloji bo'lsa view modelda qanday cho'zimliroq qilsa, men 4 ga 3 prosta bo'ldi. 4 ga 3 qilganman, bo'ldi. Mana shu faqat view modelni o'zgartirgan. Давай. Что так? Давай. O'tirib olgan odam. O'tirib olgan odam juda o'tish qiyin. Yashik orqasiga ko'rinmayapti.
Chiqarim cho'ta. Osmonlarga uchayapti, osmonlarga. O'yin vaqtdan vaqtmi? Uy. Triple UZB. Where are you? I will be back in the morning. Pritselni full nastroygasini sevdim. Pritselimni o'zimga yoqmaydi bu pritsel. Oddiy nastroyga qilganman. Oldingisi yaxshi edi. Monosim pritsel edi, oq rangli. U yoqardi. Nima buni botda o'tayapman? Nimaga bunaqa botda o'tayapman, tushunmayapman. Boshqa rojada o'ynab ko'radi, o'sha kalashni o'zida tinchgina. Voy, chiqdim. Headshot berar ekan drive bilan. Uy! Yana drive. Oy, yomon vanta bunlar. Oy, samandardan ham headshot. Hamma headshotchilar kirib olganmi bugun? Oy. Samandar qarashga ham qo'ymayman. Bugun men botman. Umuman o'yinim kelmayapti, bor. Nimaga? Tushuntirib beradiganlar bormi? Hamma rojada o'ynab ko'rayapman. Nima shuning uchun abed qilganman. To'g'ridan kelay. Bitta sizmisiz? Давай, Monisiti. Duel. Qani kirganimiz hozir chiqib ketdingizmi yoki? Давай. 15 talik stop. Men kalash olay qo'limga. Kalash olaymi yoki galilmi? Ну, давай kalash. O'qlarim yaxshi tegmayapti. Salom aka, qani? Zo'rmisiz? Yashirmangda, qayerdasiz? Tegmaganini qarang, boshida o'taymi. Stop, sizda ping necha? Yaxshi. Boshladik-ku.
o'tdim ha. Yomon vantab berindi, lekin boshingiz burchaga tegib qoldi. Qaysamanlar ekan? Nima? Aka o'yingiz. Nima muammo? Aka comeback qilmoqchiman. Aka mana boshingizga yotib qo'yaman, lekin comeback qiyin bo'lib qoldi. Aka Shoshmalaga o'yinni o'z ichida boshlanadigan bo'pti-a? Hali 15:35 turibdi Spirit'da o'yini. Futda o'yini boshlanar ekan yaqin orada. Nimaga aka, Samandar aka? Qotyapti. Ha, yo'q, necha ping sizda aka? 15 ku. Kompyuter o'zi o'ynaydigan kompyutermi har kim ekan mana shu, men o'ldirsinlar yoki men o'ldiraydi tezroq. Mof ham qiziqlarga. Давай. Давай, мов 15 talik takar. Mov qabul qilmadi duelni. Men hozir prime yo'q qandayman. 2 yoshligimni o'tkazayman. Oy. Kim ma o'ldirdi bu safar? Rice. O'tirdi kim endi? Jonas. Ha, Samandar aka. Ya, cho'tama o'qlarni tushun. O'yinda ovozi balandsizligi qaysi? O'yinda ovozi balandsizligi. Qizda aytyapsizmi? Da. Bo'ldi, men to'g'rilab qo'ydim endi. Shuncha o'q otdim, insofsiz ekansiz, brat. Bo'ldi. Mof duelni qabul qiling. Men duelda o'tishmoqchiman sizlar. Duelda boshqacha o'yin. Bo'ladi, Mof. Adolf Hitlerdi. Yo'q. Давай. Qochishni boshladim unda. Scream man. Men bunaqa one tap berib tashlaymanmi? Everyone talks about my one taps. Kecha one tap bilan trenovka qilgandim-da. Bekor ketmabdi. One taplarni ko'ryapsizlarmi? O'zim hayronman. Everyone talks about my one tap. Spray yo'q lekin. Lekin pritsel bilan chiqib ketsalar, reaksiyachada one tap beraveramiz. Voy, bitta bosgani.
Ichgan bosgandim-ku. Yo, brat, bermayman. Mana g'alabamni bermayman, brat, sizga hech qachon. Mana g'alabam bu. Everyone talks about my 100Thieves. Hamma mani 100Thieves haqida gapiradi. Yana mof berdim. Flick qilmoqchi bo'ldim. 5 ga 5 bosaylik. Bo'ldi aka, o'ynaymiz 5 ga 5 ham hali bugun ko'p o'ynaymiz, o'tiraman. Hozir. Noskoplarim haqida ham gapirsin odamlar. Shu sprey qilish yurgan olsam bo'ladi, 100Thieves nariman, tegadi. Kimdan nima gap so'z keldi menga tushunmadim. Uzr, brat. Yomon pik qildilar ekan. Qani, davay. 80 salatga yo'qib tashaman. Men VIP olishim kerak o'zi. Men bani hop bilan o'tishim. Qiynaldik lekin ikkovi. Deagle o'ynaylik. Davay aka. Deagle bo'lsa, Deagle, men Deagle'im ja unaqa zo'r emas-ku, lekin Deagle bo'lsa ham o'ynayman. Faqat Deagle 15 ta. Tashlam aka 15 ta. Bitta Deagle o'ynasa o'zi o'yin boshlanib qolar ekan. Aka ikki o'n o'tirmaymiz, qarang. Boshingizni cho'qlab o'taymi, o'qim tepaga ketib qoldi. Bitta o'tirgan ochiq. Qiyin bo'lgan ancha. Voy, endi pritsel olayotgan.
server to'lib qoldi. Keyingisida o'ynaymiz endi aka. Hozir sekin stream musiqa qaytib olaylik. Kezikuz. Hozir mana shunday o'yindan chiqib ana qo'lay, maylim. Rahmat hammaga, kirganlarga. Keyingisida yana duel o'tishamiz. Boshqa serverga sal tezroq kirasizlar endi aka. Ulgurganlar kirib olyapti-da. Shuning uchun endi salgina so'kmaysizlar endi. Qaysi komandalar o'ynayapti ekan-ay? Stream A'ni ko'ramiz yoki stream B'ni? So on the B stream, it's Foot Tyloo, but for us, we're getting ready for Spirit versus GG How. Mana bu yerda Tyloo bilan Foot o'yini boshlanadi. Undan keyin Spirit. Honest, when we're talking about Gamer Legion, he's a guy who's willing to be the soldier, right? He's a guy who's willing to take space. Whatever you need him to do, he's going to do with enthusiasm, which is always nice to have in a team. It's something that we did see from launch as well, but it's also why XR was originally brought into that eternal fire team back in the day as well, as they wanted someone who was a rookie who hadn't kind of established himself, who they could be like, you are going to take the tough roles. You will take the spots that none of us want to play, and you will enjoy it. And he did. He does. Yeah. Yeah. He continues to. That frees him up a little bit more, like some of the other players inside of the team. If he's taking some of that oyunu dirty work, 15-35'da. maybe get a little bit more out of the likes of Demon. I just worry that we've reached their peak for the year, and things are just going to be pretty mid from this point onwards. I will say, at least, very fortunate for them that they could keep this team together, right? I think we've seen 2 off seasons where these were big names, where we're all thinking the big dogs are going to come in and pack these players away, and they've managed to keep the core intact. I thought for sure Kraveni was gone. Yeah, I thought an IGL who could come out with a team of like 10 names that we don't really know and burst onto the scene the way that they did in the first half of this year. I thought Kraveni, surely someone would have taken a punt on him. Maybe somebody tried, maybe he wanted to stick around. They had that conversation about how they wanted to play together. They've been together for a long time, so maybe they just did kind of stick it out and kind of ignore all those. I want to see today this Foot team in the first half of the year, super aggressive, super in your face, fast-paced, CT side's really disruptive, always aggressive, always taking fights, always 2 people working together in tandem in those I want that same attitude back. I want to see how much has changed in Foot from Loux's departure. One of the things about Kraveni that I think is a little bit of a worry for some players and some people out there is the fact that, is this a team that works because everybody's on the same page and buys into the Kraveni philosophy? Will he be able to do it with other players of a different roster? And I think that hasn't really been answered yet. But if you bring a new player in, you're able to get them back up to the same level again, then I think we do start to understand that Kraveni is the real deal as an in-game leader. But if they do just like drop off and it was just a flash in the pan, I think that's when you start putting a little bit more question marks. That is something that like they've even echoed, right? I know Coolio said in interviews before that they have this idea that they're not really sure that anyone's gonna have the same success if they go to another system, right? It's working in this team with these players. If you break that, does the magic go away? We'll see if some magic can be ignited on the other side as well, because this Tyloo team, they've had these flashes, they've had these spurts, they brought in Zero. He seems quite exciting as a prospect, but we're still not seeing that next step taken from Tyloo, where we really start to think of them as more than just an upset team. Here's my problem with Tyloo is you mentioned Zero. He's been in the team for 7 months, so like you kind of like know what he's going to change and what he's going to bring to this team and if it's going to elevate them, and the answer to that is not really. And then the other 4 players have all been on this team for over 2 years. So when I look at Tyloo, I'm kind of like, you're here. Like this is what this team gives us. This is Tyloo. Like there is, for me, there's no more wiggle room for this team to go up. This is Tyloo. It's just Jamyoung is the difference. Like he's the only player that makes this team competitive when you come over to Europe and play against these teams. If Jamyoung is playing really well, then that's the only side of things that I feel like is positive. They played like crap in the first couple of stages of the Clone Major. Jamyoung started to get into form and just about dragged them through to the next stages. So for me, I think this is going to be a very quick game today. I think Foot are going to handle business. I think Tyloo's floor is just too low, and I think they're on the floor quite a bit. I want to give Zero a little more grace than you two have, because the counter to what you were talking about of X-Flood having played with teams since he was 18, Zero is very brand new to this level of competition. He was playing with the Ascension, the equivalent of Faceic stacks before he joined this Tyloo. He was a Pug Star who they looked at the highlights of and said, this guy can do something. 7 months is not a long time in terms of molding somebody into a proper tier 1 player. In 7 months.
chance, you know. He was on a Spirit Academy. He was already winning global challenges and MDLs, and he's also the exception. I mean, you're not really wrong. It's just when you look at this team, like, do you feel like this team is going to be where? Is this the team that's going to develop him into, you know, the potential he might have? I don't know. Is this going to be the? Well, I mean, it's the only option, really. Well, this is why I brought up, like, all 4 players have been on this team for 2 years, is because eventually Tyloo's going to have to go the route of what they've done with Zero, which is you are just going to eventually have to get younger. And I think if Tyloo keep playing at this level consistently, like, mediocre, it's time. These guys have all been here for over 2 years apiece. It is time to start switching this out. If you want this team to get better, if you want to see if there's another level you can get to, that's where you're going to have to start going if you're Tyloo. Nothing like starting off a tournament by calling for changes in a team that hasn't even played their opening BO1. I'm not even calling for a change. We got our veto going in. I don't know what's available in China. Mirage kartasini ko'rayotganmiz. Mirajda than what we've seen from them in the past 6 months, it has to be. I think the big problem with the CS in China is that a lot of the good players coming up want to be streamers. You lose a lot of them. I think Dan King was coming up. He went and became like one of the biggest streamer personalities in China. Jam Young even left Counter-Strike for a while, went to Valorant, came back. So I think that's the problem in China, is like the talent coming up, there's a lot of other options and they don't necessarily see being a professional player is the pathway. I forget who it was. Wasn't there someone from the Chinese scene who just came out and basically said exactly like that? I think some of the young players don't want to. Behind the scenes with some guys. Someone gave a public interview where they were just like the younger players in China like don't want to come up and be professional and compete within these teams. So I think there's also like a little bit of like a philosophical, bigger picture like identity crisis going on in some of these orgs. Like we actually don't feel like we have like a stable core of players to pick from at the moment. That is a challenge. We do have Mirage as our decider. Interesting, I think, to note for the future that Foot did float cash till the last ban. They haven't played it yet. Tyloo have played 1, so we'll see if that cash comes up somewhere in the future for either of these teams. But Mirage, neutral territory here. Yeah, I mean, it's the best chance for Tyloo, but it's also an incredible map for Foot. So I just feel like this is all pointing towards Foot winning this game very comfortably. I think Tyloo need to come out and get a really strong start if there's any chance. We can see they're going to be starting on the T side as well, it looks like. So I mean, your first step in this opening half is going to be control the aggression from Foot. We mentioned all the time, like I just talked about that Foot in the first half of the year, always in your face. Krabeni loves doing it. He's going to be so active in middle from the CT side. They're going to be pushing it in your face, and if Tyloo can't handle it, the half is just going to unravel quickly. Basically, I have the same kind of vibe with that Dinko kind of mentioned earlier, where if Jamyang doesn't show up, like this could just be a quick mop, it feels like. It could be indeed. I'm gonna leave you two fellas to it because we're about to dive into the map. So enjoy, and I'll see you in maybe just a slightly longer period of time than that first one. I don't think so, Mike. I wouldn't go too far. Who knows, really? Yeah, I'm feeling pretty good about Foot in this game. I think they're gonna handle business, but let's just wait and see. Coming into it, they're gonna start on the CT side. I want it to be competitive. Like I know I've just said it feels like I spent that entire pre-match kind of dumping on Tyloo, but like I want this team to be good. You know, like Jamyang is an awesome player to pop off. G when his op is on point is really fun. They got some cool pieces. It's been a while since it feels like Tyloo has had that attitude that they can cause some significant upsets. Hopefully, this break has given Tyloo a much needed time to look at their playbook and come into this. We've got Krabeni, who is down inside of the underpass. He's got Jugs just in behind him. Jugs ortga qaytib no olmoqda. Really kills coming yet. In fact, they're going to start dropping back. Krabeni now waiting for that push up into Woodson. The USP. Krabeni ko'rdi underdagi ko'p iroqlarni, shunday ekan ortga qaytib oldi. Look at the decisions being made. Like you get spotted normally. Kim Launixni sog'inadi bu komandada, ya'ni Futi Sportsda. Play it safe, kind of just call it neutral. Launix o'rni bilinadi baribir. And push towards top mid because there's no presence. So now you control the map. And if you're Foot, you're like, we're happy to play retake at the A bomb site, and we can react to a B hit very, very quickly. Open kill bor, peshga turib vaziyat. Xcloud winning up on short, USP in hand. Still not spotting anybody, but Mercury's actually slipped into the connector smoke, and he's got some decent control here. Yeah, they're happy to keep him in this position to cut off rotations and flanks, and then the exec is coming to the B bomb site right now. Bu yerda hozir Lurker zo'r o'ynab berish ham mumkin agar orqadan o'ynaydigan bo'lsa, he's calling back though because he's qarab yurib olishda ham defense is home, so they're going to o'tib olishdi. They're going to go over to the A bomb site, and this is all about Foot's 4 reaction. kishi bo'lib B'ni himoya qilishmoqda. Bular esa rotatsiya amalga oshirishadi A'ga. 20 soniya atrofida vaqt konnektordan o'tishga yo'l qo'yib berar ekanmi? Yo'l qo'yib berishdi. Xcloudda birinchi kill, lekin side'ga qarab o'tib olmoqda. Xclouddan qo'yib yubordi. Bomba o'rnatilgan KTdan yetib kelishdi. 3 kishi bo'lib va Jugs ajoyib headshot. Jugs double kill. Mercury esa Xcloudni yo'q qilib berdi. Rivo bor. Moji Demonni yo'q qilgan bo'lsa 2-2 holatda qolib ketishgan. Jugs atiga 2 HP bilan.
And a kit's still available here for Symmetry. He gets onto the site. He's going to actually just hold it. He's going to pull it. He's just going to Symmetry iç vurdu. Iç vurdu bombani. Diffuse kit bilan iç vurmoqda. Va kill ham qilib ketishdi, pullar ham ishlab olishdi. It's also why you peek the bomb in the two. Like someone had to make the move on the Tyloo side of things. I think each of them thought the other one was going to be the guy to swing in the check. Bunaqa round, lekin juda aqlli o'ynashdi. Baqirroq or maybe just not anticipating the kit. Like this just yeah, they took way too long to activate the peak. They should have seen that. They killed the player with the kit in the previous fight, so it should have been a call out that there's a kit in play. Either way, that's a heartbreaking round. Tyloo, they actually work it very well to get the opening kill, work the map, gather the information, play away from the stack. Everything's perfect until you actually start stepping up Con into the bomb site, and that's when Foot bring the round back in their favor. Well, Tyloo get the bomb plant means extra money available to them, so we'll go for a 4-spy here. They've got 3 Khalils, Tech9 and a Deagle here for G. And one of the sad parts about this Tyloo squad in Cologne was just how quiet G looked in the early stages of the competition. The positive sign was he did start to grow into the tournament, and we've seen a little bit more out of him. But we haven't seen the G we got to see in early stages of 2025. Of some weak events and weak performances across the season had really just kind of weighed on him and dragged him down. You got Demons, MP9 just under the apartments. Demon tekshirish ulgurmayapti va flash raskidlardan so'ng kirib kelishdi saytga, lekin bu yerda X-Bot o'ldirganiga 0 javob qaytara oldi. Krabeni smoke orasida Mojini minus qilib bermoqda. Dyuga esa 0 ni va Krabenidan navbatdagi kill. G yolg'iz o'zi 3 kishiga qarshi klachda. Uchga bir klach. Va G birinchi kill bor, G double kill top bermoqda, G 29 HP bilan. Va G atiga 4 HP bilan tirik qoladi Symmetry. Nice try. Uchga bir clutch olib ketish shansini qo'ldan boy berdi bu yerda G. Some nasty shooting from G, and even takes the aggressive stance, maybe takes that fight a little bit earlier than Symmetry would have thought, but still comes out on top of the clutch. Very close, but if you're Tyloo, you're very happy with a bomb plant. But the kills in the round as well. You've done damage to the economy. You've now made Foot nervous for this round 3 if there's going to be an investment. And Tyloo is going to buy up some upgraded pistols and armor. So a little bit of extra danger coming in this round. 3-chi round boshlandi. Galil on 0. Tech9's in a Deagle picked up for Tyloo's attack. Explode. Krabeni. Lean towards the B-bomb site for Tyloo in this round. Jam Young going to cross as the spam ends. He's got 2 teammates coming through the underpass to collectively take control of middle. Hayashga va raskidlar tashlab berilmoqda. Containment from Foot. Happy to play behind the utility. Not wanting to risk the M4s up against pistols. Bitta Galil, Tech9lar va G'ning qo'lida Deagle. X-Bot, ikkita tomondan siqib qo'yishdi X-Botni. Gonna peel away 2 players in there. Yashashga harakat qiladi X-Bot. Just quiet for now, but in the next couple of seconds, once that smoke starts to fade away, the fight will begin. Krabeni birinchi kill, u Mercuryni o'qimaydi. B, split B o'ynab yuborishadi. Va bu yerda Krabeni timinglarda Mercury yutqizib qo'ygan bo'lsa, Demon hamda X-Bot, Demon va Symmetry'dan bitta minuslar bor. Bu yerda Demon double kill amalga oshirib bermoqda. Eng so'nggi yo'lga esa Deagledagi G. Headshot'igacha Demon qo'yib bermadi. 3-0. 100Thieves Sports jamoasi Martin o'rtarzda oldinga boshladi. Drive Vitality shu turnirdan boshlaydi ekan. Donatchi rahmat Drive. Yaxshi bo'ladi. Vitality o'ynaydi bu turnirda va chempionligini boshlaydi demoqchimisiz? Vitalityni full sostav bilan oxirgi turnirlarni ko'ramiz bugun. Ana shu EWC turnirida bundan keyin Apex'ni xotini tug'adi, Mezi'ni xotini tug'adi, hammasi ketadi tug'ishga. Couple of Galils in play, a little bit of utility's been dropped in T-spawn, some of it's missing, but Tyloo calling a 5-man attack towards the A-bomb site out of spawn. Mercury. And this will be retake for Foot, as only Jugs is here on the defense. He won't test the utility, he'll play behind it. Jugs. Raskidlar tashlab qo'yildi. They've made their way forward.
Mosaic and Jam Young at the front of the attack. But the nades are coming down, disrupting that smoke cover. Voy, Jim Young'da ajoyib headshot Symmetry'ga yomon saytga kirib kelishyapti, lekin bomba ham o'ratilgan. X-Cloud esa 44 HP bilan davom ettiradi raundda. I think they're going to. I think Foot might just call to save this. Yeah, everyone's kind of spreading out across the map, looking for any lurks, looking to get some secure their escape routes with some safety. Everyone rotated over towards Khan. It was only the one defender in spawn, so once you don't have that part of control, it feels like it's not really worth going for it. You can go for this upgrade if you're Demon, snatch that M4 away from the back of the smoke. Demon ortga qaytib olmoqda. He'll start spamming through, but va bu yerda Jim Young'dan headshot. 3-1 ko'rinishga yetib keladi hisob bomba portlagandan so'ng. Rabeni X-Cloud va Juguslar esa save qilishga yo'l olishadi. I think he's going to be happy to take those sorts of kerak. Jail hozir Faceitda yaxshigina highlightlar ko'rsatib. Nobody fighting from in dark. I think Jam Young feels really comfortable just kind of walking in like that. You know, it's not really like this oppressive attack. It's just, you're like, oh, the utility's up, nobody's home. We've got a lot of room to work with, and Jam Young takes complete advantage. Nice first gun round win for Tyloo. Can they string it together? Op is out in the hands of Symmetry. M4s surround him, so full buy for the defensive side. 5-chi round boshlandi. Va middagi agressiya bu yerda X-Cloud razmenda. Krabeni evaziga. Krabeni arzigan ultimatgani, chunki X-Cloud double kill amalga oshirib ortga qaytib oldi. Mozi underdan ishlamoqda. You could see in Jam Young the way he's aiming and the way he's approaching, swinging at the top of middle. He's well aware of the potential of those mid pushes. He's very prepared for those fights. 1 for 1 out of him in this round. Va bu yerda hamma joydan push qilib o'ynadi Out information clearing a ramp. Making sure nobody's home, no presence here. This will let Demon know middle of the map is probably being worked. X-Cloud. And Tyloo is starting to come up connector right now to challenge the A-bomb site. Yana bir ikkita round ko'raylik, keyin Spirit o'yini boshlanadi. 5 minutdan keyin boshlanadi o'zi. And Molotov towards X-Cloud, and his feet will burn a little bit. Konnektordan kirib kelib bo'lishdi va bu yerda X-Cloudni o'zi rampda ko'di smoke orasida hech narsa qila olmayapti, lekin mana bu Hayeshga ham damage bermaydi. Nu X-Cloud yaxshigina headshot bera oldi Zeroga. Smoke orasida G13 HP bilan 0-12 HP bilan raundni davom ettiradi. Dugus esa Palace'dan o'ynayapti. Symmetry easy tutib oldi Mozini. Va Symmetry G'ni ham minus qilib berdi. Ko'rmayapti. Qanaqa qilib? Dugus Turkiya uchunashda oqibati bu. 4-1 hisob. So 4-1 for Foot, but great shooting out of Symmetry. I mean, just look at how comfortable Foot is playing with that success of the mid aggression, right? Like the 2 kills from X-Cloud are massive. The trade-off on Jam Young, the follow-up from the swing from Mercury, but then you get yourself a man advantage. And Foot, I mean, you mentioned this is such a comfortable map for them, and when they have that success, so well versed on how to play it and close it out from there. Spirit o'yini ham uzoqdan emasdi. YouTube o'zi turibdi mana bu yerda. 2 minut qoldi. Ya'ni как раз bitta round ko'rib such a great fight to win for Symmetry, coming through Murder Hole, and then the wall bang as well. Great shots from Symmetry's AWP. We got Tyloo, who are down to AKs. They've got no weapon to rival that sniper on the other side. 6-chi round. Just going to go for a simplistic hit of the A-bomb side again, it looks like. They've gone for that mid-utility, but 2 through Palace, 2 through bu yerda Palace'dan 0 agressiya bilan o'ynab keldi. Dugus minus qilib berilmoqda. Tyloo baribir juda agressiv komandalar hisoblanadi. Bunga qarshi agressiya bilan javob qaytarishmasa qiynalib qolishadi. Krabenidan double kill. X-Cloudning aylanib kelishiga esa G-Man qo'yib bermayapti. Jam Young over towards T-spawn. They know there's only 2 players inside the bomb site, but with utility up, they can't do anything about it. So it settles into a 3-on-3 post plant. There's a kit, but there's no smoke for the CT side coming back in. Demon. Yeah, Mercury waiting down at the firebox. G's just waiting on top. Of Tetris, there's the peek out. O'tolmayapti bu yerda. Krabeni razmenda, lekin Krabeni juda ham low. Mercury tomonidan minus qilib berildi. Symmetry ga bir clutch. Symmetry Mercurydan headshot qabul qilib oldi. Double kill Mercuryning hisobida va 4-2 ko'rinishga yetib keldi bizda. And you're now starting to, if you're Tyloo, you're starting to get to a point. You've won 2 rounds now at the A bomb site with just those straight up execs. One of them was a retake, nobody home. Mana shu yerda tugataylik. Kutamiz endi 1 minut mayli. Counter-Strike, you have Suntics, who's a very, I guess, composed player as well, defending the B bomb side. So if you're bringing a lot
lot of pace. No, You also have to do it agar with a chapda certain yozib amount of quality qo'ygandim for o'zi it o'yin to work. boshlanish And that's vaqtida. where we have to see whether or not they have that kind of quality. And my biggest issue, even if they were to break into some of these bomb sites, when you have a 3v3, a 4v4, I feel like the individual decision making and how the players are taking duels, etc., that's always going to side with team spirit. Yeah, gentlemen, we'll leave it right there. I think we've made a pretty good picture here as to what to expect. Spirit versus GG How on Mirage, and that time is now. Ha, bo'ldi. Bu Papantos boshqa email berdi menga, u yozishimga yaxshi. All right then, Team Spirit getting ready to take on GG How. And Hugo, I know you've been looking forward to this one. You were talking to me about it right off the top of the day, talking about how it's going to be a brawl. You can't wait to see these two teams in the server. Why is that? I think Spirit are always fun in these matches, right? We often see them as the top seed or one of the top seeds take on big underdogs, teams from smaller regions, teams that we don't get to see too much. And yeah, to be fair, most of the time, Spirit bang their way through those games. And when we're watching Spirit and Donk do his thing, how can you not be enjoying the game? But at the same time, I want to give some respect to GG How because I think this Va is bizda actually quite a lot Spirit of fun. jamoasining It's 5 uchrashuvi different boshlanish nationalities on arafasida. the playing side from all over the world, and a team that we also don't get to see on land very frequently, especially not against the world's best. So they're going to seize this opportunity. This is a squad that are so used to playing online, and given the regions, the countries they're from, Harry, this is a ping team. They play with, you know, some players nearing triple-digit ping when they try and play European qualifiers. So to see them come through the LCQ, go 5-1, only a loss to VP, some solid Ketdik, wins in birinchi there, round. and now Va get to bu play yerda with the ham world's Mirage best kartasini teams. ko'ramiz. I think Spirit you're gonna jamoasi be yangi loving this formada, opportunity. yangi Spirit dizayndagi Mirage, formada. I'll be watching Donk. Let's get into the action. Bibu ismlarni g'alatiligini bu yerda biza taniydigan faqat Kakanito bor. Kakanito bu BC Gaming'da o'ynardi, esingizda bo'lsa. Smoke comes in at top. Bitta yozing shoh, ko'p yozmang bunaqa flutib tashlamay chatni. Bilmayman qaysi komanda yutadi. Aurora yutadi. Zontix bu yerda yaxshigina shortda Euroga damajlar yetkazib bera oldi. Zontixda birinchi kill, Zontix double kill amalga oshirib bermoqda. Kakanito esa Shiro orqali rasmen topgan. Magic Slow va Zontixdan triple. USB'da one taplarini menga o'xshab one tap berar ekan. Zontix. Yo'q, Tinier va Donk tomonidan otib tashlandi boshqa igroklar. 1-0 Spirit g'alaba bilan boshlayapti o'yinni. Ana Spiritchilar hamma yetib keldimi? Hamma shu yerdami? And puts a pistol on the board for Spirit. Donk with one. Lovely stuff here for Spirit. You talk about the high ping warriors of GG How. Yeah. But, you know, the Donk slide was in part because of playing on high ping for him. Having to try and come up with ways to outduel his opponents. Yeah, I was even watching some, you know, Donk CSGO highlights from when he was like 16 the other day. You know, playing in Spirit Academy, playing Pugs. I mean, he was doing all the movement stuff he does now back then in CSGO, right? Like he oldinga yurishda davom etadi va Donk hozir hammani ko'radi, mid va underdan kelishini o'qib bildi igroklarni. You know, it's not just his incredible aim, of course, that we all know he has. Yo'q, other details. Zontix trenirovka qilgan ekan-da, turnir uchun Botirshotga qarshi o'ynagan bo'lsa agar kecha. And it's not new to him. But in the same vein that we saw Donk go from ikkinchi round, you know, looking incredible with 100+ ping, playing in Europe, to dominating the biggest LAN events in the world. Well, maybe GG How can find some Samanda nima gap perhaps they can do something similar, show off some of their individual prowess. Boshqacha ekan-ku bu kishini. Tushunarli. 45 soniya atrofida vaqt va hozir Palace'dan hamma igrok kirib kelishga harakat qilishmoqda. Bu yerda Tinier hech kim o'tib olmadimi? Tinier mana endi double kill, Donk ham timin amalga oshirib berdi. Tinierdan quadro ga aylandi. 4 ta kill. Donk sotib yubordi. Tinier. No worries for Team Spirit out of the gate. Simply done. Giving away nothing. No extra bomb plant.
Time for Gigi Hao to get going. Heavy in the window here. Donk starting off. 3-chi raund boshlandi. Gigi Hao going for a B pop. Just Magic's here with a 1 MP9. Sinopsi Not a bad gap. Rasiylar tashlab berilmoqda. Bibu bu yerda esa Magix ortga qaytib oladi. Zontixdan yaxshigina qayishga va Zontix osamasini tutib oldi. Zontixdan yana bir ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda Magix Filomalga o'chirdi, lekin Mini degan igrogimiz Bibu bilan birgalikda bitta minuslar berishmoqda. Bu yerda Shiro salgina xato pik qildi va Mini foydalandi bu vaziyatdan ham. Donk va Tiner deganimiz u Sinopsining qarang double kill amalga oshirib berib tutib oldi hamma igroglarni. Donkni ham Tinerda ham. Satanito is just sat back. He can't do anything. He is stuck in the apartments. Everyone is blind. Satanito deydimi? Kakanito all the trades in a flurry, and I think these are the moments where we're going to see Gigi Hao do great. Like bosmaganlar, like'larni bosib qo'yaylik. Agar Spirit o'yiniga umuman yarashmaydi-da bu. Expects a bit of respect from that backside player. He re-swings, and then the market player comes out. He gets triple peaked, so you're never going to get a moment of respite. 4-chi round boshlandi. Ekonomikada ozgina muammolar. Shiroda Deagle. Gigi Hao jump on it. First round on the board. Rasiylar tashlab berildi. Triple nade does nothing. Qani sharlovchilar tinch o'tiradi. Odamlar o'zi prosta o'yinni bir his qilib olish uchun. Magic'da hozir bitta osamas. Chiroyli headshot bilan pik qilib berganida. Magic's again here. Magic's bitta minus amalga oshirmoqda. Aynan B'da Kizilarni ace qilgani. You don't want to sacrifice more players coming through this smoke. So Magic's has been able to hold on to the apartments. Qaytdi Magic's ortga. Gets out as well. Yoinks the AK. Some more util for this B hold, and it will be needed as Gigi Hao come up with short side. Donk, oh, he got that spot. Satanito reveals position. Donk dice this is Sinopsi tomonidan tutib olindi. Niklari juda g'alati. Komandani ismi Gigi Hao. Gigi Hao still eyeing up B. Magix 4-4 vaziyat Donk to'ldirib yuborishdi. Tiner shortdan kirib kelishda davom etadi. Zontix bor. Miroslav, uy, Kakanitoda ajoyib headshot qabul qilib olgan bo'lsa, Magix double kill amalga oshirdi-yu, Kakanitoda ham double bor. It's the advantage for Shiro Gigi Hao. The bomb still is to cross on in. Shiro, will he have a chance to stop it? No, Shiro. They throw it across. It's a plant now found. Spirit still knocking on the door. Shiro Tiner bilan birgalikda retake qilishga harakat qilib ko'radi. Here they're in position. They were down to give it a look in. Kakanitodan triple kill. I think that's enough just to seal the fate of this one. Va bu yerda Shiro esa Minini rasmiy qilib bermoqda. Bo'ldi, save'ga yo'l oladi bundan buyog'iga. Gets on out of there. See, even the little detail, throwing that bomb over is a really nice move from Satanito. Not offering up a way back into the round. MK'ni save qilib qoladi. Kakanito ajoyib tarzda o'ynab bera oldi bu raundda. Like bosmaganlar bo'lsa, like'larni bosib qo'yamiz. In a heads-up duel, Sinopsi, no doubt the most experienced player we've seen. Hamma biladim, kim eshitmagan KZQ server haqida. Been to many top events under different rosters, played for some North American squads in his time as well. But Sinopsi with multiple major runs, the B&E days, some huge upsets there as well. I mean, yeah, I don't think you could think of a better guy to kind of have helming the ship in that sense in a matchup like this. Massive underdog. Trying to, you know, pull through with kind of an unproven squad. When you think about the B&E stories from back in the day, Sinopsi was a big part of that. And so, Mini probably the perfect man for the job in this type of a matchup. He knows the liberation that comes with being an underdog like this. Oh, yeah. There's no expectations on Gigi Hao in this matchup. How many times do we see teams like that, including that team, as soon as they were favorites, you know, really crumble and go nowhere? But, you know, make that dream run, be the team that no one expects, everyone overlooks. Suddenly, we're working. Donk has a hero, but he is on the B site alone. They're splitting him from the kitchen as well. Is anyone going to check this and spawn? Zontix is best of bir, xuddi shunaqa. Look, but
Sinopsi agressiya ko'rsatmoqda. Kommentatorlar o'zini pasaytirib qo'ya olmayman. Aka, tushuning. Ertaga to'g'rilab qo'yishim mumkin. Hozir yozaman hammasiga email. Hammasi Parijda bo'ladi endi, ishda o'tiribdi. Kechga javob yozadi. Kakanito, doktor rasmiy qilib bera oldi. Miroslav Zontix, Kakanito. Bu yerda 60 HP bilan tirik qoladi Kakanito. Zontix uni ko'rib turibdi. Magic bilan birgalikda shortdan yetib kelishda Kakanitoda yaxshigina chans bor. Kutib olish keraklarni Bibuning o'zi. Magic'ni yo'q qilib berdi. Tinir esa Bibudan. Ha, uni ham Bibudan so'ng double kill bor Bibu. Eng so'nggi igrok Miroslav Zontix. Kalashni donkga olib o'tgani yaxshiroq. Spiritni formasiga birdan o'ngacha baho beramiz. Kakanito Zontix ungacha rasmiy qilib turadi topgan killga. And so GG How with constant re-aggression, constant repeats, keep the pressure on. And a timeout is called from Spirit early. Hallie back behind them. Chatga vaqt qo'yib qo'ying. Chatda vaqt yo'qmi yozish? Like bosmaganlar bo'lsa, like'larni bosib qo'yaylik. Pause here for Spirit. They've been thrown through the ringer for 3 rounds in a row. Shiro's going to have the orb. -5. Eski formasi chiroyliroq-da, juda och bo'lib ketganda, rangi qaranglar, seri rang. Yarashmaganni. To'g'rimi? Donk oqarib ketdi. Donk oqarib soqol qo'yib semirib kuchayib ketgan. Mini with a spawn. Mini takes his orb out towards the apartments. Doesn't try and take an aggressive line. Instead, hoping he can find Magic's getting aggressive. Not a move that feels too out of the box for Magic's. Va 6-raundda Spirit jamoasi ko'ramiz endi 2 raund yutqizib qo'ygandan keyin yana o'ziga olarkanmi. Out towards the apartments. That is what Mini's looking for. Magic'dan smoke. Magic's isn't going to give it to him. Oh, yeah. Sixth sense, perhaps. Synopsy. Perfect time to stop spotting. Use that smoke. GG How making headway in middle. Kakanito. Aggressive smoke from Zontix has kept some semblance of control here for Spirit, but so the kill chat to'liq ko'rinish uchun overcommitments. Yeah, 1 minute on the clock, still util. But GG How to play with. Nima deysiz shu fikrga? Shiro in a strong position. Donk never far away. That tick gives more info. Top con smoke obscures Donk's vision. GG How still want this A split though. Va Synopsi zo'r kirib keldi. Zontix minus qilib berilgan. Open kill bor 5 ga turdi. Vaziyat juda GG How yutib qo'ysa. Magix isn't peeking yet. Donk's got to do it all again. Hujumda ko'p raund olib olsa, lekin shans qoldirishmaydi deb o'ylayman. Ner Palisda Osama tomonidan tutib olindi. Shiro esa Bibuni minus qilmoqda. Shortdan turgan Magix kill top olgancha yo'q qildi. Nimaga boshqa yo'q? Voy, bekor sakradi. 3 kishi otib tashladi uni, lekin yaxshigina shans bor. Donk birinchi kill amalga oshirib berdi. Donkdan double kill. Donk Palisdagi igrok Kakanitoning o'zi hal qildi. Palis chiqib kelmasdan Osamas va Shirodan misshot ikkita low igroklar tirik qolishgan. Magic 7 HP bilan kill va boom. Low HP qolgan Shiro AWPda Jungle'da o'ynaydi. Jungle'da kutib olyapti Osamas uni. Va Osamas tomonidan tutib olindi. 4-2. How just keep racking up rounds. That's 4 in a row on this T side. Osama's big 3K out of Palace, and can you blame Spirit for not being ready for another man up connected? They didn't have any idea of numbers there. Magic's had great timing. Botirda kommentator ovozi yo'qmi? Stream boshladimi Botir? It's too late to the peak. Linkini olaman hozir. Was watching for such a long time after Synopsy got that first kill. Donk doubles up, then he turns, but there's a third man from the con side. And Osamas does read Shiro's reposition. A very common move from him. GG How, they know what they're up against, I'll say that much. 4 rounds to the good on this T side have put Spirit on pistols again. Something's brewing. Tell you what too, like early eye test on Shiro. To'g'rilandi hammasi, ketdik. Just look shaky. 7-round davom etmoqda. 7 rounds in, but it's not like this is a BO3, not like you got more maps to turn it around on. Botirda ham bor ekan some really awkward exchanges here. Va bu yerda Osamas Shironi minus qila oldi. Magic Shiro struggles to
seal the deal on. Osamas. Thomas Magic just runs right qilmoqda. through the B site on the Mac 10, so no worries here. I mean, this would be a very attention-grabbing game if GG How are able to keep this up. Yeah, you never want to get, or I never want to get ahead of myself in a match like this. I've seen Spirit start slow in these kind of games and then, you know, come alive. But all the signs, oh my goodness, Synopsy, are you serious? Опа, пчелда зуйби борышты Zontix'ti. Unnecessary, Stop, buni replayni o'zimiz ko'ramiz. Ahead of myself in a match like this. I've seen Spirit start slow in these kind of games and then, you know, come alive. Zontix'ni so'yib borishdi. But all the signs, oh my goodness, Synopsy, are you serious? Stop, brand qo'yish mumkin emas degan gap yozdi-ku. To do it against Team Spirit would be something. You just think about like how many top squads in the past that underestimated his teams and how that kind of went on to shape those major runs for B&E. You know, I almost can't blame you as well if we're talking underestimating, because the teams GG How beat, there were a couple of good ones in there, but for the most part, you know, we've not seen this team play top squads on LAN in some time, and certainly not this iteration of the roster. You know, beating Hotu, I think Dendelay have had some recent success as well. But otherwise, nothing really leaps off the page. Yeah, and also, like, even if you look at the very best teams that they beat to get here, like, it doesn't even come close to touching the caliber of Spirit. Nicholas Bull akalar. Clean feed bor bizada. Chuchimaymiz. Okay, a lot of control in this round. Spirit have foregone mid, conceding it entirely. Donk patrolling window. Shiro has Con from tickets, but inside of the ladder room is Satanito. Secret agent for later. Donk's rotation heard. But which site is he going to? It is B. Bomb coming back towards T-spawn for an A hit. Spirit might play some late aggression here, but they've got to worry about ladder. Kakanito. Kakanito. Zontix'ni minus qilib berdi. Satanito Magix Kakanitoni razmen qilmoqda va Shiro ham Osamasni yo'q qilgandan so'ng va nihoyat Spirit ketma-ket 5 ta raund yutqizib, hozir 3-chi raundni qo'lga kiritadi. Turnirdan Sinnotsiga headshot, Bibu va minilar deb qolishdi. Shortda Zontix. Magix minus bo'ldi. Va Bibu turnirda minus qilib berdi-yu, shortda Magixga ham yaxshigina damage bor. Shiro qoladi. Voy! Qanaqa qilib Shiro? Juda qo'rqitadi odamni Shiro. Economic balance. Ne pritsel bir xil bilan no majburiy shunday. Yo'q, economic balance. Anachoq Ahmad, pritsel bir xil emas. Bu yerda pritsel biza ko'rib turganimiz uchun bir xil. O'zi har xil. Streamdagilar chalg'imasligi uchun hammasi. Short aggro here yet to be truly realized by GG How. Magic's getting that nice late trade onto Zontix. Keeps the pressure on this A cross. No bomb plant here, so no money on a few of these players. Or rather, drops are already in the air, so AWP is out. This will be their final buy. I mean, if you remember, like the first time they saw Magix on the double short take, he kind of peaked so late in the round that I don't think he realized that's how he started. Yeah, there the whole time. But that time around, right, the fight comes in way quicker. Now maybe you're building a bit of a better image as to how they're trying to solve this mid problem with the double short setup. Hot shot in middle for Shiro, but Mini's AWP looks ramp. Shiro will rotate. Mana shuni o'zida ekan Nicholas. So scary peak, to be honest. But a well-timed nade connects, and GG How is still looking to scrap on this site. Tag comes in, Mini barely surviving. Whoa, bu yerda ketdik. Qani Shiro connector yaqin kelib olgan bu yerda Sinopli, lekin Donkdan double kill. Donk triple amalga oshirmoqda va Donkdan quadro. Gap yo'q. Aysan beraversa bo'lardi lekin. Bir karta, best of 1 bugun. Finally has his round. That's a pretty monstrous 4K. And just saying, Shiro, man, if you want to be the human decoy, I can trade you out. Set me up, dude. You're fine. Back-to-back rounds, bails out Shiro. Big 4K from Donk. Team Spirit are back in business, Harry, so no need to overreact on this early start here for GG How.
This is where they're truly going to get tested. The depth of their T side here on Mirage. A couple of nice B pops in this game already. They're going to go back for it, but no util. Ya probabamente bo'ldi. Bizlarga ham o'z tashlab berishadi. Ovozsiz bo'lib, maza qilib voy donkdan chiroyli one tap miniga. Ovozsiz ko'ramiz boshqa strimlarni. Agar hozir ulgursak, mana shundan keyin ham davom etadi. Shiro. But as they find their footing, as the money builds up, as they feel a bit more secure, you're going to see kind of the brakes come off. They're going to stop turtling up. Donk's going to be getting involved out towards mid. It's going to get more aggressive, a lot harder to predict. You're going to have, you know, opening fights kind of ahead of the timing you were looking for. Won't get to run some of these set pieces that we've seen. Smokda vaqtida tashlab bermoqda, ko'rdi. Informatsiya bor, B bo'lish haqida. Yaxshigina qayerga ham yetib keladi. B bu low qilib, Magic Zontik samada minuslar bor. Magic o'zining double kill izlashni boshlagan bo'lsa, Zontik short pozitsiyasini qalagan berish niyati yo'q. Lekin o'stamasdan qachon o'stamas Magicni ham minus qilib berdi. Lekin bu yerda Donk kelganda ba'd raundga nuqta qo'ydi. 5-5 Spirit jamoasi hisobni tenglashtirib olishdi. Hujumda 5 ta raund esa yomon emas, hattoki xavfliroq ham bo'ladi. Bundan keyin 2 ta raundda Spirit jamoasi uchun. All important half deciding gun round. Was this just a strong start? Or is there something more? Kutyapman. Some more of this Donk aggression out towards mid. Donk qiyinchilik bilan bitta kill amalga oshirdi-yu, lekin Kakandito tomonidan tezkorlik bilan razmen bor bu kill uchun Shiro. Nimaga o'tolmaydigan bo'lib qolgan bu va minidan ajoyib qachot Shiroga. Turtga yetkazdi. Chota Shiro. Shotlari ko'payib qolgandan-cha Tnir Bibuni o'ldirib bergan bo'lsa, mini bu killga razmen topib bera oldi. Miroslav Zontik konnektordagi ikkita shagni ish turdi. Kataga ham yo'l olib bo'lishgan va Zontikni ham ko'rib qolishdi. Kakandito tomonidan otib tashlandi. And this is looking like a solid half and no Osamas tomonidan headshot. 6-5, 6 ta round hujumda. Spiritchilar xafa bo'lmaylar, lekin ozgina bu komanda takoy chempionlik ruhini ko'rsatmayapti. Uni uchun birlarga yutib tashlamaydi-mi? No, it's feeling kind of awkward. Like you see him trying to force the fights, trying to bring himself back into the game, but it feels like in a lot of these rounds it's just given a way in for GG How. Well, a lot of the time as well, he's playing late rounds. Now he's going for early moves, getting punished. And look at the pace behind this one. Satanito fearless through the Molotov. Look at how quick he is here. Donk's going to break that smoke, it looks like. So got to be aware. Kakanito, midga yetib kelgan va Sinopsis. Zontixni yo'q qilib ber oldi. Bu raunddan so'ng jamoalar o'rin almashib bo'lishadi. Donk 41 HP. Donk kill qilyapti-yu, lekin razmen ham qilib berilishi ham mumkin-da. Juda tezkorlik bilan. Mini waits till it's safe to pass. Donk. Shirodan smoke. But like, you know Zontix is dead, and I think kill feed Counter-Strike can do a lot for GG How here. He's the second guy over towards B. You know that Magic's likely there alone right now. There's a bit of a gap on this B side of the map. Yeah. This looks like the perfect call for GG How to find a winning half. Magic's reinforced by Shiro. Right. Okay, you can redeem yourself now on this orb. You know, you've been waiting, you've been looking for that round that brings you back into the game. This could well be it for Shiro. First shot lands. Yo'q, lekin Magic Bibuni tutib oldi. Osamas hamda Kakanitolar tirik qolishgan. Bu yerda Shirodan miss. Shiro bought down a half. 3 soniya atrofida vaqt mid va shortdan yetib kelishga, ya'ni yordam berishga harakat qilib ko'radi, lekin Kakanitoni tutib olish mumkin. Voy, Tnir o'tolmayapti. Tnir 20 seconds left on this. Time working against GG How. Kakanito shortda Magic tutib olishi mumkin. Hozircha pritsel olib turibdi Magic. Time really is the enemy here. All three players rolling in the side for Team Spirit. Osama eng so'nggi Shiro tomonidan tashlandi. 6-6 hisob tenglashdi. Split the difference down this half, and finally that orb finding a bit of success in the final round of their CT side. Felt like Shiro this whole game was hunting for his round to have the impact. Was that it? Do we get a better Shiro heading into this second half? It definitely seemed like the Spirit were able to slow down the play by the end of that CT side, right? Able to give away less kills. Sure, the second last round was a little intense down in middle, but for the most part,
considering that was 5-2 down from the rip. Spirit do a pretty good job of stabilizing here, and a pistol round just suddenly puts them right back in contention for a clean victory. GG How definitely with flashes of brilliance, though. Some of the shots we've seen. Va jamoalar endilikda o'rin almashib bo'lishadi. Osamas with a big clutch. It has been impressive. So don't look away now. Who knows what the second half is in, what we're in store for. Donc, the Smoke and Spirit go right towards the catwalk. Pistol round. Yeah, clear game plan here for Spirit. Go for this B split, 3 in through short. Finally svet keldi. Bo'ldi, brat, siz kompyuterni tayyorlab qo'ying bo'lmasa. Ezikuzda o'ynaymiz. What Synopsy double kill. Get the ball rolling, is it? Synopsy with a keen double. Yo'qotib tashladi shortdagi yo'llarni. Mini ham Mini amalga oshirib bermoqda. Yana pushdi. Bitta ham yo'qotishsiz pistol round yutib ketishyapti. That one tap on the second play, mid-air shot into the running one tap. tap. Mana shu o'yindan keyin ham Ezikuz serverlar birinchi o'rinda bitta yangi Skin Changer people xabarida bor. Skin Changerdan skinlarni tanlaymiz birgalikda, zo'rlarini. Keyin duelmi, deathmatchmi o'tishamiz. Like bosmaganlar bo'lsa like-larni bosib qo'yinglar. 797 ta 3 ta like bosilsa, kim ekan o'sha 3 ta mehribon odam? 800 bo'lar like-dan so'ng. You know, the call is kind of only half the battle there. You go into the under-defended bomb site, you get Texnik wrecked by pauza Synopsy. Yo'q, texnik pauza emas, gaplashib olayapti komanda. Tinir o'lib keldi borib. Donk tiltda. No well is unwinnable. Shuma, chota Spiritdan nito hammasi. GG How take control. They push top middle, they get the nade in, but then they depart quickly, not offering up the kill, but more importantly, scrambling the radars of Spirit. Where have these players gone to? Mini pushes under. Donkni ko'rsatib turishdi, men webkameram orqasida ko'rsam, Donkni ko'rasan. Dink's not going to do it. Back out top mid for Spirit. Tortib turibdi Donk hozircha. Barachga o'tib. Ancha jonoga. Bo'ldi, yeta. Donk shuncha harakat qildi-ya, Deagle'da o'ta olmadi hech kimda. Coming down for Spirit on this T side. Hey. Does that change with guns? We've split pistols now. GG How still hold the lead. 15-round boshlandi. Play getting made off the rip. Kakanito. How far do you reckon they take this? Aka o'zbek so'kishi yangilik emas. Mana Faceitda hozir bilsangiz o'rtasida unaqa pauzada gaplashadigan narsa bor-ku. Hech kim so'kmaydi, просто qanday o'yin bo'lyapti deb ruslar bilan gaplashsangiz yoki bir inglizcha gapiradiganlar bilan o'yin normalmi zo'rmi? Ha, zo'r ketyapsan san deb. Ana zo'r ketyapti. Ko'rdi bu yerda Obamasda ham. Obamas haqida informatsiya bor, Palace egallanib bo'lingan. Mana o'zbeklar so'kadi. Ha, uni endi boshlaydi. Tanimaydigan odamiga. Zontix double kill amalga oshirib berdi. Palace'dagi pushni ham yo'q qilib bergan va 5 ga 3 vaziyat bu Spirit uchun round yutib berishga sabab bo'lishi ham mumkin. Osamas yana o'ynayapti bu. Palace'dan yurishini davom ettirmoqchi. And I still find a bit of fear in me with Osamas taking Palace once again. The deeper he goes, the worse it is. Aynan Faceitda o'zbek qayerda ko'rdi so'kayapti kontrda. Rus mayli qo'yinglar. Hech kim so'kmaydi. There he is taking his eyes off. Osama timinglarni yomon ushlayapti lekin. Qilingan ikkita kill hozir ketdi-da. Bu menimcha check qilishadi endi. Salgina kechikdi Osama, lekin he is 1v4 in this site.
And it feels like GG Howard just saying, look, man, see what you can do. If you make this interesting enough, we'll come in, we'll give this a try. Gun game as he swaps out onto the M4. His teammates aren't budging. It feels like Guan wasn't enough to tip the scales for a retake here. Just going to try and save on these three players. Oh, I mean, the margins that Spirit win that round by are very tight. If Palace, if he commits to ramp the second he gets there, all of these look like double kills and ways back into the round. I feel like that is somewhat fearful from Osamas. I feel like maybe they're feeling a bit of pressure there, because I would have just loved to see him commit to his move. That would have definitely done him better than one. We see how low these players are. mikrofonni bosib so'kadigan bor, bosmay so'kadigan bor. Shunaqa qo'shin. Kirgandan serverga o'zida hammani o'zini o'chirib qo'yaman. They still have a round lead to work with, and they have a boatload of cash as well. Neyse uladi, to'rt gol soat mahal bergan vakala bir maslahat beringlar. I think, though, you know, considering it's a bonus round for him and they really had Spirit on the ropes, you could leave it still feeling kind of good, especially if you find some success here and now. I mean, telling yourselves that that save was to bring out the big guns and hit even harder the second time around. Mini takes an instant line out towards Palace. No, birgalikda ko'ramiz aka, mana shu o'yin tugatib olaylik hozir. Zontix, who has been a bit of a defining character in this game for Team Spirit, from his early B holds with Magics to winning them that bonus round attempt for GG How in the last. Zontix looked very frustrated on the cams there. You know, he didn't often see much emotion out of this guy or acknowledgement. It is nice that we have these player cams on the HUD at all times. So Spirit a man down, have to do it back on this A site where they know the AWP just was, but it's rotated back to B, leaving it alone. Donk. Satanito ladder side, Spirit still going into the stack. Raskidlar tashlab berildi. Pingda mazza qilib o'ynadim saytda, вообще past. Bo'ldi aka, o'ynaymiz birga. That's the bomb spotted. Shiro very low and in no position to play out through ramp. Turnir va Donk razmenlarda va Donkning agressiyasi minut bo'ldi, Osama esa turnirni yo'q qilib bergandan so'ng Shiro 8 HP bilan tirik qolmoqda. Right at the top of the round is the sole survivor. And he's in no position of Mana Donk bizda web kamerada ham Donk, danatda ham Ziyodulla aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz aka, zo'r tema gapirib turgan. They were starting to lean towards B in the silence, and then right before Spirit come through those smokes, that's when GG How doubled down on that A hold. Orqada o'tirgan aka so'kib gapiradiganda nima bilan ko'rsatsa. They even let Donk live. They transferred off him before they got the kill, and he still gets punished 1-for-1. So kuchi maksimum ishga o'xshashga yetadigan bola so'katdi aka. Spirit's best player. And Spirit have called another timeout. The only team to use it in this game. Abed zakas qilordim o'sha. Yo'lda. Tasdiqlanish bo'lyapti. Saytda Jo'ran bilan birga bir o'ynash o'rgating. Hozir o'tgan safar o'zimdan kirib turgandim. Dajman o'zimizdan 5 ga 5 o'ynagan payt boramiz. Oldin Kibershokda duel otishib turardik. Kibershokda ping baland bilasizlar, server dominating from round 1. You kind of got them on shaky ground off the rip, and now you're building upon this lead. And we were talking about Synopsy, his experience, the things he's accomplished in the past. How he was always a threat in these kind of underdog matchups. Ketdik bo'ldi, o'yinga futbol starteli. 17-raund boshlandi. Minds of Spirit as this game is getting away from them. He's keen to push every little advantage. Kim o'yna olmayapti? Shiro yo'q. Shiro topilmayapti hozircha. I mean, the two European players 6 ga 14 Shironi kadasi, 6 ga 10 Shironi statistikasi emasda. The two most experienced players on this squad. Mini Satanito had some great T-side rounds. Yutqizgan jamoa turnirni tark etmaydi. Pastki setga ham bor. Had good impact as this has gone on. I think he was like 0-5 at the start of the game, so nice. Been on a pretty convincing turnaround since that point. Spirit Gate given nothing in the middle. Magis. AWP is in the ladder. Mini very patient, as he was in Palace last round. Waiting for the guaranteed kill, and as Magix re-hits mid to fake, Spirit are going to group for this B-pop. Bibu alone in this bomb site.
And he's going to get distracted on short for now and blocked. He can't rotate out. Sooner Spirit go, the better. Here we go. Mini just can't vacate short too quickly. Oh. Just gonna miss this timing. Bu Gets out yerda with Mini one on the donk donk, tibin qilib but berdi, lekin Magic closes rasmida in. va AWP'ni qo'liga Now oladi on Bibu. short. Haqida informatsiya bor ularda. Bibu Va with a Bibu va ball on Kakanitolar and tirib an ugly tashlashyapti. spray. 10-chi raundni hal qilib Zero. ketadi GG Hao jamoasi a'zolari. It's really looking ugly. Nima bo'lyapti? Aurora It's the day where you're just not feeling it. Mana Right? bu A o'zi. normal Shiro would have stopped spraying, would have counter strafe, hit another uni burst, yetti but hisob. he just full commits to a 20 5 round ta like spray agar like on bosib a qo'ymasanglar market jo'ta player. comeback Cannot ko'rmaymizmi confirm deyman-da. the kill. They also, yeah, sure, Mini dies to attack. Ertangi o'yinlarni hammasi Harry. best Yeah, of he 3 gets rid of bo'ladi. Dom. Bugun Gets best rid of of 1 Dom. ko'ramiz The bu entry o'yinni. power stripped out of the round. Doesn't it just feel like that is the Apex, hammer on your head baby. now, Spirit? Oh. You have one gun round to save your Mehribnaga entire ol, BO1 gap opener. abet mana 60 ming. Gap yo'q aka, donatchun rahmat. Bo'ldi aka. Dear, oh dear. Abet. Winner of this plays Game Allegiant for a playoff spot. All right, GG Hao, we're Taktik noticing. etadi. Playoff'da You could be on the aytdim cusp aka, of playoff something real bosqichida special here. biz ana single elimination, ya'ni yutqizgan komanda tark etadi. Hozirda emas. Coming to Bibu's bomb site again. Well, maybe not. O'zi faqat oshnalar bilan lobby. Uni aka keyin savol javob qilaylik. Yo'q, hali lobby funksiyasi endi ustida ishlanyapti, endi qo'shiladi. Bu ham oddiy ish emas, lobby qo'shish ham. Util drop back to Shiro. Yana bu yerda endi pistoletlar bilan o'ynashga majbur. Spirit jamoasi B'ga kirib kelsa, Bibu yolg'iz o'zi bada. Mana B'ga kirishning yaxshigina shans. Rotates starting to make their way over. Satanito. Don Kakanitoga headshot bor. Bibu esa Tnerni minus qilib bermoqda va yana bir head push mumkin va Donkdan double kill. Donk jahli chiqqan ko'rinadi. AWP'ni ham pick qilib berdi Donk. Chiroyli highlight ko'raylik. Bomba o'ratilib bo'lingan 3 ga 3 vaziyat. Kalashirovning qo'lida. As the job isn't done yet, though. GG Hao grouping for this retake. Shortda turgan igrok bu yerda. Are they going to force a fight out of Shiro? Kurdi Donk lekin o'tolmayapti. Unlucky brozgina Donkdan damage bor. Starting to feel the pressure now. Bergan bo'lsa Magic rasmiy qilib ketdi bu killni. Magic low qilib igrok. Softens up another Va player. Donk nima qilib tashladi bu yerda Donkdan triple kill. With the pistols, Osama eng so'nggi igrok. Donkning o'qtiga qoldi. AWP'ni olib nosko urib tashlasa, va Magic chiqib rasmiy qilib ketmoqda bu killni. As him and Donk put on a Gap clinic in yo. that Mana bu round. How dare I Haqiqiy count it Spirit out? muxlislari uchun bo'lgan round to bo'ldi. right their wrongs, but I forgot about the Donk Deagle triple headshot despite so many missed shots. Oxirgisini ham otib I qo'yardi love how o'qtiga Spirit olmaganda isolate that short player first. They know he's going to move in before the market contingent with the AWP down in kitchen. They have 3 players facing short, bailing out their Nice. who got mollied. That was really nice from Spirit. Forces the AWP to have to make a move, and Donk is just dancing with death. And you kind of see the fear he timeout put in them, right? They were both coming out the GG market Hao door, ready to tomonidan. try and react around the short contact. They see Donk on that little jiggle. They both thought about it. They kind of second-guessed themselves on the push. Da har bir guruhdan ikkitadan emas aka, bu yoqda shoshmang. And so that is the Donk effect To'rtta right there. guruh It's bor. put them back within touching distance of GG Hao. It's a lifeline for Team Spirit. And it comes from their star. Guruh 1 2 3. What a saving To'rtta grace. guruhdan shunda And what a time to do nechta it. komanda chiqargan, 16 ta komanda Timeout o'tadi, from 32 GG ta Hao. komandadan. Bu degan har bitta guruhdan 4 tadan komanda chiqadi degan. I mean, yeah, if you're GG Hao right now, you know that like that's the round that could rattle you. If Ha, any to'g'ri, round har was bitta gonna, guruhdan 4 tadan you've been komanda on this chiqadi aka. winning streak. You've been taking great strides in this matchup. You just can't get in your head about falling down to the pistols. Gotta stay focused. Mini Deep AWP line for Mini. He's had many different positions on va this fullbackga AWP. qarshi fullback hisob 10-8. Mini What AWP'da this does to at B'ni least himoya free up his qilayotgan team bo'lsa, to play 4 ta heavy on bo'lib the other A'ga side of o'tib the map. He's got olishgan. multiple fullback options available, but he still needs to hit his first shot. Tanir is lurking apartments. Maybe a factor for later as Spirit look to set up on this A site. I wonder what timing Tanir plays. Is he going to just play off the execute and try and get a backstab? Zontix Palace smoked. Might
cause a bit of a problem here for Spirit. They still throw in the execute. 50 soniya atrofida vaqt qolmoqda. It does not move. Va bu yerda saytga qarab kirib kelish boshlandi. Yaxshigina damage va Dog Volvon orqali Bibuni minus qilib bera oldi. Tinir esa B'ga qarab tortilib keladi, fursatdan foydalangan holatda. B to'sda va orqada o'ynaydi hozir. 30 soniya vaqt. B'ga rotatsiya. B'ga rotatsiya. Don katada kelayotgan Sinopsi tomonidan headshot qabul qilib oldi. So you'd like to think. B'ga yugurishini bularni Niko ko'ramiz aka o'ynaydi va Tinir mini o'ldira olmayapti. Molotov tashlab berildi, lekin endi bomba o'rnatiladi bu yerda. It's a crisis averted here for Team Spirit. Alright, it's a risky retake. Do you really want to risk your money? I don't think so. GG How are going to walk away. And do Magic does that all the time. We've seen them do that on the world's biggest stages. That is the exact round that Magic's got. The 1v4 market spray down, the graffiti moment back at the major, but it was him alone who made that rotation. This time he has Tania to find the gap. But Spirit Love just the little execute into the late apartments rotate. And it completely catches GG How off guard. What a great time to call that move. That's after the timeout from GG How. We saw Hallie talking a lot. And the magic source put Spirit on the board. Why does Dong put a full mag in that box? I don't know, but it's the perfect move. 9 hisob. So 3 guns here. Va bu yerda save qilib qolgan. Rujar hamda pistoletlarda o'ynaydi. GG How a'zolari. Bu raundda how many has been down to just take kind of these passive lines and free up players to rotate, but in a round like this, bu yerda aggressiv tarzda o'ynashyapti. Boost chiqarib berildi bombaga. Endi borishadi. Hali qayerga tortilish haqida to'liq informatsiya yo'q. Nupalos va Rampda bu yerda kim ekan? Tinir hamda Zontixlar bor. Bit of a B-lean right now for GG How. You've seen Zontix actually look kind of down to make plays out through Palace. There's just been util in his way. Well, that's not available here to GG How. Other round yakunlanadi. Osama qildi. Kilga Tinir javob qaytardi. Va bu yerda Dong hayotni saqlab qolmoqda. Magic'ni Dongdan double kill bor konnektordan yurishda davom etadi. Jungle'ga qarab yetib kelishdi. Tirik qolgan Bibu hamda Mini. Bomba defaultga o'rnatiladi. Va bu yerda Dongning agressiyasini Mini tutib oldi. Kalashnikni ham agar Bibu qo'lga kiritadigan bo'lsa, retake amalga oshib ketishi ham mumkin. You wonder if feeding that AWP one is enough to make this round interesting. Va Bibudan Shiroga headshot. Mini ham yetib keldi va Mini bu yerda Tinir tutib oldi. Isugi uch qapadagi Magic. Shortda yuribdi bu. Out of position here. A bomba defaultga qo'yilgan. Tab trying to draw a peek out from Magic's, who swings this one wide, sees they're not on it yet, trying to close in. Does he really have this in him? Mini ot tashlayapti Magic'ni. Qanaqa round yutkazib qo'yishdi-ya. Those 3 rifles brought forth enough to get them through. Lekin bomba o'rnatilgan hamda pul bor degani bu. Basically post plant when Dong swings into jungle. That is unbelievable to win that round after Spirit had won their eco and seemingly converted on it. That save was worth its weight in gold. And dude, it feels rough there because it's like that's Dong with hot hands, 2 kills deep. If there's kind of one player you're down to give all the freedom to and say, look, you can have a swing, you can have a poke. But it leads to just absolutely dire consequences. Orp not only finds him, but they never got the spot on Bibu, who then swings out and grabs that AK off the ground, puts it to work. It just sets in motion this horrible chain of events for Spirit. It felt like they were getting back into this game. Mana hozir aytdim, iltimos ozgina kutaylik, to'g'rilayman hammasini. Money is on the line. You're scraping together a buy here, and if you fall short, you're force buying up against 12. You're relying again on like a donked eagle to try and make this game happen. Yeah, Spirit know the importance of this round. So again, their final timeout used in this one. Shiro. Va bizda 21-round. Sinopsi hamda Kakanito underni push qilib kelishdi. It's got the AWP on ramp. Sinopsi looking for that opener. Shiro. Samus does take a little wiggle but won't commit.
Shiro yaxshigina ushlab turganida bu pozitsiyani va Apex. Voy, Magix bu yerda Sinopsidan headshot, lekin Donk rasmenda Donk Kakanditoga tayyor bo'y. Qanaqa qilib bu yerda undan keyin oldi bo'lmasa qurolni qo'liga. Gap yo. Pichoq bilan ko'rishdi yuzma-yuz. Keyin qo'liga Kalashnikni olgan Donk Kakanditoni minus qilib bera oldi. 22 ga 14 kdadan. Bitta Donk solo o'ynab beryapti-da. Komanda uchun baribir. Nurulay bugun Vitality 100Thieves o'yinda hamsharlar 100Thieves katta jamoalar bilan. Da aka Nurulay, Danachuga rahmat. Asosiy o'yin-ku bugunning hisobida. 100Thieves. Ko'ramiz uni. Going to try and lurk in on this A play. There is a nice flank for Osamas, but again, it's going to rely on his teammates to do something. Donk is in position. He's not playing yet. He's going to let the execute go through. Mini. Shiro throwing flashes. Last of this play. Va bu yerda Tinier Miniga head berib yubormoqda. Donk orqadan yetib keldi va Bibuni yo'q qilib berdi. Eng so'nggi yiroq Osama, u ham rampda va Shiro oldi bu pozitsiyani. Shiro iltimos odam o'ldirib ber. Ha, eshitdingizda. 11 o'yin hisob. Overtime ko'ramizmi deyman, nima deb o'ylaysizlar? Monstrous 3K. That double kill on the quick flank through the apartments is massive. How is his gun ready? I mean, dude, that round is 1 second away from Spirit losing it. If Magix had started running to throw that smoke, he misses the flank timing. That's bomb down in spawn. Synopsy won't pull his knife. That's Spirit in the mud. So 1 second is all it takes to put Donk in position to still do something incredible and win that round with a triple kill. Va bizda 22-raund boshlandi. Donk. Mini feels like he's going to have to save that gun. Atak Minida AWP bor. Nimaga AWP olgan bilmadim-u. Может keyin save qilar. Qolganlar esa bitta MP9 hamda pistollarda raundni davom ettirishadi. Raskidlar tashlab berildi. Mini Magix Mini. Informatsiya bor va oyog'iga damage Magixni qiruvchi HP bilan shuncha joydan oyog'ini topib otib bera oldi. Mini B'ga kirib kelishmoqchi va B'ni stack qilishyapti ular. Va Mini Donkni tutib oldi. Donk X ham bo'lishi mumkin keyingisi. Minidan double kill, bitta AWPda va Shiro esa Mishot va Shiro yonib ketyapti deb o'zini o'zi yo'q bo'ldi. Nima bu Shiro? Tinier yetib keldi, orqadan raundni saqlab qolishga harakat qiladi bir o'zi. Bitta kill, double killni Osamadan razmen. Match point. Match pointga chiqib ketyapti. Tushunarli Shiro hammasi. Shota Fransiyaga moslashyapti hali. Yangi kiyim barakali kiymadi Spirit komandasiga. Spiritchilar nima deb o'ylaysizlar? Hozir gap nimada gap? Ayb nimada? Night. Danat qilib aytdilar, Spirit yutqazsa nima bo'ladi? Chiqib ketadimi? Yo'q, Spirit jamoasi yutqazadigan bo'lsa, pastki setkaga yo'l oladi. Turnirdan chiqib ketish uchun 2 marta yutqazish kerak. But around him is very little. Shiro getting nades, gives a Galil. But man, nice to see Mini, who was also pretty quiet after that first half and, you know, kind of locked out of the CT side to a degree. Think about the 2 rounds he's had. He was part of that 2v4. Ketdi. 23-raund va bizda match point. Bu so'nggi raund ham bo'lishi mumkin. Donkda Kalash bor, Shiroda Galil. Tinierga berish kerak hech bo'lmasa. Zontix ham 10 ga 16, Shiro 8 ga 14. Faqat KDda Donk 23 ga 15 solo height up. Shiro really is like the Mothman. We haven't seen him at all in this game. Mini again on the line with this AWP. Just been a constant AWP borligi aniq edi, shortda edi. Kitching o'tib olgan. Sightlines.
This time though they're not $2 playing million fast and loose turnir with mana Bidu. shu He's umumiy hanging sovrin around, jamg'armasi 2 ready million for a turadi. B hit. Va B'ga kirib kelishmoqchi. Mini bor. Voy, ajoyib flick shot bilan turnirni minus qilib berdi va B'da agressiya yana davom etadi. 1 daqiqa atrofida vaqt qolgan. Bibu hamda Kakanito'da navbatdagi killlar va Zontik solo yolg'iz o'zi. Bu yerda Bibu tomonidan kutib olindi. GG. GG Xao, qanaqa sensatsiya. Spiritni yutib qo'yapti. Spiritni. Mirajda yana. Bu pasdan kelgan komanda. 64 ta komandaning ichidan chiqqan bu turnirga. Nu bekorga chiqmaganini bildirib qo'ydi bu o'yini bilan. Like'larni bosib qo'yamiz, hali like bosmagan bo'lsangiz va agar kompyuteringiz yoningizda bo'lsa, KS2.uz serveriga qarab yura olamiz endi. Ketdik. Bir otishma qilaylik. Donk o'rgatamizmi qanaqa otishdi? That is the question we're going to have to ask, and among many questions, of course, you might have to write an entire list of things that need to happen, and even then, maybe, and it did absolutely happen. GG Howe find the footing necessary to take down and give us our first upset here within the brackets. Spiritda men kutmagandim bunaqa o'yinni. Sizlar ham kutmagansizlar, baribir. Nima ham deyalik, harakat qilishdi bolalar. Yigitlar yomon emas. Like bosmaganlar bo'lsa, yana bir like qaytaramiz. How do I join stream button? Tushunarli. Bizni ovqat qachon kelarkan, ovqat. Keyingi o'yin qaysi jamo? Mongols bilan Magic'ni ko'ramizmi? 17:00 da. Mongols versus Magic jamoalari o'rtasidagi bahs. Uncha ko'p vaqt o'rtada pauza. Tushunmayman. Natay o'zini boshlanish vaqti 17:00. 1,5 soatdan o'rtaga raznica tashab ketgan. Nimaga o'zi akalar Spiritini pastki setkada ikkinchi karta yo'q, best of 1 edi bu. Ama bu yoqda o'yin uchun degan anavga o'tiraman, gaming uchun deganiga. Bir pingli serverga kirib, hozir birgalikda bir otishaylik undan ko'ra. Skin changerdan skinni to'g'rilaylik. Xo'sh, tezroq emailga javob yoz, Nikolas. Mana Уже duelga kirib bo'lganmi odamlar? Yo'q, hozircha 11 ta odam bor ekan. Biz deathmatch o'ynaymiz endi. Orqadan, oldindan любой joydan o'tamiz. 18 ta odam kirib oladi, ketdik. Deathmatchda duel tashab bo'lar ekanmi? KS2 server. Skinlarimni o'zgartirmoqchi edim. Voy, live. Donation. Best of 1 yaxshi emas, o'zi kuchsiz komandalar ham yutib ketishi mumkin. Best of 3. Menda ham turnirda mana shunisi salgina yoqmaydi. Best of 1 da любой komanda yutishi mumkin-da. Best of 3 da o'zi aniq qaysi komandada yutishi. Baribir sarlanib ketadi aka. Muammosiz. Rustamov bugundan boshlab Falconsga yo'q aka, hali best of 1 ku bu. Nima unaqa shoshib qo'yasiz? Shunda kirmadimi retake kartaga? Ha, kiribdi. Voy, o'zga qayerdan keldi? Kontra ichidagi o'yinkanmi? Ha, bu o'shdi. Hayron qolinman. Ekran zo'r bo'ladi, ha, o'ldirgandan keyin. Trenirovka uchun zo'rda bu banta bilan trenirovka qilamiz. Ushtu Navini o'yini qachon? Aka Telegram kanalda pinda turibdi o'yinlar, vaqt to'g'ri juda ko'p o'yinda. Eslab qololmayman menga. Avvalgida kamgina o'yin bo'lganda esimda turardi. Vo, butterfly. Ko'rmay qoldim qayerda ekan.
Ha, endi tushuntirgandim, ha. Discord kiring. Discord? Qaysiga o'zim nima bo'lgan? Hozir bratim Discord kiraman. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Xudoga shukr. Bar, keyingi o'yin boshlanguncha face o'ynab tursa bo'ladimi o'zi? O'ynavering aka. Bo'lmadi. Yarisini ovoz yo'q. Menda ham yo'q ovoz yo'q. Hozir qaytadan ana boshlaganman. Zaпрос qaytadan tashladim ovozi yo'g'iga. Yozib yubordi menga, ruxsat beramiz deb. Endi ana uni kutyapman. Ruxsat qachon bersin? Ha. Faceit o'ynaysizmi? Lekin Faceit o'ynashga ulgurasizmi? No, keyingi match hozir ko'raman. 5 ta boshlanadi. 30 minutdan keyin boshlanadi. Duel po'el o'tib turaylik yoki. Men duel o'tib turibman, bolalar. Nima deysiz chunki? Sochingizni olib qo'yaymi? Agar hozir kimdir face boshlamasa, o'zi o'raqamiz. Tamam. Faceit ham o'ynayvering men. Nima spirit yutqizib qo'ydi. Ya men ishonmayman, cho'ta bo'lib deydi va'da qilganmi? Ya endi best of 1 hamni, brat. To'g'ri best of 1 ham Shironi ko'rdingizmi, mis shotlarni? Shiro o'zini yo'q borib. Вообще, bu pazorda. Da, g'alati o'yna. Pazorda, yo'q, pazor emasmi? Men uchun pazor bilan qo'ydim. Yo'q, komanda ham unaqa GG Hao-da komandalarga sig'may qo'ygan igroklardan yig'ilganda. Okey. Lekin Просто играй. bugun Falcon ham chiqib ketmasa bo'ldi, Kaygar betda mana shunaqa. Komandalar chiqib kuladi ham. Chiqib ketmaydi-ku. Chiqib ketdi deganda anaqa. Ha, pas setkaganmi? Ha, bo'ldi tushundim. Falcon bilmadim-u, lekin Vitality ham qiynaladi bugun. Ko'p komanda qiynaladi. Aurora yutqizdi Bigga. Lekin Big yaxshi o'ynayapti. O'zini xatoladi. Aurora. Lekin Big yaxshi o'ynayapti. Ko'rasizmi ham o'yinni? Qaysi? Bugungi. Nasibni ko'ramiz. Necha soat qiladingiz? Kam ertalab gaplashgandik-ku, nechida gaplashgandik? 6 soatmi uxlaganman-da. Men 3 soat uxladim. Bo'lmasa. Abedam qilmaganman, endi zakaz qildim. Yaxshi. Oshqozon azina dam oladi, roza tutgan bo'ladi. Bu narsa. Lekin to'g'ri bu fikrga qo'shilsa bo'ladi. Xali kelganiga yana spirit yomon o'ynadi deb aytishyapti. Shunga qanaqa qaraysiz? Ya, mana shunaqa ozgina fikrim bor, chota. Halidan ko'ra Softik yaxshi qarayotgandi. Yordam berdi. Tipa igroklarga ko'proq space berayotgandi deyapti. Ha, biz unga borgandik. Kesingizda bo'lsa. PJ Astanaga. O'sha turnirda Softik yutib bergandi-ku. Esingizdan PJ Astanaga arenada turgandik, esingizdan o'sha? Da, esimda. Top streamerlar. Arenadan turishganmi? Top UZB. Tak, sizga anaqani tashab qo'ying. Men ham anaqa yozdim adminga, yozadim, ko'raman. Nima deb? Menga feed deb bersa, men berganmi, hech kimga aytmaysiz. Men sizga shuni linkni beraman. Ular YouTube'da link beradi. Bilaman. Sizni anavlaringiz yo'q-ku, sizni ko'rolmaydigan dushmanlaringiz yo'q-ku. Yo'q, men deb ona qiladi. Yo'q, deb mana bu Zakriti bilan qilyapti, ruxsat olmasdan deb aytmaydi hech kim. Yo'q, nimaga ruxsat bergan-ku menga? Yo'q, Zakriti bilan qilishga ruxsat bermagan-ku baribir. Unga ruxsat alohida ekan-da. Ha, yo'q.
Mayli, ovoz bilan bo'lsa ham qilaveraman. Yo'q, siz qilavering bemalol. Hozir hech kim hech narsa demaydi. Prosta aytsa ham o'zbeklar aytadi-da, hech kim kirib chetdan ko'rmaydi sizda. Ya, bilaman. Mayli, undan ko'ra aytsin. Borib problema qilaylik o'sha. Brat, hech kimga qiziq emas, e'tibor qilmaydi hech kim. Qarab tekshirib, bilyapti. Botirshot, buni qarab. Botir? Nima qilyapti bu? Mashhur streamer. Ha. O'zi EWC'ni o'zi ham ruxsat bergan-ku. Ha, bergan. Uni tomonni muammosi yo'q. Glavnisi ban bermaydi, tamom, kanalga. Hech qanaqa. Ha. Unda po'xi. Menda Prosta ovozi bilan juda ana mikrofon sharhlovchini o'zini baland qilib o'rganda. Da. Kim qayerda juda ko'p. Boshlandimi Facey? Boshlandi, Casey kirmayapti. Ha, Botir, dodge. Casey kirmayapti. Boshqandan o'taylik. Bilaman, Case kirishi qiyin bo'lib ketyapti-da oxirgi paytcha. Borgan sarim. Borgan sari qiyinlashib ketyapti Case kirish. Yangi connector qo'ydim. Case ichida Discordda gaplashsa, unaqa chetda ko'rinar ekanmi logotipi? Takoy. Chiroyli bo'ldi. E'tibor ko'rganmiz hech. EWC logotipini qo'yib olganmiz o'zingizga Discordga. Kuchayib ketdingiz. Og'zingiz. Monitorni emas, case'ni almashtirish kerak. Qo'ch bo'ldimi deyman. Dojmi? Og'ziga doj bo'ldi. Endi kiradi ekan. Nahvi kerak menga endi kirgani. Soatga ban berdim, ha? 2 soat? Ertaga o'ynaymiz. Tashi yana qani? Chatda turibdi. Nima o'ynayapsiz o'zi? Duel o'tishamiz siz bilan. Ha. Tezroq kirmasangiz bu yerda joy to'lib qolmasin yana. Boshqasiga o'tamiz YouTube ekanman. Photoshop insiz akkauntimni yo'qotib qo'ydim. Qani u moderim deb o'ylamayotgan bo'lsam etib qo'yaman. Bo'ldi. Akkauntingiz qanday? YouTube akkauntni yo'qotib qo'ydingizmi? Botir o'zidan boshqa hech kim o'ylamay. Bo'pti, tashlaysizmi duel? Ha, tashlaqansiz. Qaysi birisiz? Botir Kalvasenkomi? Botir bo'l degani men bo'laman. Davay, nimada otishmoqchisiz? Farqi yo'q, asab buzilgan, ketaveradi. Da birinchi kalashda 15 talik ketdik. Asab buzilgan. Bilan nima bu ovoz? Demas ekan o'qim. O'tirib olar ekanda chiqib. Pro yugurib o'tirmasdan o'tmaydi. O'tirib, nima bu? Yashiklar orqasiga o'tirib. Ha, o'zingizda nima gap? Men sizga o'xshab pekib ko'rmoqchi bo'ldim, men yarashmadi bu narsa. Yarashmaydi bunaqa narsa sizga. Kesash kerak. One tap cho'tib o'xshamaydi.
Voy. Siz bilasizmi o'sha qattaligimni? Yo'q. Reaksiya. Уже oshirib bordi. Menga sal sekki. Давай. Давай. Bitta o'qli jonim qo'ygan. Qanaqa qilib oxirgi raundda? Oxirgi raund? Boshingizga tegdimi? No, shoshmang. AWP. Tugadimi? 30 tarik qo'yaylik-da, faqat AWP. O'yin qachon? O'yin 25 minutdan keyin boshlanadi. Qani? Qattasiz. Voy. Qo'yadi ekan. Salkam proigrok. Ko'rmadim unda, ko'rsam. Уже. Mana. Tuxum qo'yib ketib voh, bular. Bitta shansim bor edi o'zi otishga. O'sha otsam, otdim. Oyoqqa otsam lekin. Obbo, o'qim tuga. Man shu sakrab bunaqa qilib, ishlar qilolmayman o'zi. Bunaqa sakramang, qo'rqitasiz. Moment qara. Qayerga? Уже. Sakra ver şunu. Mujik o'ling. Yo'dama. Уже men vaxan qo'shdim. Vaxan emasman, invisible bo'laman. Etimaz. Mana shu yerdan farqi yo'q ekan lekin. Molotov kim o'tayapti? Bilmadim. Molik keldi menga. Botir fora beryapti. Men fora berayman Botirga, keyin u qaytaryapti. Botir ulan. Easy. Bu tomondan chiqib kelar ekan.
O'zi bo'ldi. Boshqa avtomat beraman. Temas ekan. Oy! Nima bu? Temas ekan. Noskop temas ekan. Va o'tirarkan bitta joyda pritselni olib. Botdi ishida bu. Mujikka o'xshab chiqmaydi, men sentrga yugurib. O'ladi agar unaqa qilsa. O'lmaygan bu teksa ham AWP'da. O'tiraveraydi joyga qara. Qanaqa ekan? Shunaqa round oldingizku 29 tasini. Voy. Bo'ldi. Fokus. Necha qilincha? Hali bor, ancha bor qani. Obbo. Nimada Glockdan? Glock? Deagle Yo'q, Deagle bo'lmaydi, shoshmang. Siz kalashda mana buni ochib ko'rdingizmi? 30 talik ketdik, davay. Yutqizgan. Mag'lub bo'la. O'tirib pik qilish bu mujik deyish emas, to'g'risi, duelda. Michael Jackson. İyi. Neyse ülkemem o zaman. Tip bana makul yoktu. Pastan kutluyorum ben. Oh. Maya qarang nima boshqalarni shunaqa o'tolmaysiz streamda? Aha. Hech 5 ta, 10 ta, 20 ta kecha ham orqasidan necha marta pingni baland. Ping baland bo'lib ketdi. Bu yerda ping 1 ku. Boshiga tegadi. Ha, bitta da o'tolmayapsiz. O'tirib olgan. O'ynamayman duelman. Manga yashikni orqasiga yashirinib, Mana shuna chiqib kelsa yeydi. Krisalik o'ynasangiz ko'p uzoqqa boradi. Yo'q, krisalik. Yana tippadan chiqib qo'yapti. Tushunmayman men nima bo'lyapti bu yoqda. 3 kishi bo'lib o'ynayapsizlarmi? 3 ta tomondan o'tyapsizlar-da, bitta o'yin o'ynaganda. Deagle. Va Foraydi bular hammasi. Kamay qilamiz 25 dan 8 ga. Ko'rdim bu o'tirdi. Kimdir keldi. Кто-то потом выйти. Olmadı. Nechta 10 ta olasiz bir round? Da. Easy. Oling. Ya qo'ram ekan. Deagle. Deagle emas bu. Deagle. Davay. Hozir duelga chaqirish. Faqat pistoletda, любой pistolet qo'yib oling o'zi. Deagle tushsa kerak men. Deagle tushdi. Bo'ldimi? O'ynaysizmi? Ha. Nima ham Glockga o'tdi. Glockni o'tchaman Deagle'ga qarshi. Yo'q, men o'zgartirib olaman. Bo'ldi, almashtiring. Voy jallod. Ikkita boshga tik o'lmay ekanda, ikkita 3 hozir men bitta o'q bilan o'ldirib qo'yay. Ay! Hozir. Almashtirib olay. Oling Deagle. Deagle emas, ana olaman. 100 olaman. Davay, Hans. Tipana. Glockda tiyodi, Deagle timayapti, bor. Ya,
Siz Deagle deysizmi? Deagle olmaysizmi endi? Yo'q, men Deagle o'ynamayman. Men qo'rqasizmi USPdan? Men qo'limdagi bunday qo'rqinchli emas bu. Mayli, mayli. Deagle olamanmi deyman, hech bo'lmasa bitta o'qim tegsa ular. Glock yaxshiroq edi. Almashtirasizmi? Almashtiring. Ketdik. Easy. Oy. Oğlum bittami? Boshqa o'tolmaymanmi? Nima kerak bunaqa? Yana yashir. Mujik, chiqing qara mana. Da, keling, men liniyada, mana shu liniyada o'tishaman siz bilan. Abba, foydasi yo'qmi? Tegmaydi shu. O'lmaydi, shuncha otdim. Ay. Qayerdan? Oy. Uzoqdaligingizga ko'zi xiralashib ketyapti, bor. Men soyada ekanman-da shu uchun. Mana. O'tir. Keyinroq o'ynaysan mana. Mana o'tir. Mana o'tir. Tegmayapti. Men o'ziga qaytadi. Oling. Tez, pisel sovyapti уже maniga, o'tolmayman hozir. Men qarang, boshga tekkizish. Hozir zonaga qo'yaman-da. Faqat boshga teksa o'ladigan zona bor edi-da. Yana o'tib yashamayman, yashamayman. Ko'ra olmayaptilar meni. Qani o'tir. Mana aka. Boshlash. Yashikdan yashikka o'taman degan shu half. Ay, o'lmas ekan. Tegmayapti. Askeram tuturing. Aha. Ketdingizmi? O'yinning ichida. Уже. O'tir keyin gaplashamiz. Bila. Tez qaytib chiqyapsiz-da, zalog'ay. Mana. Ulasimi yo'qmi bugun? Soyda turish kayf ekan-a? Hech narsa ko'rinmaydi. Zo'rg'a ko'zim bilan ko'raman. Qani? Necha bo'lishadi? 26-13. Shu joyda boshqacha o'yin qilamiz hozir. Murat aka. Necha minut boshladik a? O'sha uzun vaqtda 5 ta. Nima 1,5 soat bundan qo'ygan?
Boshingizga qo'yib o'taman ham tegmayapti-da. O'rtasidagi farqini qisqartirmayapti bular. Tushunmayapman shunga. O'ynaydigan joy bitta-da, menimcha. Like bosmagan kishini uribsinlar. Boshiga otaman tegmayapti. Qani. Boshqa, mana boshqa o'tsam tegmayapti. Retake o'ynaylik, retake. Retake kim bilan birga bir retake qilamiz. Siz Glockdan yaxshi otyapsiz. Glockdan yutib tashlagan. Voy. Hadi bosh ketyapti, Glock o'qiydi. Voy. Voy! Glock ekansiz faqat. Siz faqat Glockda yaxshi ekansiz. Men faqat Deagle'da yomonman, brat. Glockda yaxshi emasman. Men bo'sh. Qilayapsiz-da, qizlarga o'xshab. Nima qilayman? Otman, Botirki. Ot. Yo, qizlar. Brat, nima qilay, brat? Qimirlamang, menga qarang, bir kishi o'tib tursin hech bo'lmasa. Bu tomonda qanaqa paydo bo'ldingiz? Bo'pti, retake bo'lsa retake tashlang, retake ozgina qiyning. Retake'da bolalar bilan o'ynaymiz shunda hamma bilan? Mana chatga ham tashlang, menga tashlang, birinchi keyin chatga tashlang. Durjamda bormisiz o'zi? Yo'q-da, Durjada. Bormi Durjadami? Mana Durjamda bor. Yo'q, aldama. Endi keldi mana. Ha, yozyapsiz endi Durjada. Yo siz onlayn o'yin. Durjada bo'lma. Men onlayn emasman, offlayn har doimanda. Ha, shunaqa qilib qo'yganmisiz? Ha, offlayn qilib qo'yganman, shu menga hech kim yozmasin deb. Juda kuchayib ketdingiz. Qaysi karta dast Miraj? Давай dast yo'q menga. 1 ping, yaxshi. Tashlab yubordim. Ketdik hamma. Odam bor ekanmi? Yo'q, hech kim yo'qda, o'zim chaqirishim kerak. Kiringlar, mana o'zim chatimga tashlab. Ha, o'zingizga tashlab qo'ying. Ha, kuchlilar men tomonga o'tsin, botlar Botir tomonga o'tib. Botda anaqasi yo'q, farqi yo'q botda. Hozir boshlana. Menga komanda tashlab bermayapti, tushunmadim. Siz tanlang, qaysi tomonda boshlashingizni. Tanlaganman, brat. Ha, keyingi raund qo'shilaman. Ana. Bahasila botirmagilar. Men qo'shsam. Oppa, qani, уже o'ynash kerak, Diki. Shotir kelyapti, Botir. Botir keldi tepadan. Okno. Botir keldi. Da boost keldi. Давай. Hech kim yo'q o'zi. Voy, yonib ketdi. Nima otish bu? Mana xuddi spiritga o'xshab donkuda aytib jonsiz, mana donkmanda. O'zim juda ko'p narsani berdi. Qayerdasizlar? O'tirib info berib turing ham. Mana molt nima qancha vaqt yonadi? Botir yedi-ku. KT'misiz? Og'zimga berishdi. Yomotdi sayt. Men takoy molt bilan kirib boraman oldiga. Keta. Brat defyuz. Brat emas, men bu brat. Yaxshi. Давай. Botir qarishga o'rnadi. Tunet kim qarayapti? 4 kishi bo'lib ketgan, hamma o'shidan tudilib. Yugurib chiqib kelsa hech kim qaramayapti ekan. Давай. Kimdir basharasiga qayishib ketdi.
Otur bir gapir, qayerdan chiqyapsiz? Yo'qmi? Ha? Qachongacha? Qachongacha bo'pti. Mushuk deshi bo'lmadi. Bu bemalol borayotgan payda. Hech qachon terrorga ishonma. Pistolet berib qo'ydim qo'limizga. Hammasi full blind. Mana u kim? So'q qarab turadigan. Behruz bang. Prime. Kimdir smoke teshdi o'zini urib. Mana bu asosiy o'ynamayganmi? Tunnel. Eshkani yomonlarni ochotdi ibora. Motor qayerdan keldi? Saytda nima qilib turibdi kishi? Ha, tepada window last. Ha, ikkita ekan bura. Botirman, mana shu yerdan kelyapman deb ayting, men kutib olay sizni. Day oxirgi raund bo'lmayman, уже o'yin boshlanyapti. Qaysi server? KS2 uz server. Bizda dastavga yetib keldi server. Botir, rahmat o'yin uchun, charchamang. Charchamang, aniq topdingiz aytib berasiz. Aha. Tamam, ertaga to'g'rilaymanmi deymanda uni. Ne? Juda qiyin, hozir email tashlab o'rganmanga, juda ko'p narsani yozib o'rgandim. Prosta link bermayapti-da. Tooldir deb link tashlab o'rgandim. O'sha uchun. Kuryerga telefon qilaydi. Bundan chiqamiz. Da, gaplashamiz, o'tir, hal qilib aytaveram. Bo'pti. Xo'p. Home, this actually had today didn't go so well for them. 13-9. Hozir akalar 1 minut over there. boshlandi. Give Men me the boshlangandan blame qarshi that o'tirdim. line. He was middle of the pack, 15-14, 1.1 rating. Okay, admirable. Yeah. Admirable. Yeah, that's a weird team over there for Aurora. Yeah, and I mean, it's going to take some time for that to be put into place. Obviously, some of the strength of that team is Ash stepping in as the coach as well after the good work he's done over the past few years with Gamer Legion. And miss working with him. Yeah, miss working with him on the desk and at the broadcast. You know, either he had way. a great run, though, one event. Yeah, it was great. It was fantastic. It was a good one event to do. Nice over for Aurora. Good luck. Oh, we got a deagle for 9-10 with tech issue resolved, and we're ready to get into the action again. I mean, it shouldn't really be too much to write home about in terms of a round here for the Mongols. So far, so good for Magic. Little change of pace here in this second low buy round for Mongols, and they can't contain anything. The Magic showing him a different look. He's still going to have 2 MAC-10s in hands. That's your teammate you don't need to kill with red HP, but that's a nice frag to find, and Blitz has been spotted as well. 3-0 for Magic. Guns coming out next. So now we've got a team called Magic, a player called Magix, and a player called Magisk. And if they're ever all on the server at the same exact time, I will quit. I will just leave. I don't think that's going to ever happen, but... Just throwing it out there. Oh, something is rumbling in the arena. It looks like Rocket League over there. Is that Rocket League? Yeah. I was hoping it was chess again. No, chess is right over on our left side, but it's crazy how many stages there are inside this venue. I mean, we got 2 Counter-Strike stages right behind us. Something's going on over there, and then eventually onto the STC main arena, we'll have Counter-Strike going there for a second week. So much going on here at EWC. If you're watching all the games, your wait is finally paid off. Counter-Strike is here. All right, well, he's a little bit of mid-presence as AW slides out towards the boxes. Blitz under some scrutiny. MAC-10 pre-firing through the smoke, and they know the position of Blitz now, so AW wants to punish that, not able to get the frag. But the look was there. And Mongols happy to take a stalemate. Nobody falls on either side, and they back off their aggressive positions. Yeah, the Dark Meister not having a great time, losing quite a bit of his health early on, but still standing, still fighting. That shot baited out of 9-10. Under a minute left on the clock. He hit him. The 86. Yeah.
impressive. He's hoping for a little bit more damage as he goes back in again. But he's not going to have a fallback now. You miss this shot. If it's not a jiggle, if they swing this. 9-10, this is fight until you die. Immediately. Well, that was a mad shot from Asval. 9-10 just gets absolutely deleted. Now they're just flooding out of the apartments down into the side. Uchun 0 bu paytda Magic jamoasi oldinda ekan. AV. And now we've got Techno and EW emas AV bunisi. Va Tikwak esa SVD ni tutib oldi. Because that's the only option left for them. Yeah. Save qilishadi Techno hamda Tikwak. Boshqa variantlari yo'q ularni. Pulling out a really disgusting game in these first 4 rounds. Working Mongols on the map, and I mean, very early on, they've established some pretty important successes. They've been able to batter down the defense at the A-bomb site. Now they've been able to do it at the B-bomb site. Economy's in a weird place, and there's nothing positive to speak of from the Mongols' perspective. Magic having their way with them inside the server at the moment. 4-0 start on the T side of Mirage. 4-0. Mongollar ham yaxshi start olishmayapti. Hunter Speak shooter nima gap bergan ishda yaxshimi? Yangi streamerni ko'zda. Prolar bilan birga 5 baqa inviz o'yin qilib. You'd eventually expect Mongols to wake up and shake the rust off a little bit. Prolar bilan nima qilish kerak? Don't really have the weapons to do it for the meantime. So you're going to get out to a Uzr aka really ikkinchi strong martadan lead here, o'qdim, Magic. birinchini o'qimaman. How much can you extend upon that before the Mongols eventually get into the game? 5-round boshlandi. Kind of hard at the moment too. Like you got your rookies and Taquak and Darkmeister playing anchor positions on the extremities of the map. That's a lot of responsibility and pressure to put on the newest guy's shoulders. Techno mid agressiya va bu yerda Techno Aveni, ya'ni minus qilib berdi, birinchi kill bor. Back after the headshot. Blitz. Blitz going to help secure his retreat. And a man advantage for the Mongols. SV8 oldinga yurishda davom etadi. They're just trying to arrange themselves to recover this round, Magic. Darkmeister. Got one player in the connector now in S-Fade. What he can do from this spot. Tenzi. Va bu yerda Tenziga esa Darkmeister agressiv ko'rsatdi. Blitz bilan birgalikda B ni himoya qilishmoqda. Left on the clock. SV8 He's trying to force some movement, and he's getting it. He's got SV8dan Technoga headshot turga turdi vaziyat. Mongols not too miffed about that one. B ga rotatsiya qilib yuborishadi. B himoyadan nimagadir tark etyapti Blitz. After that kill makes it feel like it's going to be a finish at the A-bomb site. Defense shifting away. A deb o'ylashyapti. Darkmeisterning yo'l o'zini qoldirib ketilgan va hozir 3 kishi bo'lib Magic jamoasi a'zolari. Informatsiya bor Darkmeister haqida ham. Smoke'dan so'ng B ga kirib kelishni boshlaydi. Blitz ham tezkorlik bilan yetib keldi. 3 soniya atrofida vaqt. At the right time. They're giving a lot of time to play in the middle of the map. Va bu yerda Tenzidan ajoyib headshot o'zi esa 13 HP bilan 9-10 uni razmen qilib beroldi. 20 soniya vaqt. Blitz ham to'liq SV8 orqadan o'ynayapti. Ancha muncha vaqt yo'qotib qo'yish ham mumkin. 15 soniya atrofida vaqt qoladi bu yerda. SV8 o'ynash kerak. 11 soniya. Va Blitz munni yo'q qilib berdi. Bo'ldi bu yoqda. GG. 1 2 kirib kelishga vaqt yetmasa-chi, Tikwak save qiladi. Vaqt yetmaydi bombani o'rnatishga. But he nearly gets back to a special maneuver that would have been a ridiculous round victory. Yeah, but it's not all a loss for Magic. I mean, they still get some wins out of that at the end of the day, even in a round loss. Those couple of kills right at the end, keeping that money low for the Mongol side. They had 2 players with cash, you know, have to drop some guns over. Very, very close affair. And yeah, he could have moved a little bit quicker, but man, flanking in through market like that is so hard. Like, Spirit pas setga turnirda pas setga davom ettiradi Spirit. He gave himself actually a great chance by pulling that player in a little bit closer as well. Like, he had a fair fight for a round win basically with that market player. Mongols gonna have to play on the breaking point as well. No cash built up. 9-10 SV8 minus qilib beroldi. Aka men o'ynamaganman pro o'yinchilarga qarshi. Men bunaqa content qilmaganman lekin. Grinch qilgan. Bu yerda Ave Blitz razmen qilib ketmoqda. 9-10 esa Aveni o'zini tutib oldi. Moon yetib keldi. Mana bu qozog'istonlik igrok Moon. PJ Latsana kimni esda bo'lsa. Va Moon Darkmeisterda minus qilib berib, o'zi esa 22 HP bilan ortga qaytmoqda. Agar 9-10 qo'yib bersa xalas, smoke tashlab berildi, konnektor yopib qo'yilgan. Agar rotatsiya qilib yuborishmoqda. Magic jamoasi a'zolari. He's also just like, okay, well, I've pushed up to where I think they're going to swing. Nobody's home. So they're going to go to one of the bomb sites. That puts Tikwak on notice.
Techno going to start falling back, and now they know exactly what's coming. Perfectly timed smoke to set 9-10 3-ga up 3 for a vaziyat. flank. Orqadan esa 9-10 yetib keladi. AWPsiz o'ynaydi bu raundda va Tikvak tekshirishyapti, lekin bu pozitsiyani qaranglar. Ketdi. Bir, ikkinchi killga esa Tenzi qo'yib bermadi, lekin uy Techno qilib o'tolmayapti. 9 ta o'q qo'lda. Moon low. Ikkita low igroklar. 9-10 orqadan yetib keldi. Tenzini o'zi otib qo'yadi. Yo'q, Techno yaxshi rotatsiya qilib kelgan ekan. Moon save qilishga harakat qilib ko'radi maksimum. 9-10 ham yetib keldi bu pozitsiyada. Agar qayashga o'tsa, bum. 3 ochko'li kill. Collects him, and the Mongols have got into the game. All right, there we go. Now we're seeing the life in the Mongols. You mentioned they weren't going to stay down. They'd wake up at some point during the half. Happens pretty quick. 4-0 into a tech timeout, and then Mongols have come back into it with that momentum broken up. And winning a round like this when you're on low economy is great. You get a rebuy, you pick up a free AWP, so still a very strong loadout for the CT side. And round 7 begins. Parijga borsam bor-ku, ana bu ham bergan It's a ekan-da. good pick here from 9-10. He'll descend back with a collection on Masval. I'm loving the game he's starting to bring up into this. I'm loving these past 2 rounds. Media Day'larga Super accesslar ham mobile, berdi. super assertive, taking deep angles, finding back-to-back rounds of opening kills for SV8. his team. Yeah, there's got to be a certain level of understanding. Like, okay, I'm individually better than the opponents on the other side. Try and sort of assert some of that dominance, and great to see that confidence from 9-10. I think it's also, I mean, it's one of those things too where you're also thinking, you know, I got 2 rookies who have never really played at this level. Like, I need to be a little bit more of a guy who makes things happen on the map, a little bit more influential. I think, yeah, there's certain, I think you were talking about it just before we went into the game, there's Hayashga rasmlar tashlab berildi. of responsibility falling on the shoulders of the old core, right, of 9-10. 16 ta komanda yo'l oladi play-offga umumiy. Pastki setkadan ham, yuqori setkadan ham bu degani hisoblab chiqadigan bo'lsangiz, har bitta guruhdan 4 tadan komanda chiqadi. I mean, losing these opening kills in the past 2 rounds has really neutered the kind of aggression that Umumiy Magic want to 8 tadan bring jamoa out. bor So har bir having some guruhda. more aggressive openings when they're in 5-on-5s, but look at it now. Look at the way Mongols has been able to run this clock down. 9-10. 35 seconds on the clock, and just now Magic have used utility to get mid control. They're gonna pick up the pace off this pretty quickly, I would imagine. Scaling into the B bomb site should be quick. Wallbang orqali damage berishga erishishdi. Shortdan kirib kelish boshlandi. Darkmeister kutib olishga harakat qilib ko'radi. Darkmeister birinchi kill, Darkmeister double kill qilishga Tenzi qo'yib bermayapti. Techno yashashda davom etadi. Moon unga juda ham yaqin. Va bu yerda Techno agressiya bilan Tenzini yo'q qilib berdi. Moondan esa milshot 18 qilib SV8 bilan save qilib qoladi. 8 soniya vaqt. Yana kech o'ynayapti, juda kech. Seen some cool moves out of Magic though, like even like the spam and con pulled some defense away. I've seen some cool things where they've created like these little 5-second windows of opportunity. Mongollar yetib kelishdi deyarli hisob bo'yicha. Unfortunately for them. Fortunately for Mongols, I think Blitz is also starting to do a very good job reading Xo'p, these aka keling, fakes. men We've seen o'rnimga a couple sharhlab of turing, men times him chatga kind of o'qiyman position o'sha himself paytda. through that window and mark it into the B bomb site at just the perfect Chatda moment. o'qib javob berayman So I think we're seeing savollarga Mongols kind hammasiga. of wake up and start build Ko'zim themselves into ko'rgan this half of Counter-Strike and really Pastki start to setga feel haqida the flow of gapirdim, this game qanaqa from komanda Magic's chiqishini. perspective. Qayerdan o'zimni olib gapirmayman-ku shu narsani aka. Yaxshi ish emas birovga ana qilish. Gumonda bo'lish. Moon. Oh, Moon will find himself out in middle. Smokes are up, one towards the window, one towards the top mid cross. SV8 underda va bu yerda hozir connectorda Euroga agressiya ko'rsatmoqchi. 2 players in the underpass, 2 towards top mid. Boost olgan va mana bu boost orqali birinchi kill SV8 yo'q qilib berildi. Tenzi Kalashnikov raundni davom ettirishga to'g'ri keladi. Hali ham niyatdan qaytishmagan. Topgan smoke yo'q Yeah, this is berildi. about to be 4 rounds in a row. I mean, this is 4 rounds straight of opening Blitz kills for konga kirib Mongols. olgan va hozir Aveni ham tutib olaman. Blitz That's been turgan a huge pozitsiyasini qarang. change in how these rounds Voy, have played double out, kill, and now triple! Blitz is able to double up, triple kill in the round. Yomon o'ynadi lekin mana shu And yet haqiqiy again, swing. Magic, before they can even make their first move happen, Nega qozoq they're on the back yo'qlari foot ko'pi and probably a lost Chunki round in their aka future. AWPda o'zi qozoqlar, o'zbeklar ham ko'pincha AWPda o'ynaydi. feels like e'tibor they've qilgan disappeared bo'lsangiz. Hamma entirely. AWP komandangizda. I mean, it's just been superiority in opening Mana shu kill menimcha department. sabab. You know, obviously Blitz just wins this round on his own. But it is the 2 older players inside of this squad, the 2 Faqat veteran AWPda o'ynagandan Mongols keyin players AWP that are kuchayib actually ketib showing up qoladi. with the most amount of impact. So you got 9-10 and Blitz winning rounds on their Best own. of 1. That's the thing, Bugungi that's why I was saying I hamma like how o'yinlar 9-10's best playing of this 1. past few Ertadan rounds is boshlab that hamma starting o'yin to get best of so 3 bo'ladi. influential. Like Magic, the way they're scaling on the map is so much slower now that that op is actually ringing out and grabbing some opening kills. Their opening moves are a lot more cautious. It's changed a lot of this game in the favor of the Mongols.
So Masvol and Tenzi going to save these weapons. Mongols not interested in any kind of a hunt. They're happy with 5 players surviving and bolster that economy. And we're 2/3 of the way through this half of Counter-Strike as they tie things up at 4. Save qilib qolindi gunlar. The boost, just as that smoke fades away, S-Fade is not ready whatsoever. And Blitz is just 2 brilliant plays around utility that make it happen there for the Mongols. Magic will now be a little bit more paranoid around the nades, around the utility, across the board. I wonder at what point does the IGL just kind of call out something that's like, let's stop spreading out into these defaults where we're getting picked off. Let's maybe just kind of hit an extremity of the map. They haven't really shown they wanted to do that yet. Mirage we saw earlier was full of just straight up A execs, B execs. This game hasn't really fallen into that just yet. Well, they've lost palace control here, Magic. Like even if they wanted default, look how much control the Mongols have across the map already. Magic's just hoping for a gift here, hoping that someone pushes way deep. Tikwak's just happy holding this position. Moon is aware that they've lost so much of it. Tikwak Moonni yo'q qilib berdi. Masva esa razmen qilmoqda bu killni. 4 ga 4 vaziyat. Qurollarni ham ko'paytirib olishdi bittaga. I mean, if you're Magic too, like look at the clock. That took what, like 40 seconds to get that 1-for-1 kill over. Tenzi Teknoni o'tib tashlaydi. Darkmeister. Tenzi able to build upon it is even better with the follow-up aggression up towards the B bomb site. Default karta bo'lganligi uchun pick qilinadi ko'proq. Mirage and that vacates the A bomb site. It's wide open for the taking. Magic might just find their 5th round. Stop this streak. 30 soniya atrofida vaqt. Darkmeister esa orqadan aylanib kelmoqchi. 4 ga 3 vaziyatda qolib ketgan. Darkmeister ko'rdi. Bomba hali SVD'ning qo'lida va SV vaqt. Mana bu xato. Bo'ldi, B'ga yuguradi endi bomba. Aga ham kirib kelishdi. Qanaqa tayminglarni ushlayapti bular? Blitz kill top berdi. Voy, stop. 10 soniya vaqt. Blitz yashab qolishi mumkin. Yutdi Blitz roundni. Round yutdi Blitz. Voy, aql bilan yutib ketdi ya. 1 ga 3. Aql bilan yutib ketdi shunchaki. Keeping track of what was going on there. Magic just completely stalled out. Couldn't find the fight at the end either, and Blish is just hanging like around. bosmaganlar bo'lsa like-larni bosib qo'yamiz. Too much strategically in that round. Magic. I think these last 4 rounds have really shaken them off their game. Remember, this is a pretty inexperienced team, and I think you see them there trying to do a little bit too much and trying to be too tricky and not wanting to take the direct engagements, even though they have significant advantages. Yeah, I think 9-10 when he goes down at that A bomb site, he's just like, what the hell are these guys doing? Like, they're still in T-spawn. Like, you know, there's 25, 30 seconds left. There was no real cohesive thought to that round, which made it difficult for both teams and just ends in a silly fashion. Blitz will take it. Tech issue right now as well. We'll just pass that information over to you guys. Not sure what it is, but hopefully it's a short one. I think it comes at a pretty good time here as well for Magic, who are just, it feels like they're on the descent, rapidly falling. The last tech pause came when Magic was on a 4-0 run. So now we're getting one at 5-0. We're just evening things out. That's true. Yeah, we'll see if we can stop this momentum again. Mongols holding on, nursing this 1-round lead. Tech issue resolved. Freeze time is back underway, so round 10 coming in hot. Double op setup for the Mongols, Darkmeister and 9-10. It's good to have a Meister back in the server. Yeah, miss the Meisters. Been a while since we've seen Olaf in that. It's kind of cool. I mean, side tangent. It's kind of cool seeing like some of the old school like CS:GO players, like in like kind of the inspiration that they've given the like Venom's players, the Meister players. AWS oldinga yurishda davom etadi. Where's the Moses? Been asking myself that question a long time, man. It's like the promised son of America. Well, he will come. Botir ham siz ham shu o'yinni ko'rasizlar. Botir G2ni ko'rsin. Techno 4K. Biz endi Mongols ko'ramiz deb aytib qo'yganim odamlarga. You know, he just thought he liked what Stewie did. He doubled it. Yeah, he's like, we can make that better. We can improve upon 2Ks. Raskillar tashlab berildi. Smokes down forward, top connector and window. Well, you can see what the Mongols are thinking at the moment.
Which is they're really sensing that this is going to be a play towards the A bomb site. 4 players leaning towards this side of the map. Yana bir Razvey, 19 tutib 3 olishga of them harakat committed qilib to the A ko'radi. bomb site itself as well. Bu yerda 19 short hamda connectorga yomon yaqin kelib olishgan, hattoki Palace'da ham bitta igroq bor. Blitzconni o'zi check qilib turibdi va 19 endi ko'radi. Va Moon o'ta olmayapti. Misshot oyog'iga esa 19 ning o'zi o'tib qo'ydi. Blitzdan double kill. Mazza qilib o'ynayaptimi deyman. Bu Blitz Masval tomonidan razmen qilib berildi u ham. Darkmeisterda AWP'da misshot connectordagi igroqlar kirib kelib bo'lishgan. 19 esa Masvalni tutib oldi. Moon AWP eng so'nggisi 20 Sonya atrofida vaqt qoladi uning hisobida. 19 tomonidan o'tib tashlandi. 6-4. Mongollardan ajoyib comeback guvohi bo'lyapmiz. The Mongols have full control of this game. Feels like Magic don't have an idea how to get some control back in this at the moment. They don't seem to have any great plans of how to Bu get o'yindan things keyin started. 18:30 da, ya'ni 1 soatdan ko'p vaqt bor o'rtada. Falcons hamda K27 jamoalar o'rtasidagi bahs boshlanadi. And it's getting real scrappy on the side of Magic. It started out so clean, so good. Keyin Once they got esa knocked off their game, they haven't been able to find it again. juda sekin bo'lyapti lekin o'yinda ishoninglar. HLTVga qo'shib qo'ydim hozir. 11-raund. That's sad. That smoke did not get blasted away whatsoever. Well, I said Magic are underrated at the start of this. Maybe at the end of this map we'll think they're Komandalar fairly birga yaqin rated. o'tirgan bilan ovozi eshitilmaydi, yo'q. Wait and see. 9-10, good kill from inside the connector. I can't remember the last time Magic got an opening kill. Falcons K27 uchrashuvini ham ko'ramiz birgalikda. Probably at the first 4 rounds. 9-10 Moonni minus qilmoqda. Unbelievable from 9-10. At 4-0, he's just started taking over this game. He's just standing in the open. He's like, "Where's my next fight? Just give it to me." 5ga 3 vaziyat. Through connector now. He'll take a quick Mongollar reload. bu kartani bermaydimi deyman, nima deb o'ylaysizlar? Under a minute left on the clock. Hop. There's a head shown. 9-10. Tegmadi. 9-10 lekin Tenzi jazolayapti. Masval ham kill topdi. Ani tozalab berishdi. 3ga 3 holatda qolib ketishgan. Bris esa orqadan yetib keldi. Bu yerda Tekno. Tekno bitta minus amalga oshirib berdi. Stairs yo'q haqida informatsiya bor. Kikwak ham tortilib keldi. Rampdan aylanib kelgan u. A new challenge presents itself to Magic. Tenzi waiting at the bottom of the stairway. 30 seconds on the clock. And you've got Tenzi moving up into the waiting va Darkmeister Tenzini yo'q qilib berdi. Eng so'nggi igroq ham ko'rildi va flick shot o'xshamayapti. Voy, o'ch salib qolganda. Kikwakning o'zi ham otib qo'yishi mumkin edi uni. Yeah, they've given Magic a couple clean kills, a couple good Bor opportunities to bomba make this qayrib possible. qolganini ko'rib turishibdi. Va bu yerda Tekno tomonidan otib tashlandi. And that'll be a 7th round here for Mongols. Sal qo'rqishdi 7 in bolalar. a row. Round It 3 just ketamiz deb. continues unrelenting. Blitz has been a beast over in Con. Double kills time after time. 9-10's AWP has been just a nightmare for Magic to deal with. Opening kills, taking good lines, not letting them cross. Mongols has elevated in this half above Magic. Looking to close it out on 8 rounds in a row. 12 round. Bu rounddan so'ng jamoalar o'rin almashib olishadi. The Darkmeister looking for his opening kill here in the round. Could be another one added to the tally. Va Darkmeister SPD yo'q qilib berdi. 19 ham AWP'da ekan. Picking up an opening frag. No trade either. That's the other side of the story, right? The fact that, highlight how many opening kills are going Mongols. Nasib aka turnirlardan bo'sha olsak qilamiz xudo xohlasa. Well, it's because so much of it has been with the AWP. You know and that's the strength of the op, and especially when you have 9-10 playing the way he is just these angles. How are you supposed to get those trade kills? Not enough depth to this T side to recover this amount of 4v5s over and over and over again. Unforgiving. 1 daqiqa atrofida vaqt. Hozircha SPDsiz davom ettiradi Moon jamoasi va Tenzi ham ehtiyot bo'lish kerak, birozgina smoke pick qilgani yo'q. Blitz connector tekshirib turibdi. Rampdan ikkita va Palace'dan igroqlar o'ynashyapti. Kikwak Moskva tutib olgan bo'lsa, mana endi Palace kill topilgandan so'ng Rampdagi igroqlarni ham tekshirishni boshlaydi. AV 18 HP bilan tirik qolgan. Volbang orqali yaxshigina damage'lar 19 qilingan killga AV javob qaytardi. Va smoke orasida Kikwak tomonidan otib tashlanayapti. 8-4. Shunda ketma-ket 8 round oldi Mongollar. And then I got kind of dull. Like Mongols just so good that in those 8 rounds, so dominant. 8 round olishdi. Ketma-ketiga 4-0 edi hisob.
KTga bir ekonomikani o'ziga keltirib olib, sochini olib There's not much tashlashdi. to say about it, really. Like, if you're just not getting any opening kills and not trading any of them out, you're just constantly playing a 5v4. Yeah, the 8 rounds that Mongols win in this half just felt like every single round was kind of like Mongols get an opening kill, and then Magic spends 40 seconds moving the other 4 players around on the map for just like one desperate thing, but they can never find a way to get back into the rounds, can never find an equalizing kill, can never find a gap in the defense. Mongols plays that very, very well once they woke up. We switch sides, we'll see if it continues. Mongols maybe inflicting a little bit of punishment for Magic making them play that like 5 or 6 overtime game on this map a while back. Not happy about it. And here we are looking at the Mongols defending their EWC championship with an opening match victory looking forward in this second half of Mirage. Pistol round is live. And Mongols are heading directly towards the B-bomb site. 13-chi round. Blitz throwing a 1 smoke fake Masval. over at the A-bombs. 2 smokes, excuse me. There's Jungle going out, but here comes the Masval ortga qaytib olmoqda. Tenzi. Didn't really give it time for anybody to actually rotate. Va bu yerda Tenzi Darkmeisterni otib tashladi. Masval agressiv tarzda borib Teknoni minus qilib bermoqda. Bu yerda yana bir headshot Masvaldan. Does well in these kind of situations. SVT esa Dainteni yo'q qilib berdi. Blissing so'nggi igrok. Very convincing. That fake does absolutely nothing. Nobody budges. 3 players, as you mentioned, stacked up. Nice and easy on the defense. Mongols don't even get breathing room. Moon esa Blissing ustib oldi. No kills for the Mongols in the pistol round. 8-5 ko'rinishga yetib keladi hisob. Pistol roundda ozgina omadsiz boshlashga majbur Mongollar. Both halves out in a positive manner. M4's being picked up with no bomb plant. Mongols shouldn't be investing a whole lot, but they are. They're going to go Armor Tech 9s, P250s. Alarm bells ringing for Magic, but maybe they can pull themselves together. Tech 9s, P250s, and here come the smokes. Yeah, it's just going to be a quick attack here for the Mongols, hoping they can overwhelm the defenses here for Magic. Still feel pretty confident Magic should be okay just with the positions they've got, especially va bu yerda Moon Darkmeisterni minus qilib bermoqda. SPD esa Teknoni otib tashladi. 9 bombani o'rnatdi-yu. Ekonomika uchun foyda. Attacking round full ekoda harakatlanishga to'g'ri keladi. Ave xorlab otib tashlaydi. Double kill bor uning hisobida. Yeah, I mean, they're going to be super pleased with this. A full investment out of the Mongols. They invest everything. They get a bomb plant, but only 1 kill. Yeah, you're loving that if you're Magic. Next round shouldn't be any kind of a force for Mongols. Not enough damage dealt to kind of take that risk, so should be sitting back. And Magic going to continue closing that gap, whittling away at the lead that the Mongols brought into this half. It's down to 2 already. Eight to 6. And round 15. Late investment from the Mongols side, just dropping a hero AK-47 over to Darkmeister. That's Blitz who drops the rifle. That's them wanting to have a few resources to chip away at the economy and do some of the damage to the finances. 15-chi raund ekan. 16-chi raundda biz fullbayga qarshi fullbay ko'ramiz. Moon raskillar tashlab berdi. Bu yerda yaxshigina Hayoshga Darkmeisterning pozitsiyasiga hero AK, ya'ni bir dona Kalashnikda raund o'tkazishar ekan. Masval Darkmeister. Didn't like getting smoked off and not wanting to press the issue through it. They reconvene, readjust. Ha, aka Spirit o'yini tugadi. Bugun bittami, best of 1 edi. AW with the challenge ahead of him. Chiqib ketdi. 3 defenders here in middle. Chiqib ketmadi-yu. Yeah, good kill from AW. So Darkmeister taken away and Salg'osi chiqib ketdi. let's try to hunt down that space. Darkmeister yo'q qilib berildi, lekin Tekno Moon orqali razmen topmoqda. Bu yerda ikkita shorta igroklar ko'rilgan. Bomba bilan qayerga qarab to'xtashar ekan? Agar rotatsiya amalga oshirishadi. Va mana bu yerda Tikuak juda muhim kill amalga oshirishi mumkin edi, lekin qo'ldan kelmadi bu ish. There's just not enough left in the tank. Although I say that, Magic has pretty much completely rotated away and vacated to play retake at the A-bomb site. So they're going to let this plant come in saying, you're buying next round no matter what. We don't necessarily care about the bonus money.
But man, it'll be dangerous if they get in too clean, too Va bu easy with yerda too much time. Tenzi So good 9 peek from ni minus Tenzi. qilib bermoqda. And that should remove the Va danger in the Tenzi round. Blitzni ham otib tashladi. Eng so'nggi igroq bizda Tekno. Bomb plant again here from Mongols, just keeping that residual cash ticking on over at least, but at this point, Bitta ish qilamiz Magic akalar. can close the gap just with a strong start in the half. Hozir men shundan to'g'ri What's olaman, out a xo'p. bunch getting that bomb plant though. I mean, he was the one who dropped the hero AK. He's got 3,800 for the next round, so he's going to be super pleased to get a little bit of extra cash at the end of the day. 8-7. Magic 3 rounds in a row to start the second half. One more to match their 4 in a row to start the first half. It's about at this point, though, that Mongols was able to gain control of the half and just kind of run away with it from there. Nothing's changed yet so far in this one. SV dropping down into the underpass. He'll toss a smoke Hozir, down. hozir. Darkmeister swinging out. Qanaqa qilib buni Ooh, to'g'rilab taking olsam, a little menga bit of damage, berishdi, but window we'll drop back capture. to safety. 9-10's turn now. When the AWP came out in the first half, this is when 9-10 took over the server. He's looking to try and put some of that stamp again here at the start of the second half. It's a really nasty angle to get this early on in a round is here, because that AWP can just remain parked there for however long he wants to be. If Mongols is going to finish at the A bomb site, he can just have that angle and see if anyone lazily wanders in. Woo! Magic more concerned at the moment with the middle of the map. Hammasi tayyor. not wanting to Hammasi relinquish tayyor. control and presence there. So they'll allow the A bomb site to be taken. Once again, another retake. Ozgina kutib turinglar akalar. Keyin to'g'rilaysiz o'yinni. Yo'q, birdan clean feed bilan ko'rishni boshlaymiz aka. Mana shu round o'tib olsin, mayli keyin to'g'rilab qo'yaman. Moon. Under a minute left on the clock at the moment. And G2 emas, nimani o'yini bor. Mongolnikini ham topdim. They'll go out into the open and no one selected yet. When detected. He's playing so risky. No one's watching Palace. Va bu yerda Moon shot lekin 9-10 esa Tenzini kechirmayapti xatosini. Ave oldinga kirib boradi va smokelar. Teknodan ham kill SVD to'ldirganligi uchun 4-3 vaziyatda qolib ketishgan bomba esa o'rnatilmoqda. Darkmeister Ave otib tashladi va 9-10 esa Masvalni kutib oldi. Eng so'nggi igroq Ave per Moon 9-10 dan headshot 9-7. Hisob 9-7. Grabs that angle real early in the round. Never felt any pressure. No smokes in his face. Nothing to take him away from that position on the map. And it's just orchestrated perfectly from the Mongols. Apply that pressure, the execute begins, but you've already got players in phenomenal positions to support the scaling. And Magic is just shoved to the side. 9-7, 2-round lead again for the Mongols. And money is gone after this buy from the CT side. This could be the map right here. If Mongols take this win and break them, wow, 9-10 Moonni yo'qotib berdi. For 9-10. SV8 Shota stream B ulanmadimi? Blitz. They're going to be drifting all the way back through T-spawn. Svet o'chdi kimda? Ya men o'zim ekranda xira bo'lib Going into qoldi. the A side again, and no one's home for the CT side at the moment. Esved's going to change that by dropping back now. He'll be at jungle. Tensi just in front of him. Utility. Ikkita round farqi bilan Mo'g'ullar oldinda. Raskillar tashlab berildi. That can allow an earlier timing for his teammates to pop out of the ramp. And you just don't have anyone home. Again, retake, but with only 4 defenders, no one's actually holding on to the bomb site itself. And now Mongols scaling quietly. Big win for SV. Needed that. 9-10, a rare miss in this map. Tenzi haqida informatsiya yo'q. Bomba Darkmeister tomonidan uzatiladi. Kattadagi igroq yetib keldi SVD. Tenzi aylanib o'tib Teknoni otib tashladi. And a 4v3, a retake is definitely possible. They've got the advantage in the player count, but the utility is the limiting factor here. The final piece is being tossed out. One more Molotov left. And it's gone towards a position where there's no Mongols players currently hiding. But it does mean they can turn their attentions to the positions they currently occupy, but it's a little bit harder to deal with. Ham yaxshi kill Darkmeister ham rasmiy qilib bermoqda. Qanaqa qilib forcing that retake attempt away. That's fit as the back off. Yaxshigina retake'lar boshlashayotgan edi. Option is available to it, and we're looking at 10-7 now as the Mongols have reached double figures. Mongols play that post plant so smart though. They once the bomb gets down, they get themselves into safe positions. They got 2 Molotovs. Qani. Hop. Spawn into the bomb site itself because that's the. Buni stop qo'yamiz. Topdim. Bo'ldi akalar. Mana. Mana. Bo'lar ekan-u. Ketdik.
18-raund. Shovqin yo'q. Maza qilib likelarni bosib qo'yamizmi endi? 720 juda kamchilik qoldi. Nima shunday? Darkmeister tomonidan smoke tashlab berildi, eng full kashfda turibmish. Da. Keyin bundan ham tiniq qilib beraman. Mana shu o'yinni oxirigacha ko'rib olaylik, xo'p. Keyingi map boshlangancha, keyingi o'yin boshlangancha. Eng katta ranatis qancha bo'lgan? 3 million atrofida. Moon. Darkmeister. Bu yerda SSV-date. Oldinga tortilishni boshlayapti. SSV-date va Darkmeister tomonidan headshot qabul qilib olmoqda. Moon esa Darkmeisterni o'zini trade qila oldi. Masval haqida informatsiya yo'q. Masval bu yerda 100 bilan teknonomiyasini jalb qo'ydi va Tikvokga ham yaxshigina damage'lar bera oldi. Bitta o'qli joni qolgan Ninetalis'ni Avenni yo'q qilgandan so'ng xavf ancha kamaydi. Bliss jamoaga ergashishga yo'l olmoqda. Tenzi hamda Moonlar tirik qolishgan. Moondan yana bir movement, lekin Ninetali'dan ajoyib headshot. Eng so'nggi igroq shortdagi Tenzi. Kalashnikni oldi qo'liga. Bo'ldi menimcha. Bu yog'iga save qilishga hamda exit frag topishga maksimum harakat qiladi. Alimov, sharhlayman aka, sharhlayman. Prosta mana botirga nimani tashlab berib link tashlab berib yubordim-da. Bu ham stream qilyapti. Orqa fonda ovoz bo'lmasin, baribir auditoriyasi eshitmasin deb. Santarespik. Mehriddin bo'lar ekan-da, Mehriddin aka. Sanat uchun rahmat. O'zim ham mazza qilyapman, ishoning. O'yin ovozi hammasi joyidami? Hech qanaqa muammo yo'qmi? Baland pastligidan. 19-raund boshlandi. Mongollar o'yinda fast yakunlab qo'yishmoqchi menimcha. Raskidlar ketma-ketligi va A'ga rotatsiya ham qilib yuborishlari mumkin. Windows smoke bilan to'sib qo'yildi. Hozircha ikkita A igroq bor saytda va konnektordan o'ynayotgan Tenzi. Mana shunaqa tarzda himoyalanishmoqda. Palace'ni berib yuborishgan, qaranglar, A'ga turib olishdi. Vo, Darkmeister Moonga headshot berib tutib oldi. SV-date. Tenzi esa Darkmeisterning o'zini rasmiy qilib bermoqda. SV-date hali ochilganicha yo'q. Mana endi o'ynardi, lekin 19 tomonidan minus qilib bermoqda. Ketma-ket killlarni ko'rdik. Masvalning so'nggi igroq va katta ehtimollik bilan bu match point The Mongolsda. Sigil orqadan kelgan teknot tashladi Masvalda. 12-7 match point. Bundan keyin Falcons o'ynaydi K27 komandasi bilan. Rekdan chiqmayapti, hayron qolyapman. A, seriozmi? Yo, rekdan chiqayotgan bo'lish kerak. Hozircha hech qanaqa problema yo'q. Lekin odam birdan kamayib ketdi. Odam qo'rqitib qo'ydingiz siz bu gapingiz bilan. Rekomendatsiyadan chiqyaptimi? Bir streamga kirib, keyin qaytib kelgan paytinglar ham. Blitz.
va bu yerda Darkmaster o'ldirganiga esa Masval javob qaytarib oldi. Blitz SPD'ni tutib olmoqda. Ave Razmenda va Masval bilan birgalikda 3 kishiga qarshi 1 daqiqa atrofida vaqtda raundni davom ettirishlariga to'g'ri keladi. Va 19 tirik qolishni uddaladi chunki T-Quackcheck qilib turgan edi uni. Ave 19 tomonidan ot tashlandi. 13-7 GG. Parallel o'yinni bir qarab kelamanman. 1 minut bersanglar menga. Ozgina vaqt shundagina parallel o'yinni tomosha qilib turinglar. Men ungacha ovqatlanib olaman-da, iloji bo'lsa. Iltimos. Oshqozon kasal qilib qo'ymaylik. G2 o'ynayapti parallelda va Falcons o'yinni ko'ramiz. Soatni ham yozib qoldiramiz hozir. Mongollar, mo'g'ullar g'alaba bilan boshlashib turibdi. Falcons 18:30 da boshlanadi. Boshlanganda o'yin xabar berib qo'yamiz. O'yin boshlandi. Ungacha mana buni ko'rib turamiz. Mo'n ertaga o'ynar ekan. Yaxshi.
hozir akalar o'yinni ko'rib turibman. Ovqatim ne bo'lay, qaytaman streamga. I am indeed, yes, at the 11th hour. G2 managed to get things over the line versus M80. I do have Saul because I have to ask, you have that timeout just before round 24. You only have a selection of pistols to work with. What was the call there? How did you get that one over the line? I mean, basically just to slow things down a bit, make them use their utility a bit and to finish it on B, like on a slow
slow split. Nothing special, but just to put the pressure more on them so we wouldn't give early entries or anything like that. How much pressure were you feeling in this one? Because last time you played M80 in a best of one was back in Cologne, was also on Mirage. Were they a different team for you guys today? I mean, well, obviously there's like some mind games. It's a same map we played back at the major also, but it's also like we made a roster change and there's been so many maps both teams have played in between, so I'm not sure like what to say in the end. It's just the best of one, start of the tournament, so shouldn't overthink about many of these things. Just play the game, and it's also for us with this roster a lot of like new experiences we are gonna be learning from these matches, so we're happy with the win, but yeah. Let's talk about it. Your new addition, Wrinkle, he was lighting things up on the server here today. First LAN match with you guys as well. Was this your expectation from Wrinkle so quickly coming into the team? Well, I mean, I knew his mechanics will be good, and when he gets the chances, he will be able to like prove himself. But at the same time, it's still early days, so we need to go like a long way in a way for him to be comfortable, for the team to be comfortable. But good start here at the tournament, even though the score was close, but good start for him at least. Yeah, exactly. I do just want to pick a little bit at why Wrinkle? Why did he come into the team? What did you see in this guy that you felt like would level up G2? I mean, he's a young, aggressive oper, and you don't have so many in the scene. I think the oping role is a tough one in general, but I think he has a lot to prove. I think he showed very good things at the start of CS2. Maybe the last part of NIP wasn't as strong as he would have liked, but I do think he always had the mechanics, and we can just try to capitalize from that. Yeah, showing great things in the server here today. Saw, congratulations. Thank you so much for your time. Falcon o'yini hali 18:45 da boshlanar ekan. Oho, kechikar ekan bu o'yin. Falcon versus Bungacha o'zimiz otib turamiz, ha? Akalayim gapiraveradimmi? VCga o'tsa ham kimni gaplashyapsizlar? Qaysi igrok haqida? Mana qolib ketmayapti. Nima otishamiz akalar? Random skills o'ynaymizmi? Chiqadimi odam, yetadimi? Kirdi bir kishi. Kirib olinglar qani? Oho, уже нормальный odam kirib oldikmi? Botir kalbasengo. Nimaga kirib olaydi-mi? Discordga kiray ha. Botir kalbasengoni eshitib turamiz. Alo. Use skill qo'shmaganman-da. Shunda otib tashlayman Botirga, nima skill tushgan bo'lsa. Ha, nima deysiz? Nimaga Botirga tushasiz? Kimchisiz? Kimman pro moloy bilan. Bilmasam. O'zi bu server bilasizmi yo normalniy otishadigan serverga kiramizmi?
Ne, normalniy yo'q. Bu anavda такой skilllar beradi, o'sha skill bilan o'ynaladi. Sizga nima skill deb yozib chiqqan ekraningizda hozir? Qonxo'r. Yep. Ha, bu retekmi nima bu? Yo, bosib 5 ga 5 deydi karta. Ha, qonxo'r qayerda? Ya, mana normalniy karta topib keladi hozir. Nima bu hay? Mana qayerdan hayashkon olib otyapti o'tdan beri. Bunga shunaqa skill, короче, mana bunaqa любой narsa beradi. Sizga qonxo'r bergan, nimadir yozilgan bo'lsa, o'sha ish funksiya qo'shilgan bo'ladi sizga-da. Gap Grinch. Zo'r. Botir brat. Ayun degan joyda bo'lardi. 100 pida o'tishamiz. 8 ga 8 100 pida o'tishamiz. Da, brat, aqlingiz yetadimi 100 pida? Boshga o'tish kerak faqat. Sadizmi menga? Sizgami? Ha. Connect'dami? Connect'ni endi tashlamoqchiman. Qilib qo'ying. Yozing nima bitta. Asta, katta deysan mana. Siz connect'ni yozib oldim. Ha, bo'ldi, farqi yo'q. Bu yerda bayqisi ham bo'ladi ekan-ku. Va replikator bo'ladi nima degani. Kirib yozib keladi sizga. Yozdingizmi? Ha, hozir yozaman. Skachat qilishingiz kerakmi? Qarsa kim chaladi? Kim qafli jarot? Kim qarsa chalib bordi? Siz qolasiz, ko'tmisiz? Men qarsak chalish nima kerak menga? Men lo'qman sizga. Uzr. Hazırlash. Men qanaqa qilib qarsak chalaman, jinni o'ylaysizmi? Mana Discordda shunaqa joyi bor. Nima bu? Kirdingizmi kartaga? Bratanlar, ashi otolmas ekan. Ustidan kirdim. Boshga o'tish kerak faqat, brat. Men kirmayman, hali qolib ketmasam bo'l. Давай. Faqat boshga. Turing deydi, ya'ni. Brat chiqib turing otdan, Connect tashlab qo'ydim, eslashdi. Bu yerda hamma kiradi hozir. Ha, kiraversin, farqi yo'q, 8 ga 8. Mana bu chiqib turing deyapti, menga, brat chiqib turing. Ha. Давай. Men qarang, shu yerda ham yashirin o'yin. Narli. O'tib oldim, hech kim ko'rmadim deb. Tushunarli bo'ldi. Qayerdan keladi? Chatingizga ham connect tashlab beravering, kirsam, zo'r o'ynaydigan bolalar bo'lsa. Az. 3 ga 1 klach olib chiqamanmi yo? No. Hali tashlab qo'ydim chatga. Yoppa. O'qiymanmi siz degan? Ani kalasi chiqib ketdi. Yaxshi, bitta o'zim 2 ga 1. Suyulmayapti bu. Nima qilmoqchisiz? Suyular ekan. So'ratgan. Ha, pichoq urdilar adamga. Hayda, ushbu sizni otadi deb o'ylabman. Уже tirs bu yo'q, boshni yashirib bir botir.
Bugun mayli, biroz, bugun bitta o'yin. Ertaga best of 3 hammasi. Yo'q, Lekin shunisi ham yaxshiroq. Qizarroq, Da. Bo'ldi. Jonga teng. Men skinim borda, ustimda ko'rib o'tyapsiz, aziz. Kim moti boshqa hech kim chiqmayapti. 100Thieves qarshi o'yin streamda tushganmi? Da. Nima bo'ldi 100Thieves kecha? Og'zimga berdim. Yo'q, Bugun og'ziga oldi. Qaytardin yo. Bal, kim moti oslar? Tushunarsiz holat. Mana bu Lucifer degan odam o'zicha anaqa fliklar qilib yuribdi yusibdi. Kim bilan o'tishayotgan bo'lsa, ha? Kim ot kelyapti bu botir o'zicha tekislab tozalab hamma joy. Mana bu. Oy, namicha ko'psizlar. Namicha ko'psizlar. Hamma yoqda pik qolsa, afiga turibdi ham akam. Voy. Давай. Uni 15dagi. 10ga yetib ketasiz. Kim ko'p kill qilishni o'ynaymizmi? Давай. Bayt qilmaydi, faqat chiqib otsang. O'zingizga tegizing bu gapni. Ha, juda qiynalib o'tdilar ekan. Nyukda o'ynaganmiz qarshi. Shot necha bo'ldi? 100Thieves qanday o'ynagan? Qo'l qaysetdi, obsh. Yaxshi o'ynaydi. Prosta biz kecha vash o'ynamadik. 11-0 ga 3 qo'zg'otdi dedi, 10-0 ga. Keyin 13-7mi, 13-8 ga yutqizdik. Nima comeback qilsa bo'lardi. Adagi guruhlashish o'rnida. Hardam shu, kim rayder. Bla. Qo'rqot qo'yishyapti. Bla. Yetib oldim o'sha killlardan. Brat prisela vashi-yu. Men bratdan katta bir sel o'ynayapti-da. Necha bo'ldi menda? 14 ga yetdi уже. AFK'larni o'ldirib olay birinchi. Nima tegmaydi sizlarga u? Ha. Men ham hayronman, tegmayapti o'qoshi. Qani botir, sol botirga qo'y. 5 kishi push qilib o'rang, ha. Bilya! Tegmayapti. Talab chibisi men o'ldirdim. Ha. Keyin olishamiz. Sizlar bizdesizlar Yusufda. Ya, Diglga qo'yamiz, Diglni. Sizlar vashi silni o'qib ketibsizlar. 8 ga 8 o'ynayapti. Bu yerda lucky kimni o'qib boshga tegsa o'layapti o'zi. Ay, zaybal. Botmaslik kerak unaqa. Hello. Olib chiqing kavandan. Siz mana o'ldirib qo'yasiz. Tegmayapti. Orqangizdan otamayapman men. Orqangizdan otamayapti, qo'yib bo'ladi. Bratanni qara. Voy. Digl qilaylik, digl. Digl o'tamiz digl. So'sha uni sketch qilib o'tish kerak-da birinchi. Manda sketch qilingan. Tegmayapti o'ynaymiz. Tasham digl connectdan. Siz chiqib sketch qiling, bo'lim deganingizdan kiramiz. Digl tago qop qora bo'ladi. Ha? Bo'ldim. Seriozmi? Bo'ldim. O'taring. Ketdik. Ha. Voy, bila, nima bu karta? Men bitta komanda bo'lib qoldi, boshqa komanda yo'q. Voy, ko'zni yomon tashladim, nima mana? AFK, bu o'yna. Parkour qilyapsiz. Davay. Bu yo'da o'zi uni chiqish sig'maymiz umuman. Ha. Yebat. Voy, bila.
Uy, yomon. Suyishamiz. Bitta o'qim qolgandi-da endi. Shansabeklik qilib Bir ko'rdim. HP jonim qoldi. Buncha ko'psizlar. Давай. Oh, my fattest Yoshi degan olib tashladi. Eagle o'tgandan ko'ra suygan olsa urib qoldi. Water o'yinda krisalik qilib o'tib yuribdi ama. Krisalik qilganim yo'q. O'qim qolmasa pichoq olaman. Birinchi headshot bor. Qayerdasiz? Na, Falco 18 u 45 da 30 da ham emas. Bular kodmi bular? Bilaman. Nimaga cho'zishdi o'yinni? Nega tez boshlashmayapti? Best of bro. Komandalar joylashib olib, bir nimalar vaqt bitta joyda qilyapti. Buni manda ikkita zdaniya tayyorlaganda faqat. Bitta o'tay shuni. Bitta Slavimizlar deyman bu komanda bitta. Yani 100 emas-da bu chance mana sharlatib otadigan. Obbo. Deagle'da. Mana bunaqa ana past pinglarda o'ynamayman o'zi. Ha. Ya Yusufda boya bor sharlatib o'tib-da, chansmi? Yugurib kelib o'tar ekan mana. Voy. Birga bir. Half. O'tiribdi pichoqqa. Suyish kerak tinchgina. Keldim man. Давай. Obbo, men yashashga ham ulgurmayman. Yashashni tanla. Bitta komanda Slavi bor, komanda Slavi cho'ta. 4 ga 4 bo'lib qolibdi-da. 8 ta odam sig'argan bo'ldi. Ko'p bo'lsa yutardik biz. Obbo, bitta komanda Slavi. 3 ta birinchi boshida o'ldirganim, 3 ta headshot berib. Demayaptimi? Yo'q. Endi o'ldirganim. Otapdagi bol. Deagle'chilar yeb olibsan so'ziga. O'ldiraman, boshida otmay turaman, boshida otmay turaman. Voy, bular o'zlari haqida shushotdi bular. Uchun aytaman. Da komanda almash. Almashmaymiz bo'ldi. Davay. Yo. Oh. Keldi suyamanda botir. Qardalar. 13-1. Haqiqatdan ham nerealni o'tadigan 29 ta kill mana. Mana qaysi ro'shada yaxshi mana o'sha mosroq sevib turibdi. Alla so'yotdir o'rni. Deagle'da yaxshi o'ynamaysizmi? Yo. O'tishini qarang mana bularni.
Qarashga ham Keling, komanda almashamiz. Ikkita kishi kutib turibmiz. Chiqishimiz bilan kirib oladi. Day almashdik, xo'p, davay. Xo'p, turing, bundan keyin. Almasha olmaymizmi deyman-da. Nega? Ya, pichoq bilan o'ylaman o'ylsam. Pichoq qo'limda o'yladi. Da, o'ynaylik-da, men уже prime yo'qdim men. Prime yo'qdim ishimni og'ziga yerishyapti. Ya, otib kelishingizni qarang, Deagle-mi qo'lingizdagi o'zi. Yugurib o'tib. Deagle bunaqa otmaydi-ku. Ne bilan taslim bo'tdi? Boshqa map topayman. Kalashligi bor edi shuni. Kirdim deb ayting, yangi kanal tashamiz. Kalashda o'tishamiz mayli. Haqiqiy jang bo'lib ketdi. Davay. Qarsak chalib qo'yibdi. Siz. Qaysi knopkani bosib qarsak chalayman men. Boya connect'i bu. Qaysi? Ha, boshqa ekan bo'ldi. Sketch qildimi? Ha, bu kartami? Mayli, kiring, kirdi. Men chatga tashib qo'yaman. Normal, sur o'ynaydigan odamlar Boturga protiv komandaga tushib o'yladi. Men bitta komanda bo'lib qoldim, o'z almashtirib olaylik komanda. Ketdik. Ana, shuncha odam. Voy! Ikkalasi speak qiladi ekan mana. Ko'payib ketdinglar. Ya, bu yoq ketdi. Hech kim hech narsani tushunmaydi bu yoq. O'tib olmas ekan bu yoqqa. Tushunarli. Nega menga yana silli komanda tushdi? Tegmayapti o'qim siz. Boshingizga bir 80 marta. Ya komanda silli emas, normal komanda. Mami ham mana anaqa qo'yapti avatarka. Voy, bular namuncha ko'p bular. Davay. Oy. Qayerdasiz o'tir? Joyda. Yo, buncha ko'p. Yashirinib o'tirish kerak emas, boshda o'tish kerak ekan. Ko'payib ketib qo'ying, yashirinib turing komanda. Boshimga o'tib tashlay. Emas ekan. Mani Hunter's o'ldirdi. Men Hunter's Faceit o'ynamaydi, ha? Yo, oldin o'ynardi. Retake o'ynaydi undan ko'ra, ha? Yo, bo'lmaydi. Mavlana qarang, tirlatyapti. Hammasi donarlar botayotgan, yo'q hech qaysisi. Dayduq kelib o'tirib. Dayduq boshimga keldi, ishoning. Kim otishni bilmayapman, ko'tman agar. Hozir retake kiraylik-da. Bo'pti, ozgina jim turing. Kim o'ynayman? Ana. Men Frozen'ni qaygan. O'ldi. O'ldi, tinchdik hammasi. Tinchdik. Boshlandim yangi. Ozgina jim turish kerak ekan. Voh. Mana shunda duel tashsa bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmas. Hunter's o'ynayapti bizda, Hunter's. Mr. Hunter's ki. Ikkiga bir olib chiqdi, bratim. Nima tashladingiz menga? Qanday? Siz yo'qsiz o'sha komandangiz 3 tasini o'ldirib bo'ldim komandangizda. Bo'ldi, yutdik. Kirdim retekka yo'qsiz u. Kiraman. Men chatga tashlayman hozir. Davay, mana chatga tashladim.
Go, retake o'tamiz mana shuna. U yoqdan bu yoqqa yuguramiz. Botir qachon o'zi yutadigan tushmaganimizcha. Komandani bosib qo'ying, hozir kirolmay qolasiz. Bosganman, avtomatik beryapti o'zi. Keyingi round qo'shiladi. Siz mana botni oling oldin. Voy, nimaga bitta kata? Ana o'sha. Otda endi kiray. Mana, normal. Kim qayerda qarayapti? Motorga tegibdi. Ana to'rga kirib qilamiz hozir. Kelishyapti. O, alla streamsini yo'qotdi. Ha, o'sha. Otomam hech qaysi. Azizxon, bitta akkaunt Instagramda kanalga nagradga loyiha Stream sniper level 8. Falcon hozir boshlanadi. Unaqa narsa bo'lmagan lekin. Yo'q, umuman aka, unaqa nagradga degan zararlar yo'q. Bonk jalab. Ikkiga bir qoldimmi? Birga bir katada. Afrika. Chivori. Давай. Ikkita har xil komanda qo'ysalar-da, bizning bitta komanda ikkita. Kuchli odam o'ynamas ekan. Mashina 5 minut sakrashni o'rganish kerak. Tirikmisalar, qoldimi kimdir tirikda? Mana bu kim? Botir. Kitchen. Botir ham ketadi. Bot. Oy, men bratan qotdi. Ekranlar qo'tyapti-ku, bizda shunaqa ko'rindimi? Qototdilar. Qayerda bomba? Adami? Inshaalloh, ko'tum tegiga otishdi. Da. Dead. Dashog'ini yeyapsiz. Ne ovoz pasayib qotdi? Kimning ovozi? Mana shu o'yin ovozi bir nechtadir o'ldirgandan keyin kuchayib ketganingizdan keyin up bermas ekan, ha? Ha, short bitta. Qan 2 ga 4 sizlar. Rampa bitta, short bitta. Edi va o'ldi. Bot deb va bitta o'ldirmanmi? Mana men tez o'lib ketib qo'yaman. Tez chiqayotganim uchun menga. Yuguryapti. Bonk kim? Brat. Bilmadi. Yama keta. Давай. Bada bomba ketdi. Bo'ldimi? Hech kim qolmadimi? Ana Monesi degan odam bor edi qayerdadir. Mana bu degan. Murat qotyaptimi deyman. Botir chalbashang-ku. Botir razminga o'ynab ber. Nima o'ynaydim o'zi? HLTVda har xil o'rin bo'ladi. Stream o'lan bu yerga ko'taradi o'zi. Tegmas, ha, o'tqiz. Brat, o'tiribdilar, po'xoy menga. Botir bo'lsang, o'zingni ko'rsat. Lan digilda boshla. Duppi digilda bitta o'q kelmasa bo'ldi. Tushunarli.
hamma o'ldirib. Short ace, давай. O'zidan kuchsizlar kelganda shuna o'zini ko'rsataman. Hech kim tirik qolmayapti. Qotayotgan akamiz otib qo'ydik. Ana kechin keldi o'tir. To'xtat meni. Short bor. Yaxshi. Botirni chalib turaman shunaqa. Kechin toza. Apsikda. Ikkalasang low. Half deganim. Yaxshi. Ketdi mana. To'xtat Botirda. Botir sotdi-da. Voy, kechishni urib yuborishdi meni. O'yin boshlamadim va o'yin 45 ta boshlanadi. Hali bor o'yingacha-da, tezroq boshlasa ham yaxshi. Hali bu o'yindan keyin Navini o'yini bor, keyin Vitality o'yini edi. Kar. Brat, foto defuse qilib ketdilar. Pistolet tamommi? Flash. Short bor. So'yish kerak. Kimdirni so'yish kerak. So'yib oling hammasini orqasiga kelib. Ana oxirgisi. Lastuniya. Afaka bo'ling. 300 pingda o'ynayapti bratan. Kim? Ha. O, qara. Bazadan chiqib o'tirgan ekan. Qahrida ekan. Let's get in and get out. Throw the flashbang. Otoman. Bitta kitchen, bitta side. Voy, deyman manta. Bo'tti degan. 300 ta kill kim berdi bunga tushunmayman. Voy, yomon pik qildi bittasi ekan. Ham Botir tomosha qilyapti. IQ seva bo'lgan. IQ ming. Brat 300 pingda o'ynayaptilar. Ayo 45 ga tushibdi pingi. Brat kuchaydilar. Oh. Da pistoletda easy olamiz-ku, ha, pistolda. Qaysi bir Botir biz. Botir kimdir o'ldirib qo'y. Botir. Blind o'ldirib qo'ydi. Go, Monzi, o'l hammamizdan. Ha, brat, xotib qavrida, brat nimada o'ynayapti? Telefonda o'ynayaptilarmi kaysi? Xotib yurtdilar bor. Endi maqtashyapti bular, qayerdan o'tyapti mana? Famasan zo'rlar o'jada. Jungle o'tdi. Bulso, shadowing. Qarsak qanaqa qilib chalinadi, brat? Давай, o'ynash kerak. O'yin boshlanadi. Voy, hali sakrab ketdi. Sakrab o'tdi. Ha, chiqib qiladi. O'sha ikkinchi levelga qarshi donkistalik. Ya'ni bratan, menimcha hali umidini uzmadimi deyman, o'ynayotibdilar, qotgan kompyuterlari bilan. Jungle o'tdi.
u Krisa. Mana. Jungle. Ne, AWP bermayapti, nega? AWP nima kerak? To'xtatmani. Kavrida o'tiribdi. Olib ketadi ular hamma o'ldirib. Ya'ni monisi qotib qotadigan bratmi? Lekin bitta o'qlar adash tegsa ham o'ldirib qo'yadi. Shuni aytaman-da, bitta o'q. Bu tomonga mishkani olaman degancha. Bratda mishkasi bu yoqqa qayilguncha o'ldirib ketadi. Rampa. Bitta o'ldirganim qayerdandir o'tdi-da, ko'rmay qoldim. Давай, 2 ga 1 klash Botir. USB bor, если что yo'qda. Kim bu xato qildi? Bilmadim. Yomon xato qildi-da. O'zcha so'ymoqchi bo'ldimi? Hayp ishlayaptilar. Bila. O'lmayapti-mi? O'zim avatarkamni qo'yib olgan. O'zim hal qilaman. Qani. Siz birinchi o'zingiz topib oling bor. Voy. Orqangiz qo'yapti. Nima deysiz? O'zingiz topib ol, bir nima yo'qotma, o'zingda bo'l. Gapmi shu? Jam yonga. Rampa bitta. Bonku. Bonku mantorlari. Krisaliya qolma. Brat hammani o'zib yuribdilar. Bo'lib bitta jungle. Last jungle stairs. Nah. Easy round oladimi yo bonku. Komanda. Voy bila, nimalar bo'lyapti? KTM bor, nima qilyapsizlar? Voy, mana eshitib qopti bila. Sotdi o'tirgan. Full patet qilyapti-ya, bonk degani. Vooo! Frozen faqat botirdi. Bitta o'q berdi menga. It. Besh minut qoldi menga. Yomon uyqum kelyapti lekin. Brat vashe qotib yuribdilar-ku. Voy. Yo. Davom o'tir. 20 gacha o'ynaylik tezroq. Kimdir hayotdan o'tib hal qilib o'rdimmi deymanda, ban berib o'rdim. O'zim o'ldim. Cho'chima o'tirib o'qiyman, boraman bratanim. Yana bonko. Botir full. This is. Bu bitta endi bo'lsa yechmaydimi? Yo. Buni oldin shuna bo'lib turganda. Toshga qo'shganman tilda. Man Kyle o'lmas ekan, low ekan, stairs. Bratan Palisdan nima qilib yuribdilar? 20 bo'laylik, tugataylik o'yinni. Palisdan turib defyuz qilmoqchilar prosta. O'ldirdi. Voy, qaltirab o'tyaptilar-yu. Brat, anaqa tepa pas. Ket. Easy bizaniki. Yo'q, flash kimdir o'tdi.
Jalla. O'tirsiz endi yutqani bu endi. Bratala. Bunaqa yuribdilar. Bularni mishkasi qotayotgan ekan. O'yin emas, mishkasi qotyapti buni. O'yini, telefondan tochka o'qib o'ynayman dedilar. Yo'q. Backside'da, chap tomonda. Ana, o'ng tomonda. Tut, botir bilan qarab turmang o'sha bir qp, nima qilaman bir qp bilan? O'tib ketdi. Qarang, siz aldayapti. O'ldirardim o'shani, to'g'ri chek qilib borayotgandim. Biza yutqizamizmi? Mana bu yerda avatar kes turgan-ku, biz yutamiz deb o'ylamoq. Short. Bu last man ketdim ey. O'yinga qaytib olaylik. Chidamayman bunaqa mag'lubiyatlar. O'yinchi level pro игрок X komandangda bo'lib turib nima qilib beraysiz? Yachatga yo'l boradi, gaplashamiz-da, charchamang. Bo'pti. Falcon boshlandi. Ketdik. Falcon o'yini boshlandi. Как раз joyda yetib keldik. Ovozlarini qaraylar, ovozlarini balandligini, mazza. Yosuki Tazas, Kerrigan, Monity va Niko. Bu yerda esa Quinky, Sedo, Hagov, Kashlin hamda Flex. Yosuki va bu yerdan nima bo'ldi? Birinchi amalga oshirilmoqda. Quinky esa Niko orqali razm yo'lda Sedo'dan ham ajoyib tura oldi. Kerrigan agressiyasini davom ettiradi, lekin ikkita igroklar bor. Bu yerda Monty'ning o'zi triple kill boshlariga o't tashlayapti. Saydagi igroklarni 3-2 vaziyat. Tazas Monisi Falcons boshlandi. Orqadan yetib kelgan Tazas Kashitni minus bermoqda. Eng so'nggi igrok esa Slax, ya'ni Klax. Tazas tomonidan tutib olindi. Monisi bilan birgalikda ajoyib raund o'tkazishdi ushbu ikkita igroklar. Team Falcons, bilasizlar, mana shu turgan toshni sindiradi bular. Xabaringlar bo'lsa agar. Yomon o'tdi, Monisi ko'rdinglar. Jonathan Nice. Nice boys. Monisi. Monisi scout o'ynaydi. Kashlitning ham qo'lida scout bor. K27 komandasi o'sha Faceit igroklarini yig'ilgan komandasi. Tinmay Faceit top igroklar bular. Ovoz hamma narsa joyidami? Baland emasmi ovoz ko'p? Orqa fon joyida bo'ladigan bo'lsa aytib qo'ysanglar agar. Va bizda ikkinchi raund davom etadi. Longdan chiqib kelishga harakat qilib ko'rishmoqda. Klax Deagle'da. Va bu yerda Klax Deagle'da Tazasga qachon berib yubormoqda. Yana boshlab turadi va Monisi esa Hagib orqali rasmiy top berdi bu golga. Mana shuni yashashga qo'yib berishsa kerak. Niko o't tashladi Klaxni. Shortdagi igrok Kerrigan informatsiya bor u haqida va Monisi skautlar duelida Nikoning o'zi duelga yetmadi vaziyatni. Kerrigan o't olmayapti Sedoni. Quinky yetib keldi va Seviga qarab yo'l olmoqda.
Sizni ovozingiz past. Mani ovozim past? Bu ovoz baland ekan demak. Sredniyroq qilib qo'y. Baribir sharlovchining ovozi yo'q-ku. Eng qimmat tarkib falkonlarda. 2-0 degani bu. Sharsiz varianti bor edi, o'shani tashlashni kutib turgandik, oldik. Falcons va K27 HVTVga qo'shilganmiz, adashmasam. Qo'shilgan turibmiz. Texas on fire, your defense is terrifying. Texas on fire. Va bizda 3-raund boshlandi. Yana bir halfback qilgan K27 jamoasi a'zolari. Kashlit hozircha damage berilgancha yo'q. Bu yerda Ksedo ham kilomalga o'chib berdi. Niko esa Ksedoning o'zini minus qilib bermoqda. Monisi Karigan oldinga yurishda davom etadi. Agar stream rekomendatsiyadan chiqyaptimi o'zi? Rekomendatsiyadan topib keldinglarmi yoki Telegramda link bilan kirib keldinglarmi hozir? Mana shu chiqayotgan bo'lish kerak. Bir daqiqadan birozgina kam vaqt bor, sayt egallanib bo'lingan va bemalol bombalarni o'rnatishlari mumkin. Exit frag qidirib ko'rishadi endi K27 a'zolari. Marek chiqadi. Chiqayotgan bo'lsa zo'r. Like bosmaganlar bo'lsa shuni like'larni bosib qo'yinglar akalar. Bu yerda Quinky tezasini o'tib tashlayapti. Mana o'xshadi-yu, lekin katik hamda Flash tirik qolishdi baribir eng so'ngida. Va Flash keldi orqadan Monisi tomonidan tutib olindi. Tinchgina save qilib qo'ysam bo'lmaydimi? Nima qilardi o'zini qiynab? To'g'rimi? Ishkan. Va bizda 4-raund boshlandi. Quinky. Da, Quinky Faceitda top 1da turgan o'sha igroq. Ikkita jamoada ham fullback bor. Monisi 6 ga 0 ketayotgan ekan. Hali urmadi. Abyoda esa tutni yormagan igroqlar bor. Ularning orasiga Kiyosiki ham kiradi. 0 kill. Davldor Monisi tomonidan check qilib turibdi. 3 ta A, 2 ta B himoya va longda yurishlarini davom ettirishadi Falconslar. Niko hamda Monisi esa shortdan harakatlarini davom ettirishadi. Klax informatsiya bor edi Klax haqida tezda yugurib buni olishga, lekin bu yerda Klax tomonidan jazolab qo'yildi va Klaxdan double kill Kyosukiga ham g'aychot berib bormoqda. Karigan ham otib qo'yishlar mumkin. Karigan birinchi kill va sakrab yuborgan Karigan double kill qilishiga qo'yib bermayapti Xagov. Monisi hamda Niko duosi tirik qolishdi. Kashlit kutib oladi menimcha, miss shot Monisining agressiyasi. Quinky tomonidan tutib olingan bo'lsa Kashlit Nikoni yo'q qilib, birinchi raundni olib berdi K27 jamoasiga. Va K27 darhol time out olishmoqda. Chota muzikasi yo'qmi time outni?
Nega muzika qo'yib bermagan bular? Men hayronman. No, hozircha yomon emas, o'sha bitta longda menga yoqayapti o'yini. Klaksda chiqqan ko'rgan odamni otib beradi. Deagle'da ham turganida yaxshi otib ko'rgan bo'lsanglar agar. Turnir qayerda? Turnir Fransiyada, Parijda bo'lib o'tmoqda. Da Falconlarga o'tishni qarab ko'rish. Va bizda 5-raund Quinky'ga agressiya bor. Quinky Monisi tomonidan sakrab tushib pik qilinadimi yoki da flash bilan pik qilib ko'rishar ekanmi? Flash bilan ekan. Flash Quinky yonib ketmoqda va bu yerda Niko hamda Monisidan killlar Sedo. Monisi otib tashladi uni, Niko esa wallbang orqali Quinky'ni minus qila oldi. Hagov va bu yerda uning paytda tekshirilmadi-yu, Monisi rasmiyda ishonchli o'ynab berdi. Klassikaga yordam beraman deb Monisi informatsiya bor va smoke orasida Monisi tomonidan otib tashlandi. 1 kirdi 5-raundda Monisida. Kashtikni save qilishni o'ylasa ham bo'ladi bundan bu yog'iga. Bomba esa o'rnatib bo'lindi. La 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 la. Turtu 1, 5-1 ko'ramizmi yoki turtu 2 bo'ladimi hisob? Nima deb o'ylaysizlar? Yo, Valve hech qanaqa arenda bermaydi, top igroklarni sotib oladi yoki o'zini bir og'aynilar berib turishi mumkin. Men o'ynab turdim. Vaqtinchalikka. Ko'ramiz. Oltinchi raund boshlandi. Tekstini to'g'rilab qo'ymanman-ku, Falcons vs K27 da. Bir daqiqa. Tazas. Atak bitta MK va bitta AWP bor. Qolganlar Deagle'larda ham yaxshi o'ynab bilar ekan. Ko'rdik bundan oldingi raundlarda. Monisini yo'q qilib berdi AWP-da. Kulib turishini qarang Monisini. Hagov orqadan push qilib kelgan. Karigan Molotov shortga va Kyosuke bilan birgalikda shortda yurishini davom etadi. Lekin long push ham bor. Shunga yaxshilab e'tibor qaratamiz. Hagov oxirigacha push qilib kelgan va mana bu smoke chalg'itib ham qo'yishi mumkin. Shortdan kirib kelishga qaror qilishmoqda yoki da mid to B o'yin ham ko'rib yuborishimiz mumkin. Mid to B tashlab berdi Karigan va B tomonga kirib kelishga 3 kishi tayyor. Himoyada esa Quinky va Sedolar. Blind qilgan holatda bemalol kirib kelishlari mumkin. Lekin mana bu yerda hozir Kariganni o'tish qiyin, ancha yopiq pozitsiyada turibdi, chunki oldinga tortilishdan ham mo'jaydi. AWP'da ham o'tib olishda eng qizig'i Deagle'larda tezga damage berilgan, lekin hozircha o'lgani yo'q va Kyosuke o'zining double killni amalga oshirib berdi. No, Kariganni Hagov baribir kill qilmasdan qo'ymayapti. 3-3 vaziyat, retake qilishga kirishmoqda. Hagov low HP Tezas, utility'lar esa yo'q. Bir dona kashlikda flash bor. Mana shu flashdan keyin Klax o'ynab beradi. Flash tashlab berildi. Hech kim blind emas va Niko Hagovni yo'q qilib bermoqda. Save'ga qarab yo'l olishadi endi. Kalash va AWP keyingi raund ularga kerak bo'ladi.
Save. Terrorists win. Qiz qonuni bo'ldi, o'z so'zini aytdi baribir, lekin juda qiyin raund bo'ldi e'tibor qilgan bo'lsanglar. Badakta degan. Turib bo'lgan muammo bo'ldi ularga. K27 jamoasi hozir bu turnirda o'ziga chiqib ham qaranglar, qancha pul olib ketishini aytaman sizlarga. Time outdan foydalaning, soqqasini sanaylik qani. Prosta ana 30 ta komandasining ichiga kirgani uchun klub bonusini bilmadim-ku, lekin $10,000 bor. Xarajatlarni hammasini qoplaydi $10,000. Eng minimum, eng oxirgi o'rin umuman yutmasdan chiqib ketsa turnirdan. Es sochga e'tibor qaratmayman. Monisinday sochida yo'q. Kiyosukin sochida bo'lib qo'y. Prosta naushnik ham taqqanman-ku, mana shu uchun raso bo'lib ketganda. Lekin naushnik taqmasdan o'tirishim kerak. Quloqqa oddiy taqiladigan naushnikni topishim kerak. Ha, aytgancha akalar, agar skin hali sotib olmagan bo'lsalar yoki yaqinda skin olish niyatida yurgan bo'lsalar, FB Skinsda yaxshi skinlar tashlab qo'yilgan. Chiroyli narxlarda, chiroyli skinlar. Kyosuke, Carrigan. Azas. Sedo. O'zbeklar bu turnirga uncha borishi qiyin. 2-3 oy oldin harakatim boshlashga to'g'ri keladi turnirga qatnashaman desa. Chunki viza bor bizada. Va kashlit Carriganni minus qilib bermoqda. Yaxshi o'ynayapti mana shu AWP ham. Atiga 3 kilo bilan hozircha Hagif qilgan keliga Samoy ijob qaytar oldi. Bu yerda kashlitdan Kyosukiga ajoyib headshot. Sedo sakrab yurgan yo'llarni bo'lishi mumkin. Jumper paysasida chiqib keladi hozir. Monisi va Niko duosi tirik qolishdi. Sedo haqida informatsiya bor. Monisi longda yaqin unga yo'llar va Klaxdan ajoyib headshot. Niko Clashda Niko one tap birinchi kill bor, lekin 16% jon Quinky tomonidan rasmiy qilib ketildi bu kill ham. Starrespik nete chochizora nete maqtasa bo'ldi. Faqat netadan gap ishonaman-ku. Sal qimmat. Aka, Liskins o'zidan qimmat. Arzon deganim, Liskinsda qimmat bizaga qaraganda даже. Liskinsga qarab narx qo'yadi, hamma bilasizmi? Biz nabrot eng arzon sotadigan kanallardan biz. Sakkizinchi raund boshlandi. Niko hisob esa 5-2. Hujumda 5 ta raund olib tashlagan Falconlar. 7 ta oladigan bo'lsa agar bu GG degani K27 uchun shans juda kam. Hagif. Qolgani Tazasning o'zi Hagifni tutib olmoqda. 4 kishi bo'lib qolishdi himoyada. 2 ta B, bitta short va bitta long push qildi. Monisi va Niko birgalikda B'da shovqin chiqarishdi-yu, lowerga qarab rotatsiya amalga oshirishmoqda. Sedo va Quinky push qilib borishadi. Va qani Niko kamida bitta kill bo'lishi kerak bu yerda. Niko pik qilib ko'radi hozir. Monisi amalga oshirgan bo'lsa, Niko ikkinchi iroqni tutib oldi va endi B top toza bemalol qilib raund yutib ketishlari mumkin. Ikkita iroq, ular Kashlit hamda Klaxlar A'da turibdi. Bo'ldi, esaga bermadi. Kashlit esa Carriganni yo'q qilib berdi, u informatsiya topdi jamoasiga. Mana Telegram linkini tashlab qo'ydim. Tazas. Spirit o'yini ko'rildi. Orqaroqga olsangiz ozgina. Uj 5 soat bo'libdi streamni boshlaganimizga.
Yana eng qizig'i oldinda hali juda ko'p o'yinlarimiz bor bugunning o'zida. Hozir aytib o'taman. Oho. Tushunarli. Vitality, UCS 11da 11:30larda boshlanadi. Bu degani 12:30larda tugaykan-da stream. Pashta 11-12 soat stream qilar ekanmiz-da bugun. Chota shu safar forma dizaynerlari uncha yaxshi ishlamadi-da. Yorqin ranglardan kamroq foydalanilgan, hammasida minimalistik usulga o'tib ketib qo'ygan. Va bizda 9-raund. Monisi Vitality 11da o'ynaydi bugun. Tashlab berildi, Karigan 42 pozitsiyon bilan va shortda kerakli shovqinni chiqardi, o'zi ortga qaytmoqda. Monisi Tazas Kashlit. Bu yerda Kashlit Tazasni minus qilib berdi, 6-kill uni. Open kill topildi va Kyosuke piqa ko'radi, noskop ham urib o'rishi mumkin lekin Kashlit. Yo'q, Kyosuke o'zining 3-killini topmoqda. Hagov Vax shortga agressiya Hagov bilan birgalikda agar longdan tezroq o'rlik bilan o'ynab yuborsa Kyosuke anchagina bosh og'riq bo'lib beradi. Yomon o'ynab berdi lekin Hagovga gap bo'lishi mumkin emas. Double kill. Sayga yaqin kelgan bu yerda Klax agressiyasi Monisining o'limi bilan yakunlanmoqda. Kyosuke birga to'plashda va Klax tomonidan headshot qabul qilib oldi. 6-3 hisob. Yo'q aka, yangi formasini kutyapman. Kimnigadir eskisi yoqar balki. Menda eski formasi turibdi o'zimda. BC Game Device komandasi yutganda mana shu turnirda o'ynardi. Chunki BC komandasi BC Game yutgandan keyin 1-winni yutdi. 1-winni BC Game 2-0 ga easy yugurib yutib tashlagandi. O'zi bilan bitta guruhda edi turnirda boshlaysilarda o'zi. BC Gaming Smella hozir o'ynayotgan bo'lardi. Vitalityga qarshi tushardi. Yana on fire. Your defense is terrifying. Time out olinmoqda bizda. Va 10-raund boshlandi. Saudiyada bo'lardi oldin, salgina nima deydi? Urush shunga o'xshaydigan narsalar bo'lganligi sababli Fransiyada, Parijda o'tkazilyapti bu turnir. Kyosuke darhol Loverni chaqirishga o'tdi. Niko bilan birgalikda tortilishmoqda midga. Yana longni to'liq egallab olgan K27 jamoasi. Sizga ham o'zida longga fast chiqish ko'rmadik Falconda. Bir marta chiqishdi, o'sha raundda ham yutqizib qo'yishdi. Va Quinky'ning pozitsiyasi check qilinadigan joyda turibdi. Karingina mid-to smoke. Quinky o'zi chiqib kelmasa, unga yetib kelishadi hozir. Niko sekin chiqmoqchi. Birinchi minut bor. Va Kyosuke razmenda. Kyosuke double kill amalga oldi. Bu Kerrigan orqasidan tashlab tegirgan. Va Kerrigan kimni flash'i bir tezas, olovli flash deb aytsak ham bo'ladi. Bu narsani Kashlikdan esa shot. Flex bilan birgalikda tinchgina save qilib qo'ygani yaxshi. Vaqtida flash otib berdi. Kerrigan qulashini qarang. Va Kashlit bu yerda Kerriganni yo'q qilib bermoqda. Longdagi Klax bor, pozitsiyasida Klax Kyosuke tomonidan otib tashlandi. Yana bir flash bilan pik 7 zapada tirik qolgan Kashlit.
Kyosukini o'ldirib qo'yadi bu turishida. Misyot bo'ldi. Kyosuki triple kill round va KD plusga ham chiqib olmoqda. Mongollar yutgandi bu turnirda o'tgan yili. The Mongols Aurora Falconlarni chiqarib o'rgandi turnirdan. Falconsda Aurora chiqarib o'rgandi yarim finalda. Bu yerda Karginni qarang, Kashlikni minus qilib berganini. Boboy movementlari gap bo'lishi mumkin emas-da. Hech kim kutmagan ishdan qilib yuradi. Timing ushlovlarni sal qo'ysa. Va mana ushladi ham shu timingni. Double kill shortni o'zi ochib bermoqda. Monisi easy quickni tutib oldi. Double kill qila olmaydi, lekin Niko razmenda o'ynamoqda. Eng so'nggi igroq Klax long push qilgan va Bga tezas bemalol bor bombani o'ratish mumkin. Kargin triple qilmoqchi. Ishtahasi chatoq boboydi. Shunda man agar hozir tezas tomondan olib tashlandi. Qaranglar, bu bilan hozir yo'qaman, o'sha nima farqi borgan ko'ramiz. Bir xil ikkalasi ham. Reklamasi ham bir xil turibdi. Umuman farqi yo'q. 8 ta TD round. Juda ko'p degani bu. Hozir 7 ta berishadimi o'ylagandim. Falconlar easy yutib qo'yishmoqchi. Bu albatta yaxshi, chunki boshqa o'yinlar ham boshlanish vaqti hech bo'lmasa o'zini belgilangan vaqtda boshlanadi. Va Monisi hagib tutib olgan ekan. Bu yerda Xedonni olib tashlashini Karga va Kyosuki yo'q qilib berildi. Tazas Kataga yo'q bo'ldi endi Xedonning o'zi. Misyot Monisidan Monisi Xedo Long yana egallanib olindi. Bu yerda low HP, ya'ni 13 HP li yiroq tomonidan va Tazas menimcha easy buni minus qilib beradi. Timing yutqizganini qarang buni. Moisi Deagle'da olib qo'ymoqda va endi Kalashnikovda o'ynaydimi? Yo'q, AWP'da o'ynab bermoqchi. Niko bilan birgalikda 2 ga tur clutch ola olishadimi? Nima deb o'ylaysizlar? 30 soniya atrofida vaqt. Niko bombani oldi qo'liga. Kashli Deagle'da ekonomika havas qiladigan darajada emas. 25 soniya va vaqt borgan sari kamayib boradi. Mana bu yerda Niko agar xato qilmasa, round yutish ehtimoli ko'payadi ularda. Nikoning xato movementi, xato chiqishi va xato yegan headshot demoqchi edim. 14 soniya juda ham kam vaqt. Bomba longdaligi haqida info bor ularda. Flash tashlab berildi va Niko smoklar orasida o'tib olmoqda. KTga kirib keldi. Klaxni ko'rdimi? Monisni Klaxni yo'q qilib bermoqda. Eng so'nggi igroq esa Quinky. Facey top igroq Quinky. Xo'sh. 2 ga 4 round yutib ketish. Qiyin, juda qiyin. Quinky. Monisi tomonidan tutib olindi. Quadro kill round Monisidan. Gap yo'q bolalar. Shoshmanglar. Endi tabda bir ko'raylik shu joyda, ha? Qayerga shoshadi? Mana tab bizda. 16 ta kill, 1200 uron. Yomon emas. 16 ga 5 yuribdi Monisi. 3 plus kadada. 3.2 kadada. Carrigan ko'p damage bergan ekan. Mana bu yerda Klax Xedo Kashlit ko'p kill qilibdi, lekin damage uncha ko'p emas. Klax bilan Xedo yaxshi o'tib beryapti. 2 ga 4 round yutib ketishdi Falconlar.
Falconschilar shu odam o'zi ko'rinmaydi. Chota spiritchilarga qaraganda kamchilik misli deymanda. Like'larni 1.5 ming qilib qo'yaylik hech bo'lmasa. Pistolet round boshlanganicha bir. Priz olchi $2 million. Birinchi o'ringa ham normalniy summa berib qo'yadi. $600 ming oladi birinchi o'rin. Ikkinchi o'rin $340 ming. $600 ming turnirda. Ayrim turnirlarning butun jamg'armasi shuncha bo'ladi. Menga shuni 10% ni bersam. Mashina olib, ha? Tezes on fire deb yurardim. EWC ning logotiplarini tushirib. Monisi, easy. Monisidan ajoyib. Hagibga va bu yerda Klax Kargin tomonidan tutib olinmoqda. Karginda yana bir shans bor edi-yu, Q2 tomonidan rasmiy qilib berildi bu kill. Niko low shotdan chiqqani bilan o'qiy bo'ladi. Tezes ungacha Sedonni yo'q qilib bermoqda. Ikkita longda tiqib olgan igroqlarimiz bor. Longga chiqib olgan va flash bilan pik qilib ko'rishga Monifika keldi, lekin Q2 tutib olmoqda uni. 2ga 3 qolib ketdi va Kyosukidan kashditga headshot eng so'nggi igroq Q2. Bo'ldi, Q2 masalasi hal buni. Birinchi kill, ikkinchi kill. Q2 nimalar qilib tashlayapti bu yerda? Solo quadro kill bilan 3ga 1 round yutib beryapti jamoasiga. Gap bo'lishi mumkin emas. Q2 www. 3ga 1 vaziyat. Hech narsani ko'rmay full blind bo'lib monizini otib qo'yganman. On 14-chi round. Hagov. Ace? Ace bo'ldimi u yoqda? Seriously? Uzr. Men 4 ta ko'rinman. Kill ham dumaloq qilib qo'ygan-da, qaranglar. Xudodan chalg'itadi. Ace clutch ekan bu. Mana bu hayashga zo'r tushib beryapti lekin. Niko 57 da. Va Flash Silver Tranquil bor. Niko 57 da Sidonni yo'q qilib bermoqda. Nikodan voy, yaxshi o'ynab berdi lekin double killning hisobida. Tazas shortdan yetib kelishdi, lekin ular allaqachon saytga yo'l olishmoqda. Tushib qolgan qurollarni izlashyapti. Galil Tazasning qo'lida. Tazas on fire. Kashdi Tazas minus qilib bera olgan bo'lsa, Kotminki Kyosukini otib tashladi. Mana endi full ekoda harakatlanishsa kerak katta ehtimollik bilan. Fast kirib kelish boshlandi. Quinky ustiga yugurib yubordi bu yerda. Hagov. Smoke orasida Kerriganga headshot bermoqda. 9-6, keyin sekin o'yin davom ettiradi. Короче, bu turnir prям soqqa qiladigan turnirda.
Bu ikki vaqt sezon navbatdagi yillar hisobi esa 9-6 ko'rinishga yetib keldi. Kashlit hech kimni ko'rmayapti. Qiz2uz bu O'zbekistonda People's Skin Changerli server. Biza maplar orasida borib o'ynab turgan. Monisi, Azey. Hagibdan yana bir xayashga yetib boradi. Yosuke 8 HP bilan raundni davom ettiradi. B'da lurker bor va midga yaqin kelib olishdi. Midda ham o'ynab yuborishlari mumkin. A'da yiroq borligiga qarab bir o'ndan ham tortilishlari mumkin deb o'ylashmiz. Lekin keyingi 1 daqiqada ko'ramiz qayerdan hujumini qaysi tomonga tortilayotgan bo'ladi. Hagov Holding yurishda davom etadi. Flash hamda raskidlar tashlanmoqda. Tazas B'ga kirishadi. 30 soniya atrofida vaqt. Tazas on fire. Olov tashlab berildi Tazasga. Yana bir molotov bu tomonga. Va bu yerda Klax kerakini yo'q qilib bermoqda, lekin bomba hozir qayerga tortiladi? A'ga o'ynab yuborishadi bu yerda. Monis esa Klaxni kill qila oldi. Mid 15 soniya vaqt. Ha, bo'ldi, GG buram. GG. Niko ham razmenda ketma-ketkilar almashib bo'lgan jamoalar eng so'nggi yig'roq Monis tomonidan kimin ketib olindi. Nice deb baqirgani menimcha og'zidan o'zim ma'lum. Yosuke ham kill topgan. To'rtta raund farqi bilan Falconlar yana oldinda va full buyga qarshi full buy. Va Hagov keldi, yaxshi flashlar, raketa ajoyib tarzda qilingan bo'lishiga qaramasdan Yosuke bitta tomonga o'tib berdi. Yosuke damage ham bersa yaxshi davom etadi, lekin sal kechikdi-da. Kerrigan o'zi o'lgan bo'lishiga qaramasdan Molchiki topmoqda bu yerda tazasa Kvinkini smoke orasidan headshot bilan tutib oldi. 3-2 vaziyatda qolib ketishdi. Ikkita yiroq ham longda. Kashlit hamda Klax. Kashlitdan misshot. Qanaqa qilib o'tib tashladi Yosuke? Nice Maxim deb turibdi hozir Kerrigan. Nima qilib o'tdi? Shashlik qilib tashladimi? Ikkita yiroq to'lib ketdi bitta sprey bilan ko'rgan o'zingizlar. Replay qo'yib bersin hech bo'lmasa. Replay yo'q ekan, o'zimiz повтор ko'ramiz, mayli. Pistoletlar ham sekin o'yin bo'ladi. Mana, Yosuke chiqib keladi hozir qaranglar. O'tolmadi, tiq-tiq. Ha, tepadagini stalba bilan urib o'rgan, o'zi pastdagi esa headshot bergan ekan. Kerrigan va bu yerda Kerrigan, bitta minus Kerrigan, double Kerrigan, triple kill, boshligiga bo'ldi-yu, lekin Kashlit tomonidan otib tashlandi. Flash sal kech yetib keldi. Deagle'da Kashlit Nikoni yo'q qilib bergan bo'lsa, Yosuke uni minus qilib ketmoqda. Monisi ham AWP'da bitta kill topgan edi bu raundda. Falconlar xuddi shunday easy yutishda, ya'ni g'alabani o'zlariga hal qilib qo'yishda davom etishadi. Bizda match point 12-6 hisob. Bu o'yindan keyin biz endi parallel o'yinni ko'rib turamiz o'zimiz. Atak. Bu o'yindan keyin kim o'ynaydi? 20:00 da FaZe bilan Bedboom'ni o'yinini ko'ramiz.
Junior, BB bilan Faiz kim yutadi aka? Faiz hozir kuchaygancha. Faiz yutib qo'ysa kerak. BB team bu uxladimi deb o'ylayapman. Bu turnirda unaqa oldinga boradigan komandada yurmayapti mana o'sha. Monisi. Flash speak qilish Monisini xato lekin. Flashbang ko'rish ham xato ekan. Kerregan puliga olgan Arujani va mana bu yuzini flash berishni to'padi Kerregan. Hechgina MP ko'tarib chiqmaysam. Flex tomonidan o'tib tashlandi va 4-4 vaziyat. Niko shortdagi agressiyani kutib olishni o'z zimmasiga olmoqda. Hayashkadan so'ng yaxshigina damage qilinki 56 HP bilan qoladi. Ikkita long va ikkita shortga yaqin kelib olishgan bu yerda igroqlar. Agar agressiya ko'rsatishsa Monisi bilan Niko ham o'tib tashlanishi mumkin va mana da klik qilmoqchi bo'ldim Monisi. O'xshamayapti bu klik ramka igroqlar o'tib olishgan shortdan kelgan. Teras va Kyosuke smoke ishdan chiqib kelib ikkita igroqni minus qilib berdi. 13-6 Falconlar uchun easy game. Easy peasy lemon squeezy. Juda fast bo'ldi. Falconlar yuqori setkada davom etishadi turnirda. GG akalar. O'yinda replaylarni ko'rib tursak, mana bu yoqda mediasi. Ezik green. Serverga go, давай Крams. Karta to'playman birorta. Nima yuvib qo'yapti? Tushundim. Aytgancha video-ku bu. Bunga loopni yo'q qo'yish kerak. Bo'ldi. Tushunarli. Monisi interview beradi. Eshitamiz. From the outside, this easy match for you. Was it as easy as it looked from the outside inside the server? Yeah, we were very calm today in TeamSpeak on the game, on the server, with our calls, with our decisions, so yes. Individual form from you. It looked excellent. Was that just down to, you missing playing a little bit on LAN? Has it been a long 6 weeks away from the PC for you? Yes, I definitely miss playing on LAN after Major because the only tournament we played it was Blast and we insta lost, so we had a lot of time to prepare, so we were very hungry to come back on LAN. Yeah, we'll just forget about that online affair. Now, not to hype your ego up anymore, Manasi, but Cashlid, over on the other side, he did say that you were his idol. He was kind of molding his style off of you. Do you want to give him any advice, any words of wisdom? Any advice? Actually, I didn't know, but any advice? Just play more matches, get as much experience as you can, and everything will come with experience in the future. The most important is to believe in yourself.
Final question for you, Minus. Of course, EWC, we know how important it is to Falcons as an organization. Does that put more pressure on you guys here to perform? No, not really. We don't really take this as a pressure. We just take it as an opportunity to help our organization to win another club championship. Pleasure, as always, to get to catch up with you, Minus. Thank you so much for your time. That's Falcons 1-0 up here in Paris. Bu eski oyunu ko'rsam. Saytga kiramizmi? Hali o'yin boshlangancha ancha bor ekanda. Okay, random skills. Random skills sal anavda qiziq emasdagi ko'pchilikka. Navi kechga o'ynaydi, brat. 9:30, 9:45 почти unda da o'rsak ham bo'ladi, ha. Navining o'yinini shunaqa kech. To'qqiz yarim turibdi hozircha. Vitality 11. No, Navining o'yini o'zini vaqtida boshlasa kerak, chunki ular tomonda hech qanaqa muammo yo'q. Bizlar tomonda, ya'ni mana Balkonlar o'yini kechga boshlandi, chunki Spirit Cube o'ynab yubordi, yana bittasi oxirigacha o'ynab, overtime yaqin o'yin bo'ldi. Mana shu sababli stream kechga kelyapti-da. Serverga kirdim. Hozir endi birorta normalroq topsam, agar kirib o'ynayman. Qaysini o'ynamaganmiz, ha, shu paytgacha. Keyingi o'yinni vaqtini ham yozib qo'yaymi birda. Hamma narsani to'g'rilab qo'yaylik. BB Team Face 20-10. Team
Raise. Yigirma o'nda boshla. Duelstovdan bor. AWP'da ham odam bor. AIM'da ham odam bor ekan. Digalam o'yin ketyapti. Chiqib ketib qoldim. Ну, давай random skills. Qanday tashlab qo'ydim. 10 kishi kirib biladi faqat bilasizlar. 12 kishimi? Shunaqa uncha ko'p odam kira olmaydi random skillsga. Manga davolovchi tutun granatalaringiz xipani tiklaydi. Seriozno. Agar boshimga tegib o'lmasam bo'ldi ekanda. O'lib qo'ying o'zim. Xipani tiklanishini qaranglar. Orqaga zarba havoda otganingizda o'zingiz mana qaranglar. Avtomat olishim kerak bu yerda. Zo'r avtomat olishim kerak. Qaranglar. Shu yo'lda ekanlar. Stay. Putter bell. Nima yerda bizga? Bunny hop, avtomatik bunny hop yo'qoladi. Qo'shinglar, bunny hopim bor. Avto ishlar ekan bu. Volxeklar bordir balkim. Qayerdan bilaman? Undan ko'ra abishni 5 ga 5 o'ynaylik. Nima deysiz shunga? Oddiy 5 ga 5 o'ynaylik. Tak random skills salgina. To'g'ri, yomon emas. No, abishni 5 ga 5 yaxshi-da. Yangi kannik tashlang. Bir 2-3 ta o'ynab ko'ramiz. Deyman, hozirdan o'taylik, ketdik boshlaylik, davay, kiraylik hammamiz. Oddiy 5 ga 5. Davay T bo'lib boshlayman. Уже 12 ga 12 ekan bu yo'lda. Stop. Bekor bu serverga kirdik. Adashibman men. Server bo'sh debdi-ku. Bo'sh dastik kerak bizga 0 kishi turgan. Da, fast tugatib shuni. Scoutda o'yin ko'rsa ham sizlarga nima deysizlar? Игра жизнь. Mid push.
Uchtasini o'ldirib kartlarda. Davay comeback. Biz yutib qo'yamiz-ku hozir, Ve 6 kishi bo'lib ketdik. U tomonga o'tib olinglar bir kishi. Flash bomb, flash. Давай. İki kishi turib olgan. Flashlarimiz ham tushmagan, Bu ot olmasligi, saya. Bitta orqadan kelgan. Bu last short. Shortga boribdi. Pachka yo'q sırada. Nice. Nima ham uncha ko'p odam? Bular уже yetib keldi. Fred yozib qo'yganman, mana sarig'i bilan yozilgan turibdi. Qarang, Babatin versus Face. Mana shunday o'ynaydi. Deagle'da highlight ko'rsam. B toza. AWP karda bor bitta. Top mid bor, suiciddan keladi. Duel das. Ya hozir aka, mana bu o'yin olaylik. Tezroq yutib tashlaylik. Mana bo'lmay mana. Mid push. Bor hali yashayapti. Kimdir chiqadi motishga. Bang, super well, super.
O'sha yerdan turgan. Nima bo'lyapti? Save qilaverayaptimi? Comeback beraveramiz, ko'z tegmasin. Nima kerak? Karda bitta odam bor, 100 qo'yish. Kalash keldi. Brat, kalash. Vo, mana o'targan, nima qilyapsizlar? Ikki kishi bo'lib o'tolmadinglar. Scout'dan haqiqiy kill qanaqa bo'lishini ko'rsam bo'lay. Last lower. Bo'ltiga o'yini. Ancha qiynaldik, ha. Go next, AWP. AWP o'ynayotgan bir AWP o'ynab ko'rmaganman hech AWP o'ynamaganman. Aka, AWP mana topdim. O'zi 5 kishi bor ekan, KZ2 o'zi saytga kirib skachat qilib olasizlar. Connect tashlash shart emas, o'zi bitta AWP o'zi. KZ2.uz ga kirsanglar bo'ldi. AWP Lego kartasini o'ynaymiz birgalikda. Rais bo'shadi ekanlar. Hamma bir xil sayt bo'lgan, kata. Maketdagi ko'raman.
Ah. Butter bell. Simple bilmayman qancha o'ynashini. Hozircha turnir yo'q, simple degan narsa. Turnir bo'lsa xabar qilaman aka. Hozircha turnir yo'q. Fast stop bo'lsa ham fast stop. O'zi hammani o'ldirib tashladi ular. Bu tomondan chiqib turar ekan. Man o'tib ketyapti ular. Ya yo'lga chiqartirdilar. Connector joy yo'q ekan aka. 9 ga 9 ta bo'lib qolamiz. 3 ga 1. 3 ga 1 o'ynadim keldilar. Miss shot olib chiqadilarmi deyman 3 ga 1 hozir. Ernar. Davay Ernar. Shuncha harakat ha. Ya. Nice. Mana bu yo'lda skop bo'lib turish kerak bo'ldi. Mana bu. Kela. Biroq chiqqandan keyin men chiqamanda. Qochishga ulgurmay qolar ekanman. Putter bal. Chiqmayman birinchi bo'lib. Parvision o'yini boshlandimi? Parvision ko'rib turamiz bungacha. Hozir aka qaytaman bak. Birdan keyin o'tiramiz, bitta hojatkachidan o'tib kelay hop.
Vaqt bor, Phase o'yini boshlangancha mana shu o'yinni tomosha qilamiz. Xuddi yo unchalik zo'r emas, navrot yaxshi emas ekan xuddi. Navini o'yinga soat 9:30 da boshlanadi. Oddiy naushnik olaman, bittalik taqiladigan naushnik. Va bizda 9-raund boshlandi. 5-3 hisobida hozircha B jamoasi oldinda. Zwek. Parvision ham o'yinlarini odam sog'indi. Slaxis. Fleet bor, is Slaxi deylik shuni. Boshlanadi deb qo'yibsiz. Boshlanadi. Bo'shanadi. Leqob ketibdi. Sizi tekkizdi, lekin oyog'iga o'q tegmoqda Jane'ni va mana endi Sizi pozitsiya o'zgartirib chek qilishda davom etadi. Sizi yaxshigina shans bor, u qizib yo'llardi, lekin ajoyiblik bilan Flickni minus bermoqda. Qayerga tashlashga ulgurdi va bu yerda USP bilan raundni davom ettiradi. AWP yana qo'lida. Informatsiya bor. Essentialning o'zi otib tashladi Slaxini. Selo yo'limiz o'zida Kalashni save qilishga yo'l oladi. Flashbang ko'ngildagidek chiqmayapti va B8ning 6-raundi guvohi bo'lamiz endi. Spirit ertaga o'ynaydi. Bugun o'ynab bo'ldi shu bilan. Ertaga best of 3 da o'ynaydi Spirit. Sizi tomonidan otib tashlandi Xelo ham. Xelo prическасini o'zgartiribdi. Tanimay qo'yibman. Va bizda 10-raund. 3 raund farqi bilan B8 oldinda. Sizi. Sizi'dan ajoyib headshot. Nechinchi kill? 13-3. Maza qilib o'ynayapti Sizi. Slaxini kutib olishga tayyorgarlik va flash bilan pik qilishadi albatta. Bu yerda James sakrab berdi, lekin Xelo juda yaqin turib bo'lganida hamda side'ni egallab olishdi. Parvision a'zolari Essential smoke bilan yopib qo'yilgan yo'l. O'qlar tegmaydi smoklarning orasiga. Hech kim topirgancha yo'q. Kensizor oyog'idan tutib olishi mumkin-da, lekin Kensizor kamerani to'g'rilab qo'y, yuzingni ko'rib turaylik. Selo tomonidan otib tashlandi. Alex save mikan bu? Yo'q, retake qilishga harakat qilib ko'rishadi. Smoke Essentialda flash. Yana bir flash tashlab berilmoqda va chiqib kelish boshlandi. Bu yerda Slaxi smoke orasida kill va Slaxida yana bir headshot Essential razmenda. Save qilishga harakat qilib ko'radi Essential Kalashnikda. Bo'ldi. Essential qayt bu fikringdan. Vitality'ni o'yini ancha bor hali Vitality'gacha. Soat 11:30 da boshlanadi Vitality'ni o'yini. 11 da deganim.
Soat 23:00 da 100Thieves'ga qarshi bizning eng oxirgi o'yinimiz bugungi kunda. Assalomu alaykum, ishlarga omad. Faceit 2070 Pro euro bo'lsa bo'ladi. Pro euro bo'lsangiz bo'ladi aka. Faceit 2000 euro. Yoshingiz nechida Azizbek? Yoshga ham bog'liqda. Yoshingiz 17-18 atrofida bo'lsa 1 yil timay trenovka qilib ko'ring. Keyin sizor orqani chek qilmayapti, lekin bu yerda Xelo o'ta olmadi. Nahotki bunaqa shans boshqa berilmasligi mumkin. Fleet muzika nima ham bunaqa qo'yib qo'yadi ular. O'shda muzikasi bor. NPL James Essential O yaxshi line-up bor edi. Essential yonib ketishi mumkin hozir. Fleet razmen qilib bera oldi u topgan killga. 4-3 vaziyat. Kensidor 8 HP bilan. Alexdan side'ga Molotov hali bomba o'ratilgancha yo'q. James orqadan yetib kelayotgan MPL ni tutib olmoqda. 3-3 holat. 20 soniya atrofida vaqt qolmoqda. Parivisionda esa Slaxy bemalol bombani o'ratishi mumkin. Yana bir ajoyib Molotov va yonib ketadi. Bombani o'rnatdi-yu Alex Wallbang bilan Slaxyni yo'q qilib berdi. Va James izini tutib olmoqda. Pozitsiyalar o'zgartirib olmoqda bu yerda. Alex hamda Kensizor. James chiqib keladi o'ng tomondan. Easy kill. Kensizor check qilmayapti bu pozitsiyani, lekin miss shot. Lekin James ajoyib o'tkazyapti bu raundni. Fleet esa unga bo'lgan agressiyani tutib oldi. Gap yo'q, juda aqlli o'ynashdi, ha. James bilan birga. Akseloni qaranglar, sochi uzun payti tanib bo'lardi. Hozir yosh bo'lib qoldi. Yosh 19 ava ko'rmakda. Yosh 19 da bo'lsa yana bir 2 yil mochniy harakat qiling, bir 3,5 ming eloga chiqishga trenirovkalar bilan. Agar 2 yilda o'xshamasa boshqa ishlarni o'qish kerak. Prosta o'zi pro igrok bo'lishda vaqti undan ko'p emasdi. 23-24 yoshdan sразу ko'rasiz, pensiya chiqib ketadi igroklar. Sello. Paridagi Hobbit Slaxy bilan almashtirildi. Ili Fleet bilan almashtirildi. Hobbit o'ynamadi bular, yo'qmadi menimcha. Lekin yaxshi statistika qilayotgandi. Sello midda yaqin. Parivision hujumda 5 raund yomon emas. Bizning o'zimiz o'yin boshlanadi hozir. Mana shu raundni ko'rib olaylik. Bu raunddan keyin BB team bilan phase o'yiniga o'tamiz. Xelo qiyin holatda. Bu yerda Jamesdan ham miss shot. Xelo sotib yuborildi va Alexdan double kill. Fleet Slaxy Fleet sizga bergan one tapiga lekin 5 ketdim. 3-3 vaziyat A'ga kirib kelishadi va MPL ishonchli himoyalanib bera oldi. Zvek o'zini yaxshigina damage'lar ham qabul qilib olgan yongandan so'ng hayashkadan keyin mana portlab ketishga sabab bo'ldi. Slaxy 2-1 clutch. Double pick va Slaxy ham ot tashlamoqda. 7-5 hisob. Furiya ko'ramizmi? Bu nima ovozini o'chirib kelmadim men. Yo, Furiyani o'yini Navi bilan parallel kelib qolgan adashmasam.
Vitality bilan parallel kelib qopti Wild Cardga qarshi. Shuning uchun Furyani ko'ra olmaymiz. Vitality 100Thieves ko'ramiz. Top 10 ga qaytib olgan FaZe jamoasi. Va bizda birinchi raund boshlandi. Direceğiz. Biz sağla oyun alalım. Pasroq qilib tekstni yo'qotib olsak bo'ldi. Bu ishdan raskidlar A'ga Siren kirib keldi va Siren bu yerda A'ni egallab olmoqda. Garajdan o'ynashadi Magnojez. Jibonga minus qilib bergan bo'lsa, Jacob razmen qilib ber oldi bu killni. Jacob Pistol King. Magno uning qarama-qarshisida va Pistol King ishini uddasidan chiqdi. Triple kill bor uning hisobida. Va Frozen esa Zortiga hujum. Bomba chiqib qolgan Siren Last Armendagi igroq Netyu tomonidan o'tib tashlandi. 1-0 FaZe g'alaba bilan boshlayapti. Nuke kartasini bermaydimi deymanda FaZe. No, esimizda chiqarmaymiz. Aynan Nuke kartasida BB Team Prime bo'lgan Vitality'ni ham yutgan edi. Yaxshi o'ylaydi bu bolalar. Falconlarni ham adashmasam Nuke'ni yutganmi? olti 17 kelajak o'tganini bitta qaytarib ko'ring. Brad, juda qiyin berdingiz. Mendagi vaqt bilan sizdagi vaqt bir xil emasdi. Smoke, flash bormi? Hech qanaqa flashsiz kirib kelishdi. Jacob bitta kill bo'lmish. Razmenda va bu yerda Magno Netyuni yo'q qilib bermoqda. Yaxshigina kirib kelish bo'ldi. Va Wallbang orqali TV'sini jahildan chiqarishganda va javob qaytara olishdi unga. Bo'mishdan flash, bo'mishdan info bor. Va Frozenning o'zi uni minus qilib beradi. Frozen yana chiqib keldi. Siren low. Twiz bombani o'rnatishdi, ekonomikaga yaxshigina ta'sir ko'rsatdi. BBT a'zolari FaZe esa hisobni o'z foydasiga hal qilmoqda. Ya'ni raundni. Kimdadir texnik muammomi deyman Frozen'da. Monitor qanaqa bo'ladi? Hammasiga EWC logotipi yopishtirilgan. Lenovo monitor qo'ygan bo'lish kerak, chunki Lenovo bularni sponsori. Qanaqa qilib o'zini yuzdan ko'rsa bo'ladi. Bunaqasi yo'q menimcha. Atak FaceItga kirib EWC deb yozsangiz yoki turnirlarning ichida yoki mana shu FaZe komandasini topib olsangiz, o'yinda bo'layotgan bo'lsa ko'rsangiz bo'ladi. Besofirda kim pik qiladi? Hech kim pik qilmaydi, hamma ban qiladi. Uchinchi raund boshlandi.
Twist. Ish turibdi. Secret code bitirgan hamma haqida informatsiya yetkazdi albatta. Va B ga endi salgina ehtiyotkorroq full focus bilan himoyalanishadi Phase a'zolari. Bo'mich orqadan rotatsiya qilib kelish mumkin bo'lgan igroklarni kutib olish uchun qoldi qizil konteyner atrofida. Saytni berib yuborishim shunda. Frozen bor bu yerda. J-Bone Sirenni tutib oladi menimcha. Chunki Siren birinchi bo'lib J-Bonening pozitsiyasini chek qilmaydi va mana Bo'mich Twistni otib tashlayapti va o'zi ham ortga chekindi. Bu yerda Frozen ishonchli o'ynab beradi. J-Bone'da ham double kill bor. Eng so'nggi igrok Bo'mich. Save qilishdan boshqa variant yo'q. Bomba ham o'rnatilmagan va keyingi raund aynan mana shu Galil va Echo raund boshqa igroklarda ko'ramiz. Agar Netyu hali save qilishga qo'yib bersa, yo, save yo'q degan. Jacob tomonidan minus qilindi. Kalash izladi Jacob. Nu, qarasa Galil u. To'rtinchi raund boshlandi. Twist. EWC shaxmatda Navi nomidan sazor o'ynayotgan Agrok final. Falcon va Navi. Zo'r-ku Falconlarda kim edi? Falconlarning shaxmatchisi kuchli ancha. Zo'rda. Va bu yerda J-Bone Zo'rteni tutib olmoqda. Face shans qoldirmaydimi deb o'ylayman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? O'zi best of 1. Mana bu kartasini qoldirishgan. Ko'rmadi. Magno 5 ga 3 vaziyatda qolib ketishgan. Maqsad kirib bombani o'rnatishda bu raundda. Hikaru edi. J-Bone Diledazni ham yo'q qilib bera oldi. Bo'mich J-Bone'ni tutib bermoqda. Triple kill uning hisobida Magno yugurib yuborishdi. Netyu tomonidan tutib oldi. 4-0 Phase oldinda va mana endi full buyga qarshi full buy AWP ham bor bo'ladi adashmasam. Bo'mich drop qilib berdi Zortega. Zorta esa Kalashni Bo'michga tashlab bermoqda. Turnirdan jamoalar chiqib ketganda mana shu statuetkasi sindirib tashlanadi. O'tgan yil shunaqa bo'lgandi. Shu yil ham adashmasam o'sha an'ana saqlanib qolgan bo'lishi kerak. Like bosmaganlar bo'lsa, like'larni bosib qo'yaylik akalar. Va bizda 5-raund boshlandi. Molik Siren oldinga yurmoqda bu yerda Twist. Twist. Kurdi. Qanaqa qilib Zo'rtet? Sal shoshdi-da. Bo'lmasa ko'riladigan pozitsiyasida edi Twist. Flash hali garajga hech kim kira olgancha yo'q. Ko'rishmayapti bir-birlarini va A lobbiga rotatsiya amalga oshirishmoqchi, chunki Siren Secretni egallab olgan. Secretga kirish iloji bo'lmadi. Sirenni o'zi adashmasam rampdan o'ynaydi va bu yerda ramp orqali harakat qilishda ko'rak katta ehtimollik bilan. U lobbida o'ynash juda xato. Mayli. Bo'mish aqlliroq bizga nisbatan, shuning uchun Bo'mishning qarorini hurmat qilgan holatda keyingi 45 soniyani Bedbom hujumida tomosha qilamiz. Siren oxirigacha kutmoqchi kimdir kelishini. Bo'mish esa A'ga raskidlar tayyorlamoqda. Va Jacob bitta kill amalga oshirib berdi. Netyu tomonga esa molti tashlanmoqda. Netyu yashashni tanladi.
Jacob ajoyib qilgan. Jacob bu ishni ham ish qildi. Va bu yerda Netyu razmenda o'ynadi ishonchli tarzda Jacobdan triple kill. Xarab bo'lib qoldi. Mana brat. Hozir ovoz chiqish kerak buni. Ho. Bir. Juda ovoz yo'q. Qani. Okey. Mana adashmasam tiniqligi bir xil aka ikkalasini. Time out. Ovoz chiqmay qoldi bu yo'ldan to'g'rilab qo'yganda. Ertangi polni to'g'rayman. Bugun birinchi kun-ku hali. Endi narsalarni oldim. Hamma narsani bugun streamdan keyin o'tirib to'g'rilab nastroyga qilib chiqaman. Bo'lgani yo'q aka. Java Jaybon o'tishini qarang buni. Hamma joy AWP bosib ketgan 8 KDda. Pistoletga qarshi o'ynayotgan igroklar bu yerda B ga kirib kelishgan, lekin B himoyasida hech kim yo'qmi B'da? Netyu. Frozen rampdan tortiladi, lekin ancha kech. Hatto ular ham bilishmaydi hech kim yo'qligini. Bemalol bombani o'ratishlari mumkin. Bomba defaultga qo'yilishi boshlamoqda. Smoklar tashlangan. Diledesda bir dona flash qoldi xolos. 3 ga 5 va faqatgina pistollarda. Ularning asosiy maqsadi bajarildi. Rubildan da uni nastroyga qilib Netyu sireni minus qilib bermoqda. Jaybon zortenib bo'ldi. Triple kill uning hisobida. Eng so'nggi igrok Diledes. Jacob tomonidan o'tib tashlanadi. 6-0. Jaybon o'tganini qaranglar. Maza qildim lekin. Efir dostуп berishgan, pulga olinmagan. Va bizda 7-raund boshlandi. Bu yerda Jaybon yana ko'chada. Zortening ham qo'lida AWP bor. Zorte hali tuxum yor 0. Diledez ham bitta ham kill qilmagan, ey. Mana yaxshi qayishga. O'rtacha damage. Frozen. Hech narsani ko'rmay turibdi. Ochildi, ko'zi ochildi Frozenni va Jaybonda ajoyib flash. Double kill, Frozen triple kill. Zorte zo'rg'a razmen qilib berdi va o'zining double killni rasmiylashtirib qo'ya oldi. Hech bo'lmasa kill qila oldi ikkita. 3 ga 2 vaziyat. Jacob. Magno bu yerda bomba B ga o'ratilmoqda. Twist check qiladi bu pozitsiyani. Magno timinglar ketdi. Magno uchun yaxshi shans. Yo, orqada Netyu yetib kelar ekan. 0-0-7. Hisob 0-7 ko'rinishga yetib keladi. Diledesda ham 0-7 kirdi. Boyadan beri yozyapman. Bu mich eski da xuddi shu, brat. Eski anonda o'ynagan, Navida o'ynagan bu mich.
Va bizda 8-raund boshlandi. J-Bone ajoyib flick shot, Diledes minus qilmoqda. Strimlarni telefon. Siren. Frozen. Va Sirenni ajoyib headshot Frozenga rampdan kirib kelishmoqda. Bga hozircha round yutishlariga shans bor edi-yu, yana 3-2 vaziyatda qolib ketishdi. Netiu ham zo'rdan tutib olgan ekan. O, J-Bone non-scope'da Magnoni minus qilib beradi. Eng so'nggi hero esa Siren, u haqida info bor. Nima edi u? Tepadan telefon bo'ldi. 50 soniya atrofida vaqt. Bomba Sirenning qo'lida. A'ga kirishga harakat qilib ko'radi. Bu raundda bomba qo'ya olmasa, keyingi raundda yana eko ko'ramiz BB team tomonidan. J-Bone nechta odam o'ldirdi? 11 ta kill qilgan. Ko'rganni o'tyapti bola. 30 soniya vaqt. Kam. Buni tutib olishdi. Jacobniki bu kill. 8-0 hisob. Bu yura Twiz bo'lmishi razmen topib berdi. Twiz yashab qolishni uddasidan chiqmoqda. Frozen esa Sirenni otib tashladi. Magno va Jacobdan agressiya hamda pachka ko'rildi. Twizdan zo'rta kill qilinmoqda. Magno haqida informatsiya bor. Magno navbatdagi raund FaZe jamoasi hisobiga hal bo'lmoqda. Battery 30%. O'ninchi raund boshlandi. Twiz easy kill. Ko'rdi Sirenni. Boshqa yurokdan xavfsirayapti baribir. Yolg'izmi Siren? O'zi ekan o'zi Twiz o't olmadi Sirenni. Xavf xafa, low xafa, un xafa bilan tirik qoldirgan. Bga yugurishdi bular. Va mana FaZe kiyimini kiygan zahotim birinchi raund hozir yutqizishni boshlashsa 5 tomonda ekan. J-Bone tirik ekan. Hali nimadir deyish. Va Netiu Siren tutib oladi. Soyasini ko'radi hozir. 4ga 4 vaziyat. Bomba o'rnatilgan. Faqatgina Tech9lar va Tech9larda yugurib yuborishlari ham mumkin. J-Bone flick shotga tayyor. Boomishga yaqin juda ham. Va Boomishdan birinchi kill. Boomish double kill. Boomish triple ham qilishgan. Netiu qo'yib berdi, lekin Zorte bu yerda minus topmoqda. Netiu flashda va Netiu o'ldirganda ham Zorte razmen qilib berdi. Futbolkani kiygan zahotim o'sha raundda FaZe slif qilib yubordi.
Va bizda 11-raund boshlandi. Vitality'ni ham ko'ramiz. Ha, Jebonni o'qladi, deymi? Magno 9-3 bilan tugasa lekin yechib tashlayman keyin 100% javob. Full like emas, endi teknellar bilan round yutib ketishdi-da. Frozen boshladi bu yerda. Jebo ham bitta kill. Trick qaytdi lekin ortga. Gap yo'q Jebonga. Ajoyib movement. Zorta. Twist bilsa kerak, har round bumch qolayotgandi tashqarida. Smoke. Magno. Twist'dan ajoyib. Magno ojizga lekin bumch kirib kelgan holatda rasmenga o'ynab bera oldi va o'zi lobbiga yana qaytdi ortga. Rampga qarab yugurishadi jamoaviy Jebon, Natew. Informatsiya berildi. Va Natew yaxshigina damage bermoqda bu yerda, lekin zo'r deb qutqarib qolgan bo'lsa, Boomich Jebonni minus qilib bera oldi. Eng so'nggi igrok Jacob bormoqchi. Diledes 0 ga o'yin yuribdi, hali 0 ga o'yin. Bitta kill beringlar shu bolaga, beringlar mana shu killni. Jacobni shu o'ldirsin. Ya, Boomishdan triple kill. 9-2. Yana bitta round qoldi. Keyin jamoalar o'rin almashib olishadi. Time out olindi va mana endi time outdan so'ng raundni davom ettiramiz. Forma eting. Ot, bitta round yutqizsin, 9-3 bo'lsin. Hech ham formadi. Twist. Comeback bo'ladi ketdi. Yana bitta olsa Face comeback bermaydi. Ishoning. 9-3dan comeback bo'lishi ham mumkin. Bunga ishonchim bor. Twist, buni minus qilib bermoqda. Bu yerda smoke orasida ham igroklar bor. AWP zo'r Twistni pick qilib qo'yishi mumkin. Twistning o'zi Magnoni minus qilib bergan bo'lsa, zo'r ham Diledesdan kill seriyani esa Jebonni yo'q qilib bermoqda. 3-2 vaziyat. Diledes birinchi killni amalga oshira oldi. Natew. Ketdi forma hech. Frozen. 3ga 1 clash. Frozen bitta kill va zo'rtedan razmen. Qaytaman. Vitality informasini kiymang iloj. Aka kechikdingiz o'zi aytishga. Sal oldinroq aytmaysizmi? Odamni ovora qildi-da bu Face. Bitta round olsa nimadir bo'lardi. Vitality minus era deydilar. Bo'ldi, Vitality era sindi. Men forma men ustimda bo'lgani uchun. Ketdi. O'yinga qaytamiz. Pistol round 9-3dan comeback qilish mumkin. Iloji bor buni. Ko'rganmiz. Jebon.
Jaybon. Voy, yomon pik qildi, ha? Bo'lmish. Hammana salom deb kelgan. Jacob Pistol King nima bu ahvol? Zo'rta esa twist yo'q qilib bergan Jaybon. Diledezni check qilmayapti. Diledezda easy kill ko'ramiz hozir. Tiq. Ana comeback. Ay bular overtime ham o'ynab beradi o'zi. Shunaqa kuchli komanda bular. Bizani uxlatmaydi bugun bular. Magno. Zo'rtadan headshot, Siren esa net uni minus qilib berdi. Bitta Boom'ichga yugurib borishganini o'zi mana shuncha minus olib kelyapti ularga. 1 HP bilan tirik qolgan ekan Boom'ich ham. Yo, mouse'ning formasi yo'q lekin. Mouse'da o'yna olmasligi uchun formani yordami shart emas. Tak bot komandasi. On 14-raund boshlandi. Twist. Santara Speaks. King'dan pichoq oldim. Bitta bana bor, aniq beriladi. Bani bo'lsa ham beriladi, muammosi sadik. Trade bana chiqqani bilan. Bir haftadan keyin men streamda ham bo'laman. O'tiraman. Magno. Bu yerda Boom'ich, uning qarama-qarshisida esa Frozen turibdi. Full pistoletlarda hech qanaqa raskidlarsiz o'ynashyapti bu raundda. Boom'ich semiz edi, operatsiya qildirgan, arroqlagan. Bo'ldi, easy round. Yaxshi o'tib berdi, Jacob. Sirenni yuzdan ko'rgandan tuq ikkita headshot. Va mana endi fullbayga qarshi fullbay ko'ramiz. Butun turnirda homiysi Adidas bo'lish kerak edi. BB teamda Puma turibdi. Uzr aytgancha u ENC ni homiysi Adidas. Esports Nations Cup'da. Atiga 4ta round, 2ta fullbay degani bu. Bo'ldi, yetadi. Bitta fullbay bundan keyin fullbayni olsa hisob tenglashadi. Rankga agressiya, Magno ot olmadi, lekin mana bu Xayeshka orqali Jaybon po'sta yuborilmayapti va Diledes qo'shganini ko'rdik Diledes. Ram to'liq egalanib bo'lingan. Xayeshka zavod bormi bularda tushunmayman. 4 ta Xayeshka otildi shu paytgacha. Chiqmayaptim. Chiqdi endi o'qidim. Aka Sadiya aka. Siznikimi? Banat. PBS'dan pichoq oldim. Trade bani bor bo'lgan pichoqni olgansiz. Da, o'sha trade bandan chiqishi bilan tashlab beriladi sizga. Smoke. Zorte. Diledes. Check qilmayapti Diledes. Netun bu kill. Yo, bo'lmang. Ya'ni bu yerda proster bilan. Uy! Qanaqa qilib Diledes? Bu juda ajoyib pozitsiyaga joylashib olgan bu yerda, lekin shunga qaramasdan Jaybonni urib tushirgan bo'lsa, Magnoning Xayeshkasidan kim bo'lib Frozen rasmenda o'z saytdagi Siren tekshirilmadi va Sirendan double kill. Netyu 19 HP 2 ga 1 clutch Zorte, AWP va Sirenning o'z tomonidan tashlanadi. Juda g'alati o'ynayapti Face. E'tibor qilgan bo'lsanglar. Comebackni boshlashdi уже. O'zim qiz mana bu streamlarning o'rtasida o'ynayman, brat, faqat. Oltinchi round.
9-7. Keyingi full buy yutqizib qo'ysa 9-9 va Faze'da shansi yo'q degan bu yo'g'iga. Ya'ni juda kamda 9-9dan keyin. 10-9 gacha borishadi, chunki ketma-ket ikkita raund buy qiladi Faze. Ekonomikasi shunga to'g'ri keladi. Lose bonus va Magno birinchi kill amalga oshirib bermoqda bu yerda Magnodan double kill. Magnojas Jacobni ham payqab qoldi va Jacobga push Magnojasdan triple. Zorta esa net yutib oldi. Eng so'nggi yurok Jaybon. Brat o'ynab stream qilmayman, endi vaqt yo'q-da aka, o'zi. Qarang mana bunaqa hozirgi turnirimiz kamida har kun 10 soatdan stream bor-da. O'sha charchayman, keyin o'sha dam olgim keladi. Oddiy hayotda, unda kompyuter oldida o'tirmasdan dam olib, men dilada o'zimni 3-yil shot 9-7 ikkita bayk ko'ramiz endi Faze'dan ketma-ketiga round yutqazishgan taqdirda ham. Magno. Boom ishdan flash. Twiz o'zini taktikasida o'ynab ko'rish kerak. Mana ko'chadan menga kirib keladigan taktikasi. Mana shu bilan nimadir o'ylab topishsa bo'ladi. Dash secret ham igroz bor. Magno ko'chada turibdi hozir. Bitta razveydan keyin Twiz otib tashlashi mumkin. Eshitmabdi. Ko'rgan odamga ko'rmasdan turib ham damage berdi. Hammasiga o'qni ikkizib bildi. Magno ham juda kuchli igrok. Donk o'rtog'i bilsanglar, Donk bilan birga o'ynaydi Faceitda. Bu normalniy BB team kuchli komanda, unaqa oddiy komanda emas. Faze bilan va işte teng undan kuchliroq ham o'ynab berish mumkin. Yutib ketib qoladigan bo'lsa-da. Jaybonga ko'z tegdi. 30 sekund vaqt. Nima qilishini bilmayapti o'sha bu yoqqa. Twiz A'ga tortib boradi. Hozir jamoani katta hayvonda o'ynashni boshlayapti. Bu yerda Diledas chakal turibdi pozitsiyani. Va Twiz Diledas yo'q qilib berdi. Ikkinchi igroq haqida informatsiya. Eshikni ochib ketmoqda. Magno. Jacobni yo'q qilib berdi. Pachka chiqib bo'lgan Frozen hamda Jaybonlar tirik qolishgan xolos. Save qilishadi. Bu raundda Bo'mish biz bilgan. Nima desak, Bo'mish biz bilgan o'shami xuddi o'sha XXX Zanatchi rahmat Bo'mish o'sha biz bilgan do'mboqqina Bo'mish. Birga bir o'ynaymiz. O'zimiz kirgan paytimiz duelda streamda bo'lib turing, oson. O'rgataman. Faze'da time out mana biz aytgan ikkita ketma-ket full buy qiladi dedim-ku. Agar mana shuni ham ola olmasa Faze 19 gacha ketib qoladi. Baba team. Diledas Netyu Astralis ham BBdan topoldilar. Yo, hozir BB Astralis yugurib yutadi, ishoning. Gap uni tarixiga qarab aytmaydi-ku, men to'rtta miss shot, twist
Bilib turibdi bu raund qadrini qanaqaligini. 0-0-0 pul bilan qolishgan hamma игрок. Jaybon ham o'tib turganda balki maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar edi. Mana endi Jaybonda boost bor. Miss shot. Men ikkinchi marta chiqmayman. Bir marta miss qilgan joy. Twist. Afsuski Twistda entry frag topishi o'xshamayapti. Kapitanlar duelida Boomishning qo'li baland keldi. Zorte kirgizmaydi hech kimdan menga. Hattoki Jacobni ham. 30 soniya vaqt. Save-mi deyman-da. Jaybon Zorteni Volbing orqali minus qilib bera oldi. Havenga qarab burishyapti. Bu yerda Magno bor. Jaybon Jacob yaqin va soyasini ko'radi hozir Magno. Magnodan birinchi headshot. Magno double kill qilish kelsa net qo'yib bermaydi, lekin Siren bor yo'lda. Voy, Siren sakrab tushib Frozenni ham o'tib tashlamoqda. Gaga azizlar, bu yerda Phasing yakuni deb aytsak ham bo'ladi. 9-9 puli yo'q keyingi raund. Yoki davay deb Galil olib chiqadim, nima deb o'ylaysizlar? Galildan ko'tarib chiqishi mumkin-da. On 9-chi raund boshlandi. Zorte. Bu yerda zo'r push qildi Siren. Frozen ot ketmoqda push orqali. Jaybon yana AWP'ni save qilib qolgani tinchroq unga. Pul yo'q keyingi raundda AWP uchun. Scout o'ynashga to'g'ri keladi. Faizda kapitan Twist. Nima? Tegmadi Zortening o'g'li. Va rampda Twistdan ajoyib headshot Magnoga. B'ga yugurishda davom etadi. Ikkita B himoya. Bumi chiqamda Diledezlar. Sal qolganda Jacob Diledezni o'ldirib beradi. Yana bitta o'q otishga qo'yib berishmadi. Xolos Netyu yugurib kirmoqchi, lekin Bumichi bor hali uning qarshisida. Bombani Netyu o'rnatish bilan ovora va Jaybon Bumichni tutib oldi. Hayashga. Bu Netyu. Netyu boshiga ham o'tib qo'ymoqda. Voy, Twist esa Diledezni yo'q qilib berdi. Stop. Halfway bilan round yutib ketsa, Siren 2ga 1 clashda ikkita Tech9dagi guruhlarga qarshi. Twist bitta o'ti bilsa o'ti biladi, lekin Sirenning o'zi bitta o'qriga qolgan joni. Twistdan headshot. Phase formasini kiyib yaxshi o'ynab berishdi bu raundda. Rampdagi qiyinchilikni, kamchilikni topishdi ular. Mana bu qayerga boshlagan. Jaybon mana bu joyda o'lib ketgan ekan. Twist zo'r o'ynab berdi Netyu bilan. Javob qaytarishdan esingizda bo'lsa B'da bu Tech9 bilan yugurib raund yutib ketgandi. O'sha raund uchun javob qaytarib olishdi. Jacob Zorteni olib tashlamoqda, 4 kishi bo'lib qolishdi himoyada va Jaybon endi oldinga bemalol kirib borishi mumkin. Diledes Rampigro Diledes 5-13 kadada yuribdi va uning qarshisida hozir 3 chovlon chiqib kelishadi. Rasvey, Flash va Diledes ortga chekinib oldi. Hayashkadan foydalanmoqda Magnoga yordamga keldi va Frozenni minus qilib berdi. Ikkita rampligi haqida info bor. Twistni kutishadi. Twist.
one side deb informatsiya ham yetkazgan allaqachon. Va Twiz Heaven'da o'ynab yuboradi hozir yoki da kirib kelib Magnoni minus qilib beradi Twiz. No, Magno aqlli. Check qilib turibdi Twizning pozitsiyasini. Ko'rdim hamcha Magno уже. Bu kill Magnoniki bo'lishi kerak. Magno va Jacobdan rasmiy hamda 3-3 vaziyat, 30 soniya atrofida vaqt. Direda tezkorlik bilan yetib kelmoqchi bu yerda. Bu mi chiqam keldi. Juda tez yetib kelishdi lekin J-Bone Netyu bombani o'rnatdi. Kimda Jacobda ekan bomba? Vo! Bu mishdan kill Netyu razmenda bomba chiqib qolgan. Va Direda esa J-Bone'ni yo'q qilib bermoqda. 2 ga 1 clutch, fake, double pick, bridge kill, 2 kill yadiga 16 HP yetmayapti. Yomo alam qildi bolaga. It's Apex baby anonym xxxx 5x. Donatchun katta rahmat anonym. Apex baby. Uni hisob yana tenglashadi va bu Faze'ning 3-time out'i. Nice try. J-Bone qaysi o'rada o'lib ketdi, boshiga headshot yeb olgan ko'rinadi menimcha. Overtime'ga nima deysizlar? Haven o'ynaganda da o'sha twist trick qolganida hammasi boshqacha bo'lishi mumkin. Texnik pauza olindi endi. Apex baby. Nikim yozilmay qolibdi. Nikizmi 5xmi? Yoki yomon so'z yozgansiz bizga ko'rsatilmayaptimi? Rahmat lekin daratlovchi anonim yana 50 ming. Gap yo'q brat. Red Bull chamizmi? Va bizda 21-raund boshlandi. Ikkita jamoada ham ekonomika havas qiladigan ahvolda emas. Fast kirib ketdi. Va bu yerda flashga gap bo'lishi mumkin emas. Heaven'dagi igrok qilgan kilga Frozen javob qaytardi. J-Bone ham tepin topmoqda Magnon. 1 HP. Smoke aylanib oyog'iga tegsa ham bo'lib qoladi. Bo'ldi. Info bor. Heaven igrok haqida ham. Save manimcha bu. Simple chiqib ketdi. 100Thieves komandasiga yutqizib Simple jamoasi chiqa olmadi mana bu turnirimizga oxirigacha. Umbron ko'rinishga yetib keladi hisob bomba portlagandan so'ng. Apex baby. Who is dog? It's Apex. Fankenzi. Assalomu alaykum Muhammadiyor. Sizda muxlis bitta narsani so'rashga tortaman. Mobile Legend Time Stream. Yo aka, danachun rahmat. Fankenzi Mobile Legends degan ishoning bir marta ham o'ynab ko'rmaganman. Telefondagi o'yin, mobile o'yinlarga uncha qiziqmayman-da. Yigirma ikkinchi raund boshlandi. Jacob. Biz uslubida yugurib kelganida, lekin Jacobni tutib olishdi. Bu yerda bu J-Bone'ni ham o'ldirib bermoqda. Beshga o'chmadi. Zorte Frozen'ni tutib oladi Renta. Direda ikkinchi qilib bermoqda. Zortedan double kill. Aka meni Telegram kanalda bloklaganda kimlar bir yilcha bo'lib qoldi. Aka akkauntingiz nima Telegram usernameingiz, brat? Prям kanaldan bloklaganmi? Nima sabab kanaldan bloklagan? Yana Apex baby.
Sizga yomon yozganliksin sen. XX janachi rahmat. Ha, bo'ldi. 5x username shunaqa ekan, bo'ldi. 5x. Rahmatdan o'tloch. Sizning gapingiz ham to'g'ri. 322 face nimaga? Overtime deysan. Kim aytyapsiz 21 yosh ekan deb. Magno jezdimi? Magno 21 yosh. Face'dagi igroklar ham unaqa qarmas. 21, 22. Ya overtime aka bizning boshqa o'yinlarimizni juda kech boshlanishiga sabab bo'lib qoladi. Please, native. Magno. Va Magno twistni pik qilib bermoqda. Diledi, tekshirilmadi. Netiu razmenda agar bu raundda twist olsa, olishi juda qiyin. Jaybon 2 ga bir clashda qolib ketmoqda. Twist oladigan, uzr, phase jamoasi oladigan bo'lsa, twist o'tirib berar ekan. Info bor. Vo, Jaybon 2 ga bir clash. Triple kill round. Bu endi overtime. Hozirgina aytmoqchi edim. Men phase oladigan bo'lsa overtime ko'ramiz deb. Jaybon. Vaqt kam edi, o'zi 10 sekund atrofida qolgandi. Yomon ot tashlashdi ekan. Va BB timining ikkinchi time out'i. Mana buni o'yin desa bo'ladi. Va bizda 24-round. Frozen, birinchi kill, Frozen double kill topmoqda. Rampdan yugurib kelishadi 2 kishi. Bumish 2 minut qilib bergan bo'lsa, Frozen Bumishni ham kill qilib berdi. Magno kirib keldi bu yerda. Magno bitta minus. Lobby igroklar bor. Diledes o'ldirganga Jacob javob qaytardi. Diledes uyg'onish vaqti kelgan. Birga bir clash. Jacob. Va Jacob yana bir round yutib bermoqda. Face g'alabani qo'lga kirib ketdi. Ilib ketdi g'alabani shundoqgina BB teamdan. Lekin gap yo'q, BB team ham zo'r o'yin ko'rsatib berdi, osonlikcha taslim bo'lishmadi. Tez parallel o'yinga o'tib olamiz. Parallelda hali 10 minutdan keyin o'yin boshlanar ekan aka. Astralis o'ynar ekan. Zo'r o'yin bo'ldi lekin. Hozir men endi o'yinda vaqtini ko'rib kelaman. O'zgarmagan bo'lsa, nima bo'lsa ham 25 da qanaqa 8 minut 25 da boshlanar ekan-ku. 21:40 da esa Navi o'ynaydi. Navi versus mana shu yozib qo'ysam bo'ladimi? 3 ta max. KZ2 serverga o'tib turinglar, akalar, biror nima o'tib turamiz. Hali почти necha minut bor ekan? 40 minut vaqt bor. Navi bilan 3 ta max o'yinigacha. Ungacha Mibra Astralis ham boshlanib turadi. Hozir orqa fonda shuni ko'rib tursanglar, yoki mana bu intervyu deganday highlight qilgan.
Men qaytaman hozir. Bitta shot. Chiqaman, qaytaman. Zo'r o'yin ko'rdik lekin. Telegram bo'ldi aka hozir. Guy called Twist. I got him down on the stage. That was a roller coaster to watch, Twist. I can't imagine how it was to play. You're 9-0 up. What happened after that? Yeah, I mean, I think it's a similar story as we had in Bounty, where like we're playing really well. Like maybe on like a more individual level, we're getting the important kills. Sometimes we connect. And then like when it comes time to really like important connections, calling rotations and calling like information, I think that's where we crumble a bit and we don't provide the necessary information. And then, yeah, we lose 3 rounds on the CT side to end the half, and that kind of, I guess, stunned our momentum onto the T side as well. Love that you mentioned those individual moments, because you had one yourself, Jay Bowen as well, penultimate round, getting that clutch. That was crucial for you guys to be staying in it. Walk me through that in the tail end of this map. Yeah, I mean, this is one of those times where, you know, we're trying to play a bit more of like a normal nuke, you know, do the right things, try to remove ramp control and secret control from them. But unfortunately, like, sometimes we lack initiative in the important moments, and if I have to take space in the front lines, then I'm not there to really micromanage the pack properly while trying to find the gap. And yeah, I guess maybe some early game nerves. Like first game, we just came off of a boot camp. Maybe there's some hidden expectations or people feel a certain way about the game. But yeah, I'm happy we closed it out. Obviously, we have individuals here that can shine bright when it matters most. And it really came up clutch for us. Yeah, 100%. Just touching upon some of your calls, particularly on that T side, it felt like a couple of those fast A rushes that ended up paying off, right? That's how you closed out the last round of the game. Can you tell me about that? Was that something that was kind of pre-planned? Was that a read that you made during the game? What was the logic there? No, I mean, honestly, this was not in the game plan, but to be honest, I feel like our initial game plan was working. Like, we got secrets, we got warehouse control. Honestly, like, they also played good, they had good movement, but yeah, I mean, we're just not connecting when it matters most, lacking initiative in certain areas, but it's okay. I mean, at the end of the day, like, I feel like this is expected with the type of team that we have. So it's just something we have to keep working on. I just want to take like a bit more of a bird's eye view just as my final question, because it goes without saying it was a disappointment for you personally, for FaZe as an org, to not make it to the Cologne Major. But does that kind of help your hunger, help your motivation coming into the second season, knowing what the goal is for you? Yeah, of course. I mean, I've been in a situation before not making the major, and then 2-3 months later, I become IGL. So I've been there before. I bring a lot of hunger and passion to the team. We also have a lot of young players who are hungry to achieve something in this game, to build their own legacy. And yeah, as much as I want to keep building my own, I want to help them build theirs. And we just got to keep pushing. Maybe a bit of a nervy start here at EWC, but you said it, Twist. An entertaining start, nonetheless. That is FaZe 1-0 up here in Paris.
Hozircha hech kim o'ynamayapti, brat. Hozir o'yinimiz endi boshlanadi. 40 emas, 45 ga ko'chirilibdi Navin o'yini. 35 minut vaqt bor. Charlie. Damni olaylik, ha. Nima deysiz shu fikrga? Stream tursin orqadan olib bitta ishlarim bor o'shani. Olaman keyin o'yin boshlashdan 10-15 minut oldin. 25 tilada kelib serverga kirib o'ynaymiz birga.
It's great to see NQZ back inside the server. This time with MIBR, you've had a couple of events with your new squad. Tell me how comfortable you're feeling so far. Still adapting myself to the team structure and also speaking English. I think it's the biggest challenge for me right now. But at each day, I think like we are evolving as a team, and I'm evolving as a player because the boys are so friendly, so nice, and the environment now is so good to be in. So I'm really happy, and things are starting to get a little bit better for me. And if we're looking specifically at play style for you and the kind of play style that MIBR like to employ, what's the biggest difference versus your time back in Pain? I think like they have way more structure than Pain in some way. Like they like to do way more set things than we used to play in Pain. In Pain, I feel like we play more loose, if I can say like this. So maybe it's because Linus is from Europe system, I don't know, but it's really different in some way. And in the beginning it was like not too much, but it was like really different for me because they have so many things with different names. But right now it's getting better, so I'm really happy. Let's talk about your first opponent here, Best of One versus Astralis. What kind of state do you feel Astralis are in right now? I don't actually know, to be honest. The time that I had off, I was not really watching them a lot. And right now I feel like they have good players, but they are maybe kind of on the same spot that we are right now, trying to get there and trying to fight for spots, because I think right now VRS counts too much, and all the wins that we can get here as further as we can go is going to matter for all the teams. So yeah. Very excited to see this one get underway. That is MIBR ready to take to the stage at EWC.
Ketdik va bizada hozircha mana shu o'yinni tomosha qilib turamiz birgalikda. Ya'ni Navi'ning uchrashuvi boshlanganicha 20 minutcha vaqt bor. Bemalol 12 raund ham ko'rib tashlasak kerak. Birinchidan ot tashlamoqda Ryu tomonidan Venom Zera. Va Venom Zera ham qiyin holatda Fuxidan headshot bor, sakrab kelganda. Enkiz yutib oldi-yu, lekin Ryu razmenda. Yaxshi o'ynab berdi. LNZ va Insani 4 kishiga qarshi raund davom ettirishlariga to'g'ri keladi. Insani Fuzi Hoppa, Insanidan Fuziga headshot bor, lekin vaqt tobora kamay boryapti. LNZ esa ishda minus qilib beradi. Defuse kitchi. Defuse kit yo'q ekan, vaqt yetmaydi. Yaxshi killlar Ryu razmenda va save qilishga harakat qiladi bu yerda endi. Ikkita igrok ham. 1-0. Spirit o'ynab bo'ldi, brat. Birinchi streamni boshiga o'tsangiz, ikkinchi o'yin Spiritniki. Ikkinchi o'yin yutqizdi Spirit. Insanidan Hayashga Steyr va Forcebuy qilishgan endi himoyada Mi1 jamoasi a'zolari. Tekstiga Navi versus 3 Max deb yozib qo'ygan, Falconlarni o'chirib. O'zi 20 minut vaqt qoldi faqat. Steyr oldinga yugurishda davom etadi. Va B ga kirishadigan bo'lsa, 3 kishi B himoyada. 4 kishi stack qilib olishgan B ni. Lekin bomba A ga yaqinligi sababli katta ehtimollik bilan hozirda birinchizanni qiynab qo'yishadi. Ko'rdim Firpo. Birinzanga yugurishmoqda va bu yerda Ryudan zo'r headshot ko'rdik. B igroklar B da save qilib qolishadi Famslarni va kerakli bo'lgan o'sha qurollarini. Falconlar ham o'ynab bo'lishdi, yutishdi Falconlar. Falcons ko'rdik, undan keyin Faze'ni o'yinni ko'rib bo'ldik. Va mana endi Navi'ning uchrashuvi qoldi, keyin Vitality qoldi. 3 soat taxminan stream qoldi-da. Save'ga yo'l olishadi. Hamma save qilib qola oldi. Ovoz past. Aka, ovozni nimani? O'yinda ovozi pastmi? Mana. Ko'tarib qo'ydim. Navi o'yini boshlansa, Naviga o'tamiz. LNZdan agressiv harakatlar, Steyr va bu yerda Insani. Fuzyni minus qilib bermoqda. Javi.
Venom Zera, Brinizan. Beshga 4 vaziyat. Kurdi, lekin insani boshiga o'ta olmayapti. Bu yerda B'da ikkita igroq yerga qo'shgan, sayga qarab yo'l olishga esa yer qo'yib bermayapti. Birinchi kill bor. Keyingi igroq esa LNZ. U haqida ham informatsiya bor albatta, chunki boostda turgan inson. Va LNZ qilgan killga Ryu javob qaytardi Makteni bilan. 3 ga 3 vaziyat. Bomba hali o'rnatilgani yo'q, lekin B egallanib bo'lingan. Venom Fuxi sakrab yurdi 48 HP unda. Bomba bu safar Fantan qarshiga qo'yildi va Fuxi 21 HP bilan qolmoqda. Save? Na, save ekan. Harakat qilib ko'rsa bo'lardi lekin. Save ketiladi 3-0 va Astralis yirik hisobda oldinga borishda davom etmoqda. Vitality qaytdim. Bugun ko'ramizda. UCSga qarshi o'yin. Vitality qaytdimi yoki yo'q degan savolga javob. Terrorists win. Bu yerda Fuzi'dan boost orqali insonni kill qilib beradi. 37 HP bilan o'zi tirik qolgan. B'ga yordamga yetib kelmoqda. Venom Zera ham. LNZ bechora atiga 3 HP bilan KTga chekinishni boshladi. Oddiy profilga ham pichoq padarka qilsangiz bo'ladi bemalol. Nega kayfiyat bor aka, просто уже charchashni boshlayapti-da odam 7,5 soat streamdan keyin. Uyga boraman, uxlayman, ertangi o'yinlarni soatini ko'rayman ichida boshlanarga. 3 ta edi adashmasam. Yo 4 ta boshlangan. No, ertaga mazza qilib uxlasam bo'lar ekan. Ertaga takoy o'zi 1 2 3 ta best of 3 bor ekan. Bu ham bir 9-10 soat degani o'zi. 3 ta best of 3. No, zato 4 ta boshlanar ekan-da. Hop, LNZ'ni pozitsiyasini qarang. O'zi LNZ bechorada 3 HP qolgan. Va LNZ'ni o'tsa o'ldirib berardi Ryu allaqachon. Voy, ekan bu. Fizi birga bosh. Ayo, ikkiga bir qolib ketgan. Eng Fizidan ajoyib killlar. Triple kill. Tayyor turgan igroqni o'tmasdan, qiyin bo'lgan igroqni o'tib beryapti. Igroqlarga ham bir ikki payt hayron qoladi odam. Aka hamma o'yinni ham ko'ra olmaymiz, to'g'ri tushuninglar. Parvision 13-11 ga yutqizdi. Bu ham 13-11 ga yutqizdi. Legacy yutgan parallelda G2 yutdi, Mongolzni ko'rdik, Spiritni ko'rdik. Footy Sports 13-10 ga yutdi. Aurora yutqizdi. Mana shu parallel o'yinlar ko'p-da. Ertaga ham masalan ko'p o'yinlar parallel to'g'ri kelib qolgan. Biz ertaga Big bilan G2 ni ko'ramiz. Luminosity bilan Spirit ko'ramiz. Keyin esa Falcons bilan mana shu Astralis bilan Mi1 o'yinda kim yutsa o'sha komanda o'ynaydi, shu o'yinni ko'ramiz. Shunaqa gaplar. Chunki komanda ko'p, turnir tezsiz o'tkazish kerak. Bu o'yinlar и даже play-off ham adashmasam parallel qo'yilgan. Da, даже play-off ham parallel.
ikkita best of 3, undan keyin yana parallel o'yinlar. Jumadan boshlab, keyingi hafta jumadan boshlab o'ziga bo'lar ekan turnir. Ungacha faqat parallel. NQZ Ryu 50 soniya atrofida vaqt. Ikkita A ig'roq bor va 3 ta bananga qarab to'xtalishmoqda. Bu yerda B'da himoyada esa LNZ hamda insoniylar. KZ2ga budjetingiz qancha aka? Budjetga qarab mishga tavsiya qilgan yaxshi-da. Pulini farqi yo'q deydigan bo'lsangiz, Lageteshni shu oxirgi chiqqan Super Strike'ni olib oling. KZ2ga eng oxirgi versiya mishkalanchida. Именно KZ2 uchun ishlab chiqarilgan. Va NQZ easy kill. Ryu o'tib oldimi shunda? Va bu yerda Venom tutib oldi, ikki tomondan chiqib tashlashadi. Fizik hamda Jabilar razmerlar bera olishdi bu killlarga. Bomba o'rnatiladi hamda 3 ga 2 retake boshlanadi. Fizik NQZdan ajoyib flick shot. Boshiga tegdi Fizikni. Jabi hamda Steyerlar tirik qolishgan 3 kishiga qarshi ikkita igroq longda. Va Steyer insoniyni minus qilib beradi. Bu yerda Jabining chiqish vaqti. Ayni vaqtda Jabi chiqdi, lekin LNZ va NQZ o'tib tashlamoqda killlar topib. 3-2. Furia Vitality bilan parallel to'g'ri kelgan Furianing o'yini. Prolarni ko'pi Super Light 2, o'sha Lagetesh Super Light 2 da yoki Super Strike Prolar. Va bizda 6-raund boshlandi. Voh, NQZ ishda erda minus qilib beradi. Pistoletlarda o'ynaydi bu raundda. Astralis jamoasi a'zolari. Ryu Ryuda Venom Zeraga headshot, lekin biz vaziyatda ko'ra olmadik. Smoke. Fuxi shunchaki pik qilib ko'rmoqchi bo'lgan edi. Lekin uni NQZ kechirmaydi. Bu yerda Blinzak. LNZ ham yetib keldi yordamga. NQZdan kill bor. Fuzi AWP'ni oldi qo'liga. 3 kishiga qarshi clutch olib bera oladimi? Bomba ham tushib qolgan. Birinchi bo'lib orqadagi igroqni o'qishga harakat qilyapti, lekin middan push qilib kelgan insoniy. B tomonda hech kim yo'q. AWP'ni save qilishga bermoqchi emas. Qayergadir G-ni otib tashlab yubormoqchi bo'ldi. Nurujba Gaming Vitality'ning o'yini aka soat 11 da boshlanadi. Shu Telegram kanalimizda o'yinlarni vaqt tashlab pin qilib qo'yilgan. Har kun shunaqa tashlab boriladi. LNZ tomonidan o'tib tashlandi Fuzi ham. 3-3 Mi birdan qaytish. Vida hal igroqlar serverga kirib olishmagan. Serverga kirib olsa o'tib olamiz sekin. Final keyingi hafta yakshanba kuni bo'ladi. 20 nechinchi sana bo'ladi shunda? Bilmadim, 23 mi bo'ladi? Tayyor.
Bu sal qolganda Fuse headshot berishi mumkin-da, lekin Brinzaning reaksiyasi sal kuchliroq tushunga nisbatan double kill bor Brinza hisobida. 5 ga 3 vaziyat. Astralis qiynalib qoldi. Brizan. Va bu yerda Brizan qilingan killga Jabi javob qaytarmoqda. 4 ga 2 vaziyat. Venom Zeraning pozitsiyasi tekshirilayotganmi Jabi tomonidan? Tekshirildi, lekin siz yakunladi. Sher o'ldirganiga insoniy javob qaytardi. Hisob ham 4-3. Sakkizinchi raund boshlandi. Fuse insani Raskidlar tashlab berilmoqda va B'da insoniydan agressiya, lekin B'ga kirib kelishni tomosha qilamiz birgalikda. Insoniy bitta kill amalga oshirib berdi, double kill. Elenz esa Shterga razmen bera oldi. Ketma-ket 5 ta raund olgan bo'ladim. Shunda bir ha 2 minut bor ekan hali. Navini o'yini boshlangancha. Shunday ekan biz bemalol mana bu o'yinimizni tomosha qilib tursak bo'ladi. Yana bitta raund ko'ramiz va sraz Naviga o'tamiz. Va miss shot 200 dan bu yerda smoke ichiga kirib kelishmoqda. Bomba o'rnatishga esa LNZ qo'yib bermadi. Jabi 8 sekund vaqt. Smoke ichida LNZga damage'lar bor va mana endi o'zi save qilishga yo'l oladi. M4A4 zarar qilmaydi keyingi raundda. 9-raund. Va Astralisda timeout ham olib o'tirar ekan bular. Ketdik, undan ko'ra biz o'yinga o'tib olamiz, o'sha vaqtimiz kam. 1 minut vaqt qoldi. Yangi oppoqqina formada Navi. Yangi formasi chiroyli, lekin Navining formasi chiroyli hammasining orasida. Chiroyli forma ranglar tanlab qo'ygan. Bitta turnirda qatnashmadi. Mana shu turnirga tayyorgarlik ko'ramiz. Qani tayyorgarligi qanchalik o'xshagan ekan Naviga. Birgalikda baho beramiz mana shu o'yin orqali. Endi bu o'yinda o'zi best of 1larda baho ham berib bo'lmaydi-ku. Ikkitagina o'yinimiz qoldi xolos.
Ketdik. Inferno tanlagan ekan bu yerda ham. Mana Inferno, ana Inferno. Kamerani sal teparoq qo'ysa, sal to'sib qo'y. Aka, kameraning joyi normalmi hozir? Hech narsani to'sib qo'ymagan. Siz ko'rmoqchi bo'lgan hamma narsa ko'rinib turadi. Tepaga qiladigan bo'lsam, kill chatni ko'rmay qolishingiz mumkin. Maka birinchi kill bor, bit yo'q qilib berilmoqda bu yerda. Ikkita jamoa ham zo'r o'ynaydi. Uchta max shunaqa yaxshi o'ynaydi. Uchta max bu kartani yaxshi o'ynay olmaydi. Gravity esa makazini razmin amalga oshirib bergan 4-3 vaziyat. Navi uchun ancha zo'r pik bo'libdi-da. Ima Mitsutani yo'q qilib bermoqda. Bu yerda kursi ham boshi yo'q. Imada web kamerada boshqa turibdi deydi. Mana endi haqiqiy imani ko'rishganda bizga, lekin Lucky uni yo'q qilib bera oldi. Ikki vaziyat. Alexi bidan ajoyib headshot Luckyga. Imada Luckyni ko'rishib turgandimi shunda? Gravity kirib keldi. Alexi bir pik qilmay turadi. Hozircha yashashdan o'g'ri, ikki tomonda double pick va Wonderful bilan birgalikda birinchi raundni yutib berishdi Naviga. Bomba ham o'rnatilgan. Da kameralar, web kameralar almashib qoldi. Shuning uchun sразу to'g'rilashdi uni. Santaraspi, Дружба Gaming. Agar aniq g'olib qaysi jamoa ekanligini topsam, nima priz bor aka? Gap yo'q deb beraman. Družba Gaming zo'rsiz deb beraman. Bo'ladimi? Topolmasiz nima priz berasiz mana? Shundan gapiringda birinchi, keyin men aytay. Ikkinchi raund. Force buy qilishgan uchta max a'zolari bu raundda. Lucky'dan qayerga? Gaza. Beat. Tarrespik. Burada bir makaziga aytish kerak, monitor bilan kamerani yopib qo'yibdi. Kamera ko'rinyapti aka? Mana. Danat uchun rahmat hammaga. Beat. Makazi. Va B'ga rastak bo'lib B turib olishgan bular esa B'ga kirib kelishmoqchi. Maktem bormi? Maktem Makazi bilan Beatda bor ekan. Urishyapti va mana Kursi birinchi kill amalga oshirib berdi. 25 soniya atrofida vaqt. Ortga qaytishga ulgurishmaydi. Kirsa mana shu saytga kirish kerak bo'ladi. Va Imada mutlaqo bor digillarda damizlarni Beat Maktemni qo'liga olgan holatda yugurishni boshladi. Ima digilda bu yerda graytdan qilingan killga Wonderful javob qaytarmoqda. Vaqt yetarkanmi bombani o'rnatishga? KTdagi igrok Maka informatsiya bor u haqida. Bomba kimning qo'lida? Va mana endi bomba o'rnatildi Wonderful tomonidan. Yomon qiyin raund bo'ldi bu Navi uchun. Ya device'ga Wonderful unchalik o'xshamaydi. Makazi hali tuxumni yorgani yo'q. 0 kill bilan yuribdi. Misturada ham xuddi shu ahvol. O'yin ovozini pasaytirib, aka, unday qilsam bunaqa debdi odamlar. Bunaqa qilsam bunaqa debdi odamlar, biling-a. Hayronman. Da, chiqib ketadigan komandani statuetkasi sindiriladi. JK anavi ovozlarni yo'qotib zo'r qildingiz. Yo'qotdik JK ovozlarni. JK maza qilib ko'ramiz endi o'yinda. Like bosmaganlar bo'lsa 2000 likegacha chiqarib qo'yaylik Vitality'ning o'yinigacha. Turdibek, Missura demoqchi edim, uzr. Missurami? Hozir Turdibekga ko'ramiz web kamerasini. Missura, web kamerani sal chekkaroq qo'yish kerak ekan. Monitorni Maka. Va Makaze Gravity win qilib beradi. Double kill bor, triple ga harakatlar bu yerda low holatga keltirmoqda Lucky'ni.
Lucky low. Va bit ko'rsangiz tutib oldi. Bo'ldi. Ikkita igroq A tomonda, arkada jon saqlash bilan ovora. Bu Navining 3-raundi. Hujumda 3ta raund, keyingi raund esa fullbackga qarshi fullback ko'ramiz. Lucky. O'z ancha pasayib ketdi. Wonderful Misuraga shans qoldirmadi. Yak du se cho. O'rnamas shotki. Nimaga moldik do'stlar yugurib bordi valla. Ketdik. 4-raund boshlandi. Makadan raskidlar va bu yerda fullbayga qarshi fullbay AWP bor. Ime hali ham o'sha 2-raundda olingan Makten bilan o'ynab yuribdi. Yaxshi qayashga Gravity uchib ketadi Makazze tomonidan. 3-2 kill tomosha qildik. O'zi ham 31 HP bilan ortga qaytishga majbur. Banan kontrol turli uchta max qo'lida, smoke ham tashlab qo'yildi u pozitsiyaga va 3 kishi bo'lib hozir apsdan o'ynashadi. Bu yerda Maka tayyor emas, Maka razmenda lekin apartamentdagi iroqlar haqida informatsiya bor. Maka double kill marga o'chirib bermoqda. Saytga o'tib olishdi. 3-3 vaziyat. Bomba esa o'rnatiladi. Kursi va bit boiler pozitsiyasini tekshirish bilan ovora. Maka esa uni kutib olmoqchi oxirigacha. Diffuse kitchi. Full bay qilar ekan bular. Diffuse kit olmas ekanda. Ana nima gap, nima so'z bo'ladi. Men diffuse kit savoli hozir save qilishga majbur. Bo'ldi, save bu round. 4-0. Navi hujumda 4-raundni qo'lga kiritadi. Shu 5-1 ko'ramiz. Ishonaveringlar. Bir dona like qoldi. 1799 urib turibdi. Kim bizdan 1800-like bosib beradi? Turdabek, W Navi easy. Shunaqa bo'lsin Turdabek. Men sizni fikringizga qo'shilaman. Easy win. Oppoqqina kiyimlarda. Как раз men EWC ni ranglariga mos qilib ketdi-da forma. Qayashgani eshitib o'tgan, yonganni eshitib, yaqin kelgan. Men bosdim. Rahmat hammaga bosib qo'yganlarga. Like'larni bosgan bo'lsanglar, biz 5-raund bilan davom etamiz. Wonderful Jota o'lmabdi hali. Biz ikkizamizmi yo'q bunga? Gravity, Maka. Yaxshi qayashga yetib va Wonderful 41 jon bilan. Bu javob ham qaytdi lekin Gravityga. Ema. Mana Wonderfulga ko'z tegdi. Lucky har doimgidek Lucky. Boshiga o'tib beradi iroqlarni. Hozir bitta o'zim streamni eshitib kelay, maylam. Hozir check qilaydi shu narsa. Balandmi ovoz qanaqaligini o'zim bilib, pasaytirib ko'tiraman. Ya, men ekan. Misura email tutib olmoqda. Misura bu yerda Alexey B kursini yo'q qilib berdi. 2 HP bilan tirik qolgan. 4-3 vaziyat. Misuradan boilerga agressiya. Makazi va bit Gravityni yo'q qilib bermoqda. Lucky bitni kill qilgandan so'ng Alexey B 2 HP bilan va Makazi. Nima o'tish bu Makazi? Qanaqa qilib o'tolmaslik mumkin orqasidan Alexey B 2 joni bilan g'atoga kill topib o'tirgan joyda. Raundni yutishardi, ketishardi. Ishoninglar. Shuni raund olib ketishardi. Bum. 4-1 hisob.
Bo'ldi, ozgina pastroq qildim. O'yinda ovozini ozgina pastroq, juda baland bo'lib ketgan ekan o'qlarning ovozi, salgina pastroq qildim. Da, Farruh aka, Abdusattorov уже chorak finalga chiqdimi play-offga? Gap yo'q. Xursandman. Siz o'zingiz ovozingiz, mani ovozim past bo'ladigan bo'lsa, yo mikrofonim charchagan. Charchamay tursin hozir. Asfalt ko'p bo'ldi. Asalcham, yaxshi ishlaydi. Gravity makazini minus qiladi. Lucky'dan otilgan xayashka Alexey Bini uchib ketishiga sabab bo'lmoqda. O'yinning startidan 5-3 vaziyatda qolib ketishdi Navi a'zolari. Gravity banandan push qilishda davom etmoqda. Counter Strike 200 ga zo'r. Wonderful. Gravity imani yo'q qilib bergan bo'lsa, ikkita igroq bananda qayashga yetib keladi. Hozir ularga bitta minus topdi. Qayashga o'tmadimi shunda? Lucky vajohat bilan yugurayotgandi. Makadan flick ham ko'rishimiz mumkin. Wonderful bilan clutch. Va yo, Wonderfulni o'qda yutdi. Maka o'qda yetkiza olmadi unga. Safe. Keyingi round pul bor, bit drop tashlab berish ham mumkin. Email drop tashlaydi, o'ziga narsa bo'ladi. Bu Alexey Bini takror pistoleti bilan yugurib yuradi, teklayni bilan. Spirit jamoasi ertaga o'ynaydi. Bir marta o'ynadi bugun. Makazi Alexey Bini Tech9da 3 ta kalash va Wonderfulda AWP bor. Drojbaga Vitalityga muxlislik qilayotganlar, Vitality deb yozinglar chatga nechta ekanmiz. Donat uchun rahmat Drojba Gaming. Vitalitychilar yetarlicha bor, lekin hozir chatga ham yozib qo'yishsa kerak agar erinishmasa. Ima 4 ta bo'lib aniq himoya qilyapti. 3 ta max o'yinni shunchalik zo'r o'qib bilyapti. Qaysi saytga kirishmoqchi bo'lsa shu joyda. Gravity. Gravitydan smoke va mana endi B ga rotatsiya emas bu, hali bomba A da turibdi. Qimir etmayapti joyidan 3 ta max. O'ynashni biladi bu komanda. Yorib kirishga harakat qilib ko'radi endi Navi. 4 kishi himoya qilayotgan pozitsiyaga 5 kishi bo'lgan holatda. Yaxshigina qayashga bu yerda Makazi Misurani minus qilib ber oldi. Makaz saytda mahkam joylashgan ekan Alexey Binidan teknayda killga ko'rsa javob qaytarmoqda. Lucky'dan ham headshot bor. Makazi yana bir kill Wonderful esa Lucky'ni minus qilib berdi. 9 soniya vaqt. Middan kelmoqda bu yerda. Gravity ajoyib tarzda kirib kelishdi. Bomba ham o'rnatilgan. Gravity 3 ga 1 clutch va save round. Bu Navining 5-raundi.
Umar KZ2dagi Xayrullo Hamidov uchun donat deydilar. Yo, Umar aka, donat uchun katta rahmat. Sizni species qanaqa 50-70 video karta qo'yilgan. Keyin 14700 KF Intel'dan. 14700 KF. Falcons yutdi Kiyoshi. Tinchmisiz? Nukus tinchmi? Charchamayapsizmi? Keyin yana nimasini aytsam, 32 GB RAM 64 emas meniki 32 da adashmasam. Shu 1 terabayt SSD qo'ygan. Blok bitani ham yaxshisidan qo'yilgan. Maka o'xshamayapti. Makadan miss shot. Va endi bit hozir apsni push qilib kelmoqda. Bu yerda 3 ta esa bananga agressiya bor. Flash raskidlar Imening o'zi ko'rsini yo'q qilib berdi. Salgina shoshdi. Misura narazmen bitga qoldirildi. Misura va bu yerda Makaze fullback qoladi. Lucky'ni kill qildi. Lucky'dan unlucky chiqish degani bu. Dan Nukusdan erta tugatamiz. Uje erta tugatyapsizlar. Buncha tez. Gap yo'q ekan. Xajabayev Furiya bilan Vitality qachon bir xil paytda boshlandi. Xajabayev Furiya bilan Vitalityning o'yini. Bugun soat 11 da. Makaze Misuraga headshot berib yubormoqda. Salgina Misuraning o'yini chiqmaydi. A kursi undan ham battar. Bo'ldi, save yana. A ga kirib kelishdi. Navi hujumda 6 ta round Inferno kartasida. Juda ajoyib natija. Pulchi pulda muammo hozircha bo'lishi mumkin, lekin balki gravity hamda faqat gravity drop qilib berishi mumkin ekan biror narsa. Tinchgina qolgan igroklar hozirgi raundda pistoletlarda o'tkazishadi. 5-7 olsa bo'ladi qo'llariga. Gravity drop qilib bersa puldan qiziqanmay. Va bundan keyingi raundda fullbackga qarshi fullback ko'ramiz. Misura emas, Misuta. Xo'p bo'ladi aka. Men xato aytganim yo'q. Misuta deyapman. Misuta deb aytsam, balki siz eshitilar. Misura deyapman, Misura. Misura, DT. Misuta. Xo'p, aka, to'g'rilab aytamiz. Alexey Viperjadiga zo'r ekan. Bu proigroklar hammasi agar siz ham shunaqa skin olmoqchi bo'lsangiz, agar siz ham xuddi shunday skin olmoqchi bo'lsangiz, men sizga FB Skins Telegram kanalini tashlab beraman. Uje skinlarimiz ko'p sotib ham ketilibdi bugun. 2 ta 3 ta qolgan hozir sotuvda. Time outda. Joyim reklamani. Chiqmasin Cleanfitda, Cleanfitsiz hayot emas. Ko'pchilikning formasi uncha yaxshi chiqmabdi. Naviniki birdan o'yingacha necha baho berasizlar formasiga? Men o'yin qo'yaman. O'yindan o'yin. Beat. Kursi. Sakkiz, 10, 0 plus minus 9, 6. Hammani dedi har xil shundan bilinadi. Kimgadir yorqin rang yoqmaydi. Satovan Spirit, Falconsga qaraganda normalroq kiyim bo'lganda. Va Makaze bu yerda ketdi. 10 HP. Deb o'tiribdi Gravityni va 4 HP bilan tirik qolgan Gravity o'zi. Alexey B.
Alexey bitta kill topgan bo'lsa, Maka lurker bo'lgan. Bitni minus qilib berdi. Turtguvchi vaziyat side egallab olishgan. Bombani ham o'rnatishadi. Wonderful esa banandan 3 kishi kelyapti. Wonderfulda yaxshigina shans. Tushunarli Wonderful. Misshotlar. Va bitta kill amalga oshirib berdi. Double kill. Wonderfulda triple qilishga esa qo'yib beradi. Imakga bir klash yutib bermoqda. Naviga hisob 7-2. Deponi formasi. Depo forma. Ya qo'ying. Qo'ysangizchi bunaqa gaplar. Depon formasida dizayner. Hakoy ishidan ketayotgan payt oxirgi ishini qilgan dizaynerda ishlagan-ku. Dizaynerning so'nggi ishi. Deb nomlansa kerak. O'ninchi round. Wonderful. Dizayner ko'zni yum qilsam bundan chiroyliroq dizayn qilaman. Maka zeni minus qilib bermoqda. Maka. Alexey B. Hozircha yonganicha yo'q va gravity agressiv tarzda Alexey B'ni kill qilgandan so'ng endi agar rotatsiya qilishadi. Boshqa iloji yo'q. Lekin 7 ta hujumda round qo'lga kiritib bo'lishdi. 8 ni ham olishsa 5 ga yetaman. Futbolda El Clasico Barcelona KZ2dachi. KZ2dagi top 4 dagi hamma komandaning o'yini top 10 dagi deylik. Top 10 emas. Top 4, top 5 ta ichida turgan komandalarning o'yini El Clasico deb aytilaveradi. Ima chek qilmadi Missutani pozitsiyasini oxirigacha. Bit juda qiyinchilik bilan razmen ber oldi bu killga. 2 ga 3 vaziyat va bitdan easy headshot gravityga. Maka Wonderful bu pozitsiyani chek qilib turibdi o'zi. Bo'ldi, Wonderful tutdi. Tutdi. Bayt qilishini qarang. Voy, juda tez o'tdi, ha? Bu 10 xapa bitdi. Gaga bit. Ko'rsaymi? Lucky'dan headshot. Wonderful. 2 ga 1 clutch. Lucky ajoyib head bilan Wonderfulni ham minus qilib berdi. Santaris Hajabaya bir vaqtda boshlansa Furia o'yinini ko'raylik. Jonli Vita easy yutadi baribir. Hajabay donat uchun rahmat. Yo, aka Vitalityni ko'ramiz deb aytib qo'yganman-da. Men Furia easy yutadi deb o'ylayman. Vita 100 Thieves bilan o'ynayapti-ku, qiynab qo'yadi, ishoning 100 Thieves. Furia Wildcard bilan o'ynayapti. Wildcardda kim bor? MHL bor, Hex bor, Nemanya. Normalniy komanda Wildcarddan yaxshi o'tadigan yo'llar bor. Lekin Furia uchun easy win. Gravity. Alexeyni ikkita tomondan otib tashlashyapti. Misuta esa yashab qolishga harakat qilib ko'radi. Misuta hozircha birinchi qayishgandan keyin bitdan headshot Makazda esa Makani yo'q qilib bermoqda va saydigalarni bo'lingan. 4 ga 3 vaziyatda qolib ketishdi. Hamma save ketganda qarang Bga. Bo'ldi, o'ylab ham o'tirishmaydi. 40 sekund nimani ko'ramiz endi bilmadim bomba portlagancha. Tezroq portlatib o'rish iloji yo'q bombani. Takoy save yoki yo'q desa, shuna save ga E ni bosib o'rsa ular ekranda, bomba portlasa joyida. Next round ga o'tadigan bo'lsa. Vita yana Prime ga qayta oladi. Vita Prime dagi sostaviga qayta olmaydi. Mazza qilib ko'rib olinglar Vitality muxlislari, bu Apex, Mezi, Robs, Flames, Zayvu bitta sostavda o'ynayotgan tur. Keyin 2-3 ta turnir, kamida 2 ta turnir. Jail o'ynaydi zamena qilib. Bitta turnirda Mezini almashtiradi, bitta turnirda Apexning o'rniga kiradi. Nazarov bo'ldi aka, statrek arzonroq. Ana ular qo'yamiz. Skinlar qo'yamiz. Like bosmaganlar bo'lsa 2000 likegacha chiqarib qo'yaylik. O'yinimiz borgan sari yakunlanib bormoqda chunki.
Makazi. Jail, IGL o'zgarsa kerak endi IGL bilmasam. Bitta turnir IGL siz o'ynaysiz nima qilibdi? To'g'rimi? Prizavoy birinchi o'rin 600 ming oladi, shuni bilaman. Umumiy 2 million dollar. Unlucky nima deydi? Unlucky degani omadsiz degan, lucky degani omadli degan. Kursi. Ko'ramiz, gravitatiga 4 HP. Badav. Bitta agar Alexey Bey eplab haydashga o'tib bo'lsa, va wonderfuldan ajoyib headshot kursiga. Open kill topildi ham. Makazi. Ima. Umbish o'ynayapti. Vaqtni yutib yuborishdimi? Round so'ngida bo'lmasa ketdi bu. Yedi bu raundda mana. Shuncha kutirib o'ynagan. Alexey bitta kill. Saydagi igroq o't olmayapti. Misurani o't olmayaptilar. Bomba o'rnatishga vaqt yetmaydi. Ey, open kill topilgan. Jonzodlar, nimaga bunaqa sekin o'ynashda hayronman. Yo, vaqtni ham ko'rib turishibdi-da bo'lmasa. Mayli. Mezi bo'largani. Mezi o'sha bitta raundda jel bo'lib beradi. Bitta map uzr, turnirda. Mezi bilan o'ynasham unaqa yomon emas. Va bizda parallel o'yin ketayotgandi. 13:6 ga o'sha Astralis yugurib yutib tashlabdi. Eng qizig'i streami o'yinni Wildcard bilan Furia'ni streamiga to'g'ri kelganda. O'sha Wildcard bilan Furia'ni streami aniq 22:55 da boshlanadi. Mana bu o'yin hozir tugagandan keyin agar 8 minut ichida o'yin konkretdan tugamaydi. 11 dan 15 talarda boshlanadi Vitalik. KZ2'da rank ko'tarsani da beradi aka. KZ2'da shu safar har bitta rejimdagi eng qaysi rejimda balanda turadigan bo'lsangiz, KZ2'dan VIP'ni olasiz. 300 ming so'mga turadi. O'zi 90 ming so'mlik VIP'dan ko'p odamga beriladi. Va Gravity, Maka bittadan kill topishmoqda. Ular endi raundlar olishni boshlashadi katta ehtimollik bilan. Ima ancha qiyin holatda o'qi tugaydi. Imani ustiga yugurib o'tib tashlaydi Gravity. Alexey informatsiya bor. Alexey birinchi kill, double kill qilishga Gravity qo'yib bermadi. Eng so'nggi igroq esa Wonderful 3-1 clashda. Da Furia'ni boshlanishini ko'rib turamiz. Hali mana bu yerda Navi o'yini tugatsin, eson-omon. Eson-omon. Sakkiz u 5. Keyingi round 100 talik force buy. Rahmat aka, shu kuni bo'yi bekorga rank ko'taraman. Rankda nechinchi o'rin, birinchi o'ringa chiqib oldingizmi shunga yarasha? Voy boshim. No mayli, ketdik. Bu yoqda endi peshonada yozilganini ko'ramiz-da, to'g'rimi? Kikka qaytmaysizmi? Qaytaman. Kikka o'tamiz hali. U yoqda ham streamlarimiz bor, plan bor. Vaqt yo'q hozircha. 3 ta B himoya. B ga kirib kelish boshlandi, lekin tayyor emas hozircha ular. Makaze va Ima yana raskidlari ketma-ketligi bilan B ga kirishda davom etishadi. 5-7lar bor. KTda hech bo'lmasa bitta flash otib beradigan igroq bo'lganda ancha aqlli ish bo'lardi.
Lucky. Wonderful. Nima ahvol bu? Wonderful prikol qilmoqchimi? Ikkita kill qilsa lekin 5 baho qo'yamiz. Nima aytishni bilmadim, miyam hech narsa kelmadi. Hali ham 3 ta bo'y turib olishgan. Uzoqdan o't olmaydi-ku bu quroli bilan, balki second midda yaqin deb o'yladi. Hozir beat bilan birgalikda o'ynaydi. Wonderful birinchi chiqib bergani yaxshiroq, chunki bitta o'tganda devorga o'tib o'tiradi bu. Mana. Lekin kill qilib berdi, ikkita kill berdi. Bu yerda Alexey zo'r o'ynab berdi. Nu kursi razmenda. Wonderful yana dang Lucky'ga. Ketdi saydiga Lucky. 2 kishi bo'lib double pick qilishadi. Wonderful birinchi chiqarib yuborishmoqchi. Smoke tashlab qo'yildi. Va IME ham 5-7 da o'ynaydigan bo'lsa, lekin Gravity bu pozitsiyani tekshirib turibdi. Lucky tutib oldimi deb o'ylayapman. Bu IME bitta minus amalga oshirib berib oldi. Va double, triple ham qiladi hozir. Va triple kill! Voy Wonderful clutch ham olib berdi Nova bilan. AWP'ga so'qqishli oldi hozir. 7200 pul. Mana bank olib kelibdi bu o'zi bilan. Har bitta killga qanchadan berardi? 900 dan berardim har bitta killga. Na, shuncha ko'p berardi-da pul. AWP'ga so'qqan ishlab ketdi. Gap yo'q, 5 baho. Hali ham bir narsa va'da qilib qo'ymanman. Miyaga sochim mot tashiyman degan fikrlar ham keldi. Qo'ydim. Hazil Wonderful. Wonderfulga o'xshab qolmaygin, prichos. Kaltax. 5 bahodan ham ko'p baho. 900 beradi, o timindan. Lekin u AWP olmadi, drop tashlab bergan. Jamoadoshlariga. Siz kulgan o'yinchilar zo'r o'ynay oladi-da. Kulgan o'yinchim zo'r o'ynaydi. Formasini kiygan komandam 2 xil ishlaydi, 50-50 ishlaydi. Stabil round yutqizib ketadi yoki stabil round olib ketadi formasini. Wonderful. Shonderful. Yaxshigina qayishga yetib keladi va boom, yana bir qayishga bor ekanmi? Wonderfulda yaxshigina shans bor va birinchi kill. Unga yaqin igroklar, Wonderful double, triple, quadro, ace-mi? Bit kursini o'ldirib qo'ygan ekan, brachkani quadrosi ace-ni o'g'irlashdi. 16 ga 3 kadimi shunda? Kuchayibdi ancha. Shiro vs Wonderful. Shiro oxirgi turnirlar uncha yaxshi o'ynay olmayapti-da. Hatta Wonderfulni endi ko'ryapmiz aka. Shiro bugun juda raso o'ynadi. 0-5 kadada tugatdi o'yinni. Men Wonderful 16 ga 3 ko'rgan paytim eslolmayman menimcha. Va Fullbayga qarshi Fullbay 5 ta round farqi bilan Navi oldinda. Let's go Navi. Hech narsani ko'rmayapti. Beat Fullbay holatda Makazidan tupa agressiya, jinnim. Tinchgina o'tir, yasha. Safe. 16 ko'rinishga yetib kelmoqda hisob. Yeah.
Beraversa ishonasizmi? Beraversa bor. Qayt Navini o'yini ko'rmaymiz. Navi tursa. Bunaqa hisob 15 ta raund farqi bilan yutqizib qo'ysa endi bilmadi. Feyzi formasini kiymay turib bo'ldi, bemalol chempion bo'linglar va time out bu yerda. Navi ikkinchi time outdan foydalanmoqda. On 7-chi raund boshlandi. Corsi. Boost. Vanderbotdan miss shot. Boshladi o'yin qilishdi do'stimiz. Makazi. Admin qanday bo'lgan so'ra javob beradi. Admin aka men bilan ko'rishga kelganda hozir rulda bo'lish kerak, uyga borib yozaveradi. Qaytib ketdik, ko'rishib oldik admin bilan. Gravity. Va Wonderful pozitsiyani check qilmoqda. Wonderfulda shans bor. Kimdir boylarga kelsin. Flash va raskidlar tashlab beriladi. Alexi B. Lucky'dan flash. Aynan mana shu taktika Navining o'zining taktikasi edi. Bilsanglar, boylarda pik qilish. Alexi B flash otib berardi, bit chiqib ot tashlardi yo'qda. Qani bit, o'zingni ko'rsat. Bit, bridge kill, double kill bor bitda. Misura esa razmen qilib beroldi. Wonderful smoke orasida bu yerda Ima ham kill amalga oshirib berdi. 69 HP bilan tirik qolgan Ima. Va Imaning o'qlari yetmay qoldi. Ana Wonderful nima qilib turibdi smoke ichida buncha payt? Tez javob bering bu savolga. Toping. Va Lucky chiqib hozir flash bilan pick qiladi. Killni ham topib ketadi. Umuman full focus o'ng tomonga qaragan ularning xatosi bu. Ikkita low igro. Makasi. Yaxshi qayashga Lucky uchib ketdi. Bo'ldi. Bitta igro qoldi. Va Makazi 2ga 1 clutch yutib berib Naviga 11-raund masalasini hal qildi. 11-6. Pul bor, fullbackga qarshi fullback ko'ramiz. Navi jamoasi yokida match point yo'l olishadi, yokida yana o'yin birozgina davom etadi bizda. Vitality bugun o'ynaydi. Mana shu o'yindan keyin bir yarim soat 40 minut atrofidagi pauza berib boradi. EWC jinni o'g'li. Shuncha katta igrovoy joy tayyorlaydi. 64 ta komandani sig'diradigan ham joy tayyorlab oladi. Lekin bir 4 ta kabinet qilib qo'ymaydi. Ikkinchi komanda shu tayyor bo'lib turishi uchun. Baribir har bitta igrok Steam akkauntdan chiqish kerak. Klaviatura meshkasini yig'ishtirib ketaman deydi. Bir 5-6, xo'p 10 minut atrofida vaqt ketdi. Yangi komanda kirib joylashaman degancha 10-15 minut vaqt. O'zimizda fragli turnirlar tezroq bo'ladi. Makazi double kill amalga oshiradi. Bu o'rga qaytadimi? Yo'q. Sotib yubordi Alexi Beyni shunchaki. Va bu yerda Makazi triple, quadro. Bu Maka razmenda 29 HP bilan. Makadan esa double kill. 3-2 vaziyat. Keyingi raund aqsha yo'q. Agar bombani qo'ya olishmasa qiyin holatga tushib qolishadi. Wonderful
Yetib keldi. Bni solo o'zim himoya qilaman. Menga ishoninglar deyishdi. Va agar rotatsiya ham ko'rib yuborishimiz mumkin istalgan paytda. Ima bilan birgalikda turib olishgan. Bitni o'ziga A ishonib topshirildi. Wonderful, sen qayerga ketyapsan? Hazilkash Wonderful. 3 kishi bo'lib aga turamiz deb hisob kitob qildinglarmi? Misuta hamda Maka. Wonderful. USB'da. Ikkita headshot ketdi. Bir, emailni ham otib qo'yadi hozir Misura. Yo'q, qiyinchiligi bilan kill berildi 15 soniya atrofida. Vaqt kam. Bombani o'rnatib ketdi. Maka full risk qildi, chunki keyingi raundda endi pullari bo'ladi ularda. 2 ga 1 clutch olib chiqsa, juda kuchli ish qilgan bo'ladi. Birinchi kill bor, 29 HP, hali ham tirik. Triple kill Makadan. Quadro clutch ko'rishimiz mumkin. Bit o'qimayapti pozitsiyasini. Zar. Gap bo'lishi mumkin emas, Navi. Magazini qilgan 2 ta kill, 3 ta kill, qayerga ketdi, kim aytadi? Wonderful baribir pistoletda o'ynar ekan. Nimaga AWP bilan turmadi saytda? Tag razmenga yana USB'da chiqib beradigan igrok ekan. Shunaqa ideya qilar. 11-7 hisob. Mana ketdi. Bu raundni ham yutqizib qo'yishsa, o'zi qiyin bo'ladi ularga ancha. Lekin Ima ishonchli turib berdi. Wonderful bilan birgalikda bitta kill top bermoqda. Maka va Maka bitni minus qilib bera oldi. 4 ga 4 vaziyat. Bunaqa o'yinlar o'zingiz o'ynaysiz-ku, relax nature. Nima hamma o'zingizda bir xil deb o'ylaysiz. Men prosta o'yin tezroq yakunlanishini xohlayman. Baribir yakunda Navi yutadi-da. Cho'zi bitmoqchi. Xato. Push qilish juda katta xato. Wonderful. Davay ukajon. Va Lucky'dan ham kill bor, katta ehtimollik bilan keyingi raund. Bombani ham o'rnatib. Maka check qildi bu pozitsiyani, Wonderfulga haydab yubordi. Eng so'nggi raund Makazi MKni save qilishga ketadi. Bitta MKda raund o'tkazadi Navi. 11-8 ko'rinishga yetib keladi hisob bomba portlagandan so'ng. Best of 1 bugungi kundagi hamma uchrashuvlarga. Naviga Jumima har doim klasslandim. Da. 23-15 ga surildi Vitality'ning o'yini, lekin shuni esdan chiqarmanglar. Har bitta o'yin tugagandan keyin 40-45 daqiqadan keyin boshlanadi. Ya'ni soatga qaraymiz, yana bir taxminan 10 daqiqa davom etsa kerak bu o'yin, 10 emas, taxminan 10 deylik. 40 tada tugaydigan bo'lsa 23-25 tada Vitality va 100Thieves o'rtasidagi bahs boshlanadi. Like'larimiz ham 2000 tadan o'tibdi. Nima deb tursam, endi pauzalarda like so'rab bo'lmaydi. Kelinglar gaplashib o'tiramiz bundan ko'ra. Nima deb o'ylaysizlar? Taxminiy hisob yozinglar qani Navi bilan 3 Max o'rtasidagi bahsga. 17 da to'xtab qolgan Wonderful. 16 ta kill bilan perexod bo'lgan deysizlardan. Ima tahorat bilan chiqqan ekan 6 HP tirik qol. Yo, men uni 9 deb hisoblayman, o'zim taxminim shunaqa. Gravi. Wonderfulni minus qilib beradi, Misura esa bitni minus qilmoqda ko'rsatilgan ham kill bor. Makazi faqatgina Misudani trade qilib bera oldi xolos.
Alexi B B igrok va B ga kirib kelishmoqchi. USBda Alexi B highlight qilib ko'rsaman deb va'da berib qo'ygan joyi bor edi bizga. Va ko'ramiz hozir o'sha highlight amalga oshadimi ekan. Makaze. Gravitydan ajoyib hit. Alexi yonganicha yo'q. Va da, juda chiroyli highlight. Tez urib berdi, qiynab ham o'tirmadi hech kimni. Yarim soat. Yo, buna xush qo'ymaydi. Kino tugadimi deb o'yladim. Time outdagi muzikasiga qarab film mohirdagi qo'shiqlar o'sha edi. Easy for work, birinchi marta yozgansiz-ku. Mana chaqniyman. 24 soat davom olib keling. Yigirma birinchi raund boshlandi. Variant bor aka, sizda bor boshqani ko'rishga. Men u narsadan cho'chimayman. Kursi. Wonderful va Kursida agressiya. Bu yerda Wonderful email bilan birgalikda bitta kill amalga oshirib bermoqda. Beat esa Gravity'ni tutib oldi. 5 ga 3 vaziyat. Beatdan double kill. Lucky razmenda. Tepadan kelgan igrok o'qishmayapti. Endi o'qishdi Lucky. Voy jinni Lucky nimalar qilib tashlayapti. Bu yerda Maka bilan birga 2 ga 2 clutch, ikkita igrok ham deyarli low. Alexi B va Makaze 2 ga 5 raund yutqizib qo'ysa juda o'zlariga jabr bo'ladi. Birga o'ynashmoqchi eng qizig'i. Smoke, flash, bitta xayashga boradi, hech bo'lmasa kill qilish mumkin va Lucky. Double pick Falconslar stilida. Maka 2 ga 1 clashda bomba hali diffuse qilingancha yo'q. Diffuse kitni o'zi yo'q bularda. Makaze tomonidan minus qilib berildi. Va match point Navida. Ulgurdi. Bemalol. 12-9 hisob. Pulni ko'p bo'lib ketganini. Kursida 8300, Makada 8200 bor. Bemalol fullbackga qarshi fullback ko'ramiz. Nima deb o'ylaysiz? Vita va qariyalarga predikt yo'q. Kompyuterlar tayyormi? Xo'p, mayli, o'zimiz otishib turamizmi? CS2 serverda qanaqa o'ynaymiz? Makaze. Va Maka. Bu yerda bit tomonidan multifot berilmoqda emailning pozitsiyasiga. Nima? Bit tomonidan multifot emailing pozitsiyasiga tushunarli. Charchamoq o'zi. Maka. Va Misshot orqasidan o'tib olmayapti. Maka haqida info bor. Missuraning agressiyasi esa email tomonidan tutib olindi. 3 ta igrok joni juda ham kam Navida. Lucky B'ga kirib kelishadi, lekin Makaze qo'yib bermayapti. Alexi B tezkorlik bilan katadan kirib keldi. Bu yerda rasmiy qilaman deb Alexi B hech narsa qilmadi. Shunchaki chiqib keldi. Gravity'ning o'zi rasmiy ham qilib berdi killni. 3 ga 2 vaziyat. Maka va Gravity. Beat Wonderful. Endi Wonderful yo'q. Beat va emailga qarshi. Gravity.
Beat. Va bu yerda Beat Gravity'ni pik qilib tashlamoqda. Eng so'nggi guruhga esa Maka. Makadan miss shot, allaqachon yaxshigina paysalar egallanib bo'lingan. Ime bombani debut qilish ham mumkin va Ime chiqib o'tdi tashladi. Navi bu mapni o'z foydasiga hal qilmoqda. Da, Gravity o'zinikini trade qilib berdi. Ko'rdim buni ham. Navi turnirda g'alaba bilan boshlaydi. Like bosmaganlar bo'lsa, like'larni bosib qo'yamiz. Mana Vitality'ning o'yini hozir vaqtni bo'ladi. Adashmasam parallelda o'yin hozircha boshlangani yo'q. 23-15 turibdi Vitality. Da, shunaqa bo'ladi. 23-15 yoki 23-20 da boshlanadi. Tekstlarga yozib qo'yaman. KS2.uz serverga kiramiz birgalikda. O'yinni davom ettiramiz. Vitality versus 100Thieves. 23-15'te boshlanadi. Spirit o'yini ertaga. Mayli shuni ko'rib turinglar, bitta shuni. Yana bir ovqatdan olaydi. KS2.uzga kiramiz, qaranglar aka. Любой serverda o'ynab turinglar, men o'zim kiraman-da, birga o'ynaymiz o'sha serverda. Любой bittasida. KS2.uz deb yozamiz yoki shift tab deb bosib yozsak ham bo'ladi. Duelmi, random skillsmi? Duelda odam kamroq ekan. Mana dast duelda odam kamroq. Buni kopiya qilib olasizlar, mana bunday qilib. Connect tashlab qo'yaman, shu connectda bo'lib turinglar, men kelaman hozir. Qo'lni qizib turinglar. Exactly what we're going to be doing down here on the stage. Congratulations, Alexi. Let's be honest, though, it was pretty in control from you for the vast majority of this game. Things did get a little bit dicey towards the end. Scoreline hits 11-9. Blade calls his last timeout. What's he saying in that moment to kind of calm you guys down? Yeah, exactly. Calming us down since we knew this round that Maka won shouldn't have happened. We all knew that he was low HP as well, so we kind of just misplayed it. Unfortunately, we didn't have the best economy going into that round on the 11th, but they decided to make a fast play on A. And yeah, I'm happy we played 3A that round and got the crucial entries. And in the end, yeah, some good clutches from us as well, even though we had the man advantage in those rounds. Yeah, solid game. Wonderful. And Makaze, both looking incredibly solid in the server today. Do you think they missed playing officials? Because it's been a while since we've seen you in the server. Yeah, you could feel on the communication that we didn't play an official for a while. It was a pretty hectic at times compared to, you know, some of the practices you play on bootcamp where it tends to be more chill. But yeah, they played very good individually and we all saw it. I imagine there's more than just you deciding what events you're going to be attending, how long you're taking these kind of prolonged breaks for, right? Because you're one of the teams that have had a bit more time away from officials after the Cologne major. What benefits do you see to having a little bit more time maybe to boot camp, just away from those officials? I mean, we've been a team for a long time now, so just, you know, spending some time firstly like on vacation, then going into a long boot camp and not rushing things. We tried to analyze, we tried to do our best in order to, you know, step
even one step further on this season. But yeah, the opening game is always the hardest, and I'm glad we managed to win it since it was a best of 1. But you know, there's still a long way to go here and a lot of tournaments this season, so we need to be ready. Things can certainly get a bit chaotic in his best of ones. We've seen that happen already here at EWC. Just one more question, throwing it back to the major. Of course, we saw the disappointment of you guys not making it through to the playoffs of that. How do you harness that as an in-game leader and use that as fuel, as motivation for the guys coming into a new season? I mean, that's the only thing you need to do. You know, we were deeply disappointed considering that we came into the major with good form, or at least that's what everyone thought, and we even had a boot camp. Everything was there for us to, you know, have our chances, but in the end we couldn't you know, come over the finish line, and that's what happens, and you need to, you know, build the motivation off of that. I see what you did there, the finish line. Nice one, Alexi. And a nice one from Na'Vi, indeed. 1-0 up here in Paris.
Akalar, Furiyaning o'yinini ko'rib turamiz. Vitality boshlanganicha. Ya ovozni o'zim o'chirib qo'ygandim aka. 20 da boshlanadi Vitality. Ungacha bekor o'tirmaylik. Furiyaning muxlislari ham afa bo'lib qolmaydi shunda. Va Furi yana Inferno kartasi. Zerikdik bu Infernodan. Yuri 30 HP bilan Furiyada ham oxirgi turnirlarda ishlari yaxshi emas. Yaxshigina qayashga yetib keldi Sexzinning oyog'iga. Yekindir info beradi. Fallendan o'tirgan flashdan keyin yekindir pik qiladi ketadan. Pik. Fallen sal ket, lekin Fallenning o'zi triple kill amalga oshirib berdi. Gap yo'q. Bombani o'rnatiladi Hex tomonidan. MHL bilan birgalikda 4 kishiga qarshi round retake bermaslikka harakat qilib ko'rishadi. MHL Cash ko'rdik, Mirage ko'rdik, 2 ta, 3 ta Inferno ko'ramiz. Fallen boshiga tegdim deb baqiraverdi. Voy. Yuridan headshot, MHLga diffuse kit yo'q. Boshladi va Yuri smoke orasida Hexni yo'q qilib berdi. Ulgurdimikin, ha? Ulgura olmadimi deb o'ylayapman. Ha, ulguribdi. Meni akkauntim Samandar gapi. Samandar gapi game pointmi? Hozir kanalda aytdingizmi yoki gruppani aytdingizmi, Murad? Kanalda borsiz. Hozir. Bir kirib ko'ring qani endi kanalga va gruppaga. Va Yuri double kill amalga oshirib bermoqda. Maladoy ham min kill qila oldi. Shu Yuri zo'r turib beradi Infernoda.
Внимание. Fallen. Bo'ldi, Fallen check qiladi va Nemanya uning qarama-qarshisida. Fallen'da birinchi kill bor. Fallen double kill amalga oshirib ber oldi. 2-0 hisob. Furiyadan ishonchli start. Steamga rozpis qo'ying bad account. Livinoq yozganmisiz Steamga? Accountimga juda tashlaganmisiz? Yunkami sizda accountingiz? Dami yoki? Hozir yozing, Livinoq. Hozir yozaman. Молодой. Bitta menga komment yozsangiz bo'ldi Steamga. Keserato. Молодой bu yerda repressiya ko'rsatmoqda. Nemanya Digl bor. Keserato. Mana Nemanya Digl bilan Молодойni yo'q qilib berdi. Keseratodan esa double kill. MHL tashlab berilgan qurolda o'ynaydi. Nemanya esa Diglda raundni davom ettirishga harakat qilib ko'radi. 2-4 vaziyat. Ular haqida info bor. Diglda hech narsa qila olmayapti, chunki u yerda Yuri bor. Keseratoning esa quadro raundi bo'ldi. 3-0 Furia oldinda. Steam accountingizni bering yozishga. Mana bunaqa deb yozsangiz chiqish kerak. Va bizda 4-raund boshlandi. BC'ga ham bu turnirdan chiqib ketgan. Fallen Professor. Fullbayga qarshi fullbay. Nemanya. Va Fallen Nemanyani minus qilgan bo'lsa bu yerda Kinder yordam berar ekan bunga. Kinderda ko'rdi boshini, lekin o't olmayapti. Ulgurmadi otishga. Yana Fallen. Boost Keseratoda. Boostni hech kim check qilmayapti. Ay, chiqib olmay qoldi Keserato, unlucky. 4-4 vaziyat. Banandan faqatgina Yuri o'ynaydi. 2 kishi bo'lib uni pik qilishmoqchi. Agar mana shu paysaga o'zi Molotov tashlab berilsa, bo'ldi qiynalib qolishadi ancha. Ya bormadi Molotov. Chota save mi deymanda? Ha, bo'ldi save bu round. Молодой rekni yo'q qilib bera oldi. Kataga save qilishmoqchi, shans qoldirmayapti Keserato. Fallen ham MHL'ni o'zi minus qilib berib, jon saqlab qoladi mana shu paytda. 3-1. Yana bitta narsani aytmoqchiman akalar. Vitality qachon o'ynaydi yoki qaysidir o'yinni savol bermoqchi bo'lsanglar, mana shunaqa kirgandan chap tomonga qarasanglar, har doim streamda men yozib qo'yaman o'yinimizda nechida boshlanishini. Hozir ham Vitality vs 100Thieves men chap tomonda yozilgan 23:20 da boshlanadi deb. Ekran chap tarafda har safar yozib qo'yaman. Bundan keyin kirganda birinchi e'tibor qarasanglar bo'ladi.
5-round. Sexy. Askitlar tashlab berilmoqda. Aga kirishga bu safar aqli yetar ekanmi bularni? Yuri pozitsiyasidan har doimgi. Hayashkadan qutulib qoldi, lekin Nemanya damage olgan o'ziga. Yuri yo'q, boshqa pozitsiyada bu safar Yuri. Fallon o'tib oldi, uni check qiladigan. Yurining o'zi kerak. Yurining o'zi kerak edi. Kesira topda kill yekindir esa MHL orqali rasmiy top bermoqda. 3-3 vaziyat. Maladoy AWPda bomba hali o'rnatilgani yo'q. Mana endi 60 tomonidan yo'q, plant bo'lmadi baribir. Yekindir kelishni boshladi va Yekindir birinchi headshot bor va Yekindir ikkinchi headshot. Triple kill uning hisobida. 60 eng so'nggi gol. 3-1 clutch. 60 birinchi kill, 60 ikkinchi kill. Maldoyga qarshi 32 HP bilan. 60 oldi menimcha bu raund agar Maldoy yugurib pik qilmasa. Voy, to'q sotdi. To'q sotganni ham ko'ra olmayapti, eshita olmayapti menimcha 60. To'qni o'zi chiqqanini eshitdinglarmi? Yozib qo'ydim. 6-round boshlandi. Maladoy. Kinder. Yana bir smoke ichiga harakat qilib ko'radimi Kinder? Endi kech. Endi boshida. Juda xato o'ynadi Kinder ana shu bada. Fallon o'zini qiynab qo'ydi-ancha. Qariyani ham qiynaydilar-mi? Hech zamonda. Zo'r flashlar Kesirato hamda Fallondan, lekin Maladoy Hexni minus qilib bermoqda. Hozircha B'da razmida qolishgancha yo'q. Ajoyib qayashga yetib keldi. Bu yerda Fallon. Nimani to'pini o'tpasdan o'tdi. MHL 60 ni kill qilib qo'ydi bilmagan holatda. 3-3 vaziyat. Yaxshi flash va Kesirato o'ynaydi bu flashdan keyin. O'zi flash holatda tushib qolgan. Flash bo'lmadi. Uning uchun bir qiyin masala, chunki Maladoyni double pick qilishadi hozir. 1-2-3. Nemaniyadan headshot. 4-2 degan hisob. Juda ancha bo'lgandi bunaqa uzun, bunaqa qolmaganiga, stream qilmaganiga. Rek esa Yuriga ham save qilishga qo'yib bermayapti. Yettinchi round. Maladoy. Rek boost orqali Maladoyni qilib bermoqda. Jota wild card. Vahshiylarcha o'ynashni boshlaganda tuyulyapti menga. Har xil silla killlar qilishdi. MHL dan tashqari. Hali 0 kill bilan yurdi MHL.
Fall'da. Rak. HP. Bomba hali olinganicha yo'q. 25 sekund vaqt. A'ga borishadigan bo'lsa, Yuri bor. A'ga o'ynashadi bu raundda. 3ta B himoyadagilar balki save qilib qolishar. Lekin kim aytdi hali Yuri o'ldi deb? Hali Yuri bu pozitsiyada bermaydi. Uncha bunchaga birinchi kill, ikkinchi kill Yuri solo. Mana endi o'ynashsa bo'ladi. MHL paysan check qilib turgan ekan. MHL ketdi bu yerdan. Yuri chiqib kelib hozir yana bitta kill topadi katta ehtimollik bilan. Atigi 19 ta to'plantirib qolgan ekan va Yuri damage yetkazib oldi. Va Yikinder kill qildi. Razmenda Yikinderdan ham double kill bor. MHL eng so'nggi igrok. Mana nimaga Yurini har doim o'sha pisokda o'ynashni xohlayman deb. Furia komandasida agar Fallen o'rniga o'zim, davay Yuri sen o'sha yerdan qimirlama deb aytgan bo'lardim. Bitta o'zi ushlab berdi raundni. 5-2 hisob. Yutqazgan chiqib ketmaydi. Pastki setga yura oladi yutqazgan jamoa. Sakkizinchi raund. Maskillar tashlab berilmoqda. Hex o'ynaydi, qarama-qarshisida esa Yuri turibdi. Keserato bilan birga Chifadeylar. Bomba hali olinmagan wildcard tomonidan. Maladoy. Qaysi kartani o'ynash? Maladoy bitta minus top bermoqda. Men hozir sizlarga qaysi kartani ko'rishimizni aytib o'taman. Xo'sh. Nuke kartasini ko'ramiz. Pichoqli raundda aniq bo'ladi. Kim KT boshlashi. Keserato o'ldirganiga Nemanja javob qaytardi va Keserato bu yerda double kill. Uy, smoklar orasida yomon otishdi uni. Yuri bo'lgan hali bu yerda. Yuridan so'ngida double kill. 6-2 hisob. Ticket opening, close. Ticket. Va Yikinder Nemanyani o'tib tashlayapti. Va Yikinder rekka ham head berib yubordi. Fallenchi, Fallenni sotishdimi ekan? Fallendan 60 ga headshot. Bo'ldi, ikkita banada igroklar ortga qaytarib yuborilmaydi. Shunchaki ketishi yo'q bu yerda. Hamma joyga o't ko'rildi-yu, aynan ularga o'q tegmadi. Necha minut qolibdi? Hozir 5 minutcha qolibdi o'zi. O'yinimiz boshlanishiga. Shuni tushiraylik. Fallen Hex'ni qilib bermoqda va Fallen ham shu bahonada 10 ga 4 ga chiqib oldi.
yomon emas. 9 uchlar bilan menimcha переход bo'lishi kerak. Chunki buni ham yaxshi o'ynaydi bular ham. Молодой. Va Молодой 60 ni minus qilib bermoqda bu yerda. Molti tashlab berildi va Молодой yana pozitsiyani egallab chek qilishda davom etadi. Rek. Apartament ichiga chek qilmoqda Молодой. Double kill. Triple ga harakatlar. Mana shu agressiyasi yoqadi Молодойni. Passiv AWP emasda, tez o'ynab o'tadigan AWP adam. Easy kill kesi. Rato uchun ham bor. Va Молодой triple MHL kim o'tadi? Va Молодой ochishda bordi. Ko'rdinglarmi ikkisini yugurganini? Stream o'zgartiring. Hozir o'zgartirib qo'yaman. Молодой quadro uchun yugurdi o'zi ham. EWC Vitality versus va bizda 11-raund. Germaniya agressiv tarzda oldinga borishda davom etmoqda. Keyingi raund bay qilishadi. Bu raund pistoletlar bilan ular. Tugatib qo'ysak, o'yinni. Hozir 12 bo'lsa, o'sha tugadi degani. Tushunmadim. Voy, stop. Keyin ko'ramiz. Shashlik bilan berib yubordim Молодой. Hex tushib olgan ekan pastga va Hexdan double kill. Lekin hali Yuri'ni unutmaymiz. Yuri ham bitta kill amalga oshirib berdi. AWP Hexda, MHL esa Kalashnikda o'ynaydi. Shunda o'gana shashlik. Tomog'idan o'tib qoldi. Va MHL ikkinchiga headshot berib yubordi. Professor Fallen 2-1 clashda. U ham smoke'ga chiqib kelmoqchi. MHL yaxshi o'ynadi bu yerda MHL hamda Hex. Ikkita yiroq round yutib berishdi. Bular replay qo'yibdimi o'zi? Ko'rsatmadi. Bu killni повтор ko'rmasak bo'lmaydi. Mana. Bu oyog'iga teggan bo'lsa nemayani. Replay ham ko'rsatishibdi. Rahmat hammasi uchun. Shu raunddan so'ng o'zimizni o'yinga o'tib olamiz. Ya'ni Vitality'ning o'yiniga. Va Молодой 12 ga 5. O'zi ozgina gapirmoqchi edim, u komandasi yutayotganida hech narsa demadi endi. 5 ga 4 yurgan payt. O'sha 12 ga 5. Yo, Fallen Braziliyadagi oxirgi turnir edi. Menimcha shuni nazorat qiling. Men ham hayronman. Shu yilni tugatadi. Yilning oxirida tugatadi. Ona vatanimda o'ynayotgan oxirgi turnirim deb yig'lab berdim-da. Muxlislar oldidan. Full blind mallo qaytdi ortga. Nemanya. Va ikkinchilarda pritsel yaqinligiga qaraganda Nemanyani o'tib qo'yadi hozir. Iltimos bizga o'sha joy bo'ling. Rahmat, hech bo'lmasa o'lganini ko'ra oldik. Ikkinchilar Nemanyani yo'q qilib bergan. Professor Fallen 3 kishi bo'lib B'ga kirib kelishmoqchi. Bo'ldi. Etaba. Va rekdan ajoyib headshot Fallenga side egalanib bo'lingan. 3 ga 3 retake'ga kirish kerak bo'ladi. Va eng qizig'i cherkovga kirib kelgan. Ikkinda rek tomonidan tutib olindi. Молодой ham 48 HP bilan mana endi 3 ga 3. 4 ga 3 bo'lishgan ekan ular. Bu degani 2 kam bo'lib turib raund yutib ketishlari mumkin degani. Double pick. MHL'dan headshot. Молодой MHL rasmiy qilib bera oldi va Молодойdan ajoyib flick.
Hex ham yo'q qilib berilgan. Rek eng so'nggi igrok bo'ldi. Rek ham ko'rildi bu yerda. Yuri tomonidan o'tib tashlandi. Ulguriladi. 9-3 hisob bilan perexod ko'ryapmiz. Vitality boshlandi. Boshlandi. O'tyapmiz mana Vitalityga. Shiq. I know it's not easy for the team, but we have to accept that and be sure that we will give our really best for the next few events that we are together. I'm not sure it add more pressure. It just have like we have to be honest with each other about how things will go and how things will go if we don't do well or if we win or whatever. So we had good discussion about that, and I think that for me that was the most important. And then final question, 100 Thieves, your first opponent here in a best of one. There's some other veterans on the other side of the server waiting for you. Tell me about the prospect of playing up against the likes of Rain and Device and also British. Device va Rainlarga qarshi. Vitality muxlislari shu yerdami? To be honest, the only bad stuff is best of one, and we all know best of one is tough. So like har doim best of 1 qiyin haqiqatan bularni. Like where I don't think they would have lost in best of 3. I thought we were like out of best of ones because stage of the major changed it. But yeah, EWC came out and said, yeah, let's play best of ones. So yeah, I mean we also had to accept that and be sure that we start straight into the game well. But yeah, the opponent, whoever we will play, it will be tough no matter what with the best of one. They are upcoming team. They played good online against Harkons. They went through the open qualifier here, so they deserve the spot. No, it's about us to show up today and see how we can play. By the way, I think you're going to have a lot of fans cheering for you at stage 2 today. Thank you so much for your time, Apex. Good luck. 8 sekund vaqt. Vitality va UCVS. Men ban pickni ham ko'rib olishlar mumkin. Kim qaysi kartadan ban qilganini. Oxirida baribir nuke qoladi. Santares peak. Oh. Nete formani alishtirib olibsiz-ku. Donat uchun rahmat Nete. JL keyingi turnirda o'ynaydi, bunda emas. EWC zo'r ishlaydi, gap yo'q lekin mana shu EWCda ham media bir nima tomonlar, lekin turnirda o'ziga ozgina ko'proq pul ajratsa. ESL komandasi turnirini qilib beradi-da bularni polni. Yomon agressiv toza. Yaxshi shug'ullanishga ko'rinadi, lekin Flames Rainni tutib oldi. Rainsiz davom etishadi endi yo'llarida. Robin Cole Robs nimalar qilib qo'ymoqda bu yerda? Gizmin o'tolmayapti Flamesdan double kill. Va Sira Apex orqali rasmiy top bera oldi. 3-3 vaziyat va bomba allaqachon o'rnatilgan. Zayvu. Rampda o'qimayapti Zayvu. Ko'radi, endi ko'radi. Va ulgurmayapti Device'dan kill. Flamesy solo o'ynab beradimi deyman-da o'zi. Siradan headshot, eng so'nggi igrok Mezi 3-1 clutchda va GG bu. Birinchi headshot. Uy! Qochdi. Mezini chalg'itishdi-ya. Mezi olib ham berardi, lekin bu clutchni agar oxirigacha push qilishsa. Nete yaxshi ham men borman, borligingizga shukur. Qanachiroq. Enta va UCVS g'alaba bilan boshlayapti. Va mana endi force buy qilishdi. Zayvu scoutda ko'chada o'ynashni men tavsiya beraman mana bu ishda igrok uchun. Gizmi ehtiyot bo'lish kerak Zayvudan. O'tib oldi. Esonamo. Yana bitta hayashga bor. Lekin yana hech kimni ko'rmaydi-da. Highlight ko'ra olmadik degani bu.
Ayashga flash, rasiylar ketma-ketlik va A ga kirib kelish boshlanmoqda. Bu yerda Zayvu skautida Spoy tomonidan otib tashlandi. Rain Flames'dan headshot bor. Apex ham bitta kill amalga oshirib bermoqda. Bu yerda Apex'dan double kill. Apex Sirani bilmaydi, bilsa otib qo'yadi. Voy! Flames va Mezidan navbatdagi minuslar. Apex bitta o'ldiribdi. Mezi otib qo'ygan ekan. Force by roundni Vitality bermadi va bomba ham o'rnatilmagan. Force'ga qarshi Force ko'ramiz degani bu endi. Apex baby 5-7'larda otib tashladi. Mezini moligidan yonib ketibdi deb aytsa. Voy, yomon baqirgan, shu baqirganni ham eshitadigan qilib beringlar. Sira bu yerda Mezining qo'lida Molotov. Tashlasa ulgurdi, ulgurmasa ulgurmadi. Menimcha ulgurmadi. Va Apex poyini yo'q qilib bergan bo'lsa, Sira razmenda. Siraning o'qlari tugadi. Flames ham ortga chekinmoqda. Bu yerda ketma-ket killlar ko'ra oldik. Har bitta igrokda kill bor, Robsdan tashqari. Rain shuncha yillik tajribani ishga solib hech bo'lmasa bitta kill topib ketadimi? Havenga o'ynash kerak edi menimcha. No, Zayvo chek qilyapti bu pozitsiyani. Rain va Zayvoniki bu kill. Boshiga tegdi-ya bitta o'q. Daretnetda ko'z tegmasin sizga. O'zingizni ismingiz bilan donat qilavering neta. Ne xijolat qilibsiz. Уже fure yutib bo'ldim. No, 9-6 ekan. Yo, yutib bo'lmabdi hali. Va bizda 4-raund boshlandi. Full echo'da o'ynaydi endi 100Thieves. Bu yerda Apex Rainni minus qilib bermoqda. Kameralarimiz o'chib qoldi. Kameralarni qaytaringiz. Yaxshi qayashga yetib keldi lekin umuman xuddi ishlamayapti. Kim nechqa pedaliga ham ishlamayapti hattoki. Prosta turibdi xudimiz. Navbatdagi minus Zayvu va Flames'dan va Zayvu yaxshi o'ynab berdi. Flames bilan birgalikda chiroyli killlarni qilishdi. 2-1 hisob. 3-1 bo'lish kerak o'zi. Tepaga qarab adashib ketdim men ham. Va fullbayga qarshi fullbay ko'ramiz. JL keyingi turnirlarda qatnashadi. Bu turnirda emas. Promaloyniki. Aha, esimda. Birinchi bo'lib kirgandingiz-ku serverga. KZ2'da o'ynagan paytimiz. Svet o'chgani yo'q, prosta ana hud ishlamay qoldi-da, hudda muammo. Men tushunmayman, hozir raundning ichidagi hammasi qotib qolgan. Yangi raund boshlandimi? Replay emasmi? Ha, yangi raund ekan. Nechta igrok qoldi, bilib ham bo'lmaydi. Prosta ko'rganimizni gapirib turarkanmiz. Mana bu kim? Va Flames Apex double kill amalga oshirib berdi. Mana hudni o'chirib qo'yishdi va rest berishyapti, lekin hud o'ziga kela olmayapti. Samtarnetda qizlar plus bosoringlar tez qani. Va Gizmi Apex'i minus qilib bera oldi. Nechiga nech qolib ketgan? Hozircha bitta o'zi menimcha. Yo 2ga 2 mi? Aytib turaman. Gizmi 3-1 qolib ketgan, Zayvu tomonidan tutib olindi eng so'ngida. 3-1 clutch olish qo'ldan kelmadi. Hisob 4-1. Texnik pauza olishadimi deyman?
G'alati. Texnik pauza bu EWC'ni o'zida xuddi bir nastroyka qo'yib olishsin qani. Web kamera hammasi Flames'da muammo chiqqan ko'rinadi yoki. Sochlarni o'stirib olibdi-ku, bratishka. Yarashmabdi Flames. Mo'lla o'sha bizani bog'lab turadigan ko'rinish sanda ham, menda ham yo'q ekan. Bitta savol. BC'ga ham chiqib ketdi, brat. Turnirda bor edi. Mana shu 100Thieves komandasi chiqarib yubordi. Saralash bosqichida. Bo'lmasa hozir Simple bilan Zayvuni o'yini ko'rib turgan bo'lardik. Bu texnik pauzani hal qilaman deganicha, agar parallel o'yinda shot necha ekan? 17 ekan, ketdik o'sha o'yinni ko'rib turaylik. Ular hal qilib olsin. O'yin eshitiladi, ovozini eshitamiz. Mana buni ko'rib turaylik. Vasixi yaxshi o'ynadi, lekin ikkinchi razmenda AWP. Kim yutdi? O tomondagi problema hal bo'ldi menimcha. Vaqt yetmay qoldi ularga. Time out olar ekan, ey, qanday omadsiz o'tish ko'rdik-a. Time outga nima bor edi? Bu roundni replay. Yutqizdi terisi. Bombani qo'yishga ulgurmadi ular. Maldoy endi qo'yayotgan payt chiqib keldi chunki bu yerda. 6 Alhamdulillah. 19-raund boshlandi. MHL o'yin hali boshlanmadi. Boshlansa aytaman akalar, xavotir olmanglar. Warzakon BC game bormi? Hozir aytdim-ku Warzakon. Yo'q, chiqib ketgan bu turnirda, yo'q bu turnirda. MHL. Sog' bo'ling, rahmat. Voy, Kinder entrylikni boshlabdi. 10-kill uni. Ajoyib entry frag. Keyserato. Ya nimaga? Imina bizni ko'rayotgan o'yin. Nimaga tushish kerak tushunmayman. Va Kinder Nemaniyani ham ot tashlayapti. Bu 11-raund. Seviya qarab ketishdi qolganlar. 11-8 ko'rinishga yetib keladi hisob. Bombani qo'y, Yuri. Nete sog' bo'ling. Rahmat Nete.
Ovoz aka ovoz normal lekin. Brooklyn sog' bo'ling deylar. Rahmat aka, buni donatlab bo'lib turadigan o'zi. Har safar aks qilib turasiz. Rahmat Brooklyn, tinchmisiz, charchamayapsizmi? Ovoz normalmi? Hammasi joyidami? Hal bo'lmadi bu yoqda ish. Ikkinchi round yutib berdi. Yigirmanchi round boshlanmoqda. Yana qanaqadir problem. Nima men bilan so'rashmaydi. Yaxshimisiz aytay, charchamaysiz? Fallen. MHL. Sixzy. Yo'da bu o'yin tugagandan keyin boshlanadimi deyman-da. Vitality. Yo'q, hali bo'lgani yo'q. Davom etaylik. Men o'zim sirada o'tiraman. Telefonimni ochib qo'yganman. Tax. Yuri kirib keldi, lekin Nemanya ikkinchi orqali rasmiy top berdi. Sixzyni eshitishdi, Moltfda yonganligini bilishadi. Nemanyaning agressivi Yuri tomonidan tutib olindi. Rak esa razmenda. 3 ga 3 vaziyat. Bitta B igroq. U ham bo'lsa AVP MHL. Nimaga bonishdi? Navoiyni qayerdan? Navoiy shahrida. JL qaysi turnir? Keyingi turnirdan boshlab o'tdi. Blast edi adashmasam. Va bu yerda Sixzydan double kill Keysirato Hayashka bilan razib berildi, lekin rekni bilmaydi bu yerda algin. 11:9. Ertalabgacha stream davom etadi. Umuman cho'chimaydi. Yo'qotib qo'ydim. Topdim. Boshlandi, Vitality boshlandi. Ikkinchidan bitta kill davayda. Mana buni shundoq ko'raylik. Tugadi u yerda pauza bo'ldi. Boshlanadi Vitality. Uni rek qilan kelgan Maldo javob qaytargan bo'lsa, saytga hozircha kirib kelishgani yo'q. Mana endi bemalol kirib bombani uradi, hattoki raundni ham yutib ketishlari mumkin. Save ketishadi. 12:9 ko'rinishga yetib keladi hisob. Biz esa ketdik, o'zimiz o'yinga qaytib olamiz. Web kamerasiz davom etar ekanmiz o'yinni. Mayli, nima ham derdik. Takiy hud keng bo'lib qolgandek tuyulmayapti sizlarga. Kal hudday ko'rinyapti.
Brooklyn hammasi yaxshi, zo'r, faqat Spirit yutqizgan. Shuni ayting Brooklyn, Spirit. No, mayli, ertaga qiziqroq o'yin bo'ladi Spiritda. Bo'lmasa ko'proq ko'ramiz. Endi Spiritda har doimdan pastki setkada bo'lgani uchun. Apexni xo'rlashni ko'chirdi. Zo'r xayashga yetib keldi degan. Zayvo hozir Volbang bilan otib ko'rsa, u double killda. Bitta minus qochishga ham ulgurmoqda. Va bu yerda Apex low bo'lishiga qaramasdan kill topdi-yu, Siradan razmen bor. Poyini o'qimayapti Zayvo. To'rtga 3 vaziyat. Hamma jim. Mezi rampda yurishini davom ettiradi. Siraning qo'lida esa MK bor. U Apexning MKsi 87092 ta kill qilgan ekan. Charlab charchamadingizmi? Yo'q, charchlamadim. Charchamadim. Va Zira Flames razmen qilib bera oldi. 2-2 vaziyat. Robs device ga ajoyib reaksiya ko'rsatmoqda. Sira tomonga qayashga yetib keldi va Robsdan ajoyib headshot. Double kill va hisob 5-1. Oxirigacha ko'rib olaylik, Furian deydi. Aka, u odam bu yoqqa o'tib o'zi Vitality o'tsa o'taman degandim-da. Hozir men shot tugagan bo'lsa o'yin aytaman sizga. 12-9 ekan. Ul MH'dan double kill bor, uje gaga. Yana davom etadi hali Furian o'yin. Tarres. Eldor Navoiy shahrida bo'lsangiz ko'rvoraylik. Nima ko'rvormoqchisiz? Sujay unaqa narsalar, brat. Brooklyn, it's Apex baby, 100%. Apex Vitality yutadi. Katta ehtimollik bilan favorit va bizda hozir boom bo'yish xuddi o'yinda tomosha qilamiz endi. Rain, bitta kill, Mezi razmenda va bu yerda Mezi Rain tomonidan o'tib tashlandi. Apex xudni ham o'yinchoq qilib yubordi ish qilib. 4-3 vaziyat Apexdan qayashga. Apex baby. Robin Cole Robs bilan birgalikda Haven pozitsiyasida turib olishgan. Zayvo esa AWP'da va bo'ldi. Havendan ham chekinishadi. Safe. Semiribdimi Zayvo yana? Yaxshi kirib keldi bu yerda. 2 ta kill bor, 2-2 vaziyat. Bomba ularga qo'yilgan lekin. Va Zayvo ulgurmaydi defense qilishga. Sira vaqt yetmaydi Zayvoga. Kalashni ham save qila olmayapti hattoki. 5-2 hisob. Ziyodulla VC game chiqqanda Apex Simple ga yana baqirsa yaxshi highlightlar ko'rardik. Qiziq o'yin ko'rardik bugun. Ishoning. Takoy. Nasrena bilan. Lekin afsuski unaqa bo'lmadi. Eldor ko'rishib rasm. Hozir Toshkentdaman, biroq nasib bo'lsa oyda oxirida Navoiyga o'taman. Shunaqa deydi, o'laman. Qo'rqitmay unaqa. Time out bizda. Spirit hozirgi formasi bu turnirda olishi qiyin. Modalar turniri bo'lganda formasini ham ololmasdilar. No, yangi kiyim unchalik chiroyli emas-ku. Prat hali best of 1. Best of 1 da любой top komanda qiynaladi. O'z video yutqizib qo'ysa ham hayron qolmang. Turnir setkasini bemalol anamdan ko'rib olsangiz bo'ladi. HLTV ga kirib aka podrobnoq tushunasiz. Sayyoh narazbek Gizmi. Va tegdi lekin 29 ta Gizmida. Mana bu qayashkadan keyin Apex uni keyingi raundga jo'natmoqda.
Boy. Apex full blind holatda Sirani minus qilib berdi. Kalashning uning qo'lida va poyidan Razmen. Informatsiya ham yig'ilgan. 4-3 vaziyat Zayvu garajni chek qilish bilan ovora. Zayvu timing. Zayvuga qarshi timinglar bular. Voy, miss shot qanaqa qilib 8 o'rnatdi hayronman. Mezi poyini yo'q qilib bergan bo'lsa, Flames deb aytib o'tirib berdi. Rain qilib kelgan Zayvu javob qaytardi. 6-2 ishonchli tarzda Vitality oldinga borishda davom etadi. 13-10 hisobida o'yin tugabdi. Baribir Yekindirdi o'zi Keyserato bilan birgalikda chiroyli killlarni amalga oshirib yutib ketishdi raundni. Fast A'ga o'ynab borishgan oxirgi raundda. Maladoy eng qizig'i tabda birinchi o'rinda tugatdi. Tabda oxirida ketayotgan igrok. Furiyani ham birinchi g'alabasi bilan tabriklasak bo'ladi. Nechta karta o'ynaydi, brat? Bitta karta. Tugaydi shu bilan. Apex Sirani yo'q qilib bermoqda. Device bitta kalashli round o'tkazib beradi endi bizga. Flames. What? Robs hayotini saqlab qola olmadi Flames'da. Killer almashib olishdi. Rain. Apex. Ankaramezi Rain'ni minus qilib bermoqda. Apex'dan esa headshot bor, device haqida informatsiya ham bor. Apex'da double kill mi, triple kill bu raundda. 2kda Apex yuribdi. Bu degani ishlar chatoq. Hozircha. UCV'da endi Vitality bilan nima deydi? BC Game'ni o'rtasida juda katta farq bor. Yana 60 ta o'rinli farq bor Rachel TV'da. Birinchi raund boshlandi. Yana Gizmi ko'chada. Va bizda web kameralar qaytmoqda. Web kameralari, qarsaklar, shapaloqlari bo'lsin. Gap yo'q. Endi bir igroklarning reaksiyasini ham ko'rib tursak bo'ladi. Apex Gizmi hali ham ko'chada va lobbida yig'ilib olishgan. Qolgan igroklar bu yerda Flames chiqib keldi. Nimaga yo'q? Otib ko'rdi, salgina kechikdi faqat. Gizmi Flames'dan ajoyib headshot bor. Zayvu free shot ko'ramizmi Zayvudan? Hozircha o'qlar tegmaydi. Bu yerda smoke'ga chiqib kelish ham mumkin o'zi. Smoke orasida Rain'ga tekkiz oldi o'qini. 12 HP Rain'da. Yana bir Apex baby. Bu safar kim ekan? Yana Brooklyn. Apex epla bo'lmayapti-yu deydi. Sizni ham epla bo'lmayapti. Brooklyn danatlar uchun rahmat katta. Robs Rain'ni tutib olgan bo'lsa, Robs double kill, Rob triple kill. Robot rejimini qo'yishmoqda, orqada kelib Mezi device'ni yo'q qilib berib 8-2 ko'rinishga olib keldi hisobni. Taxminiy hisob yozib qoldiringlar qani. Nechi bo'ladi deb o'ylaysizlar? Birinchi kundan. Vitality best of 1. Birinchi raund boshlandi. Va bu yerda Poyi hamda Gizmi'dan bittadan killar Rob Poyni o'ldirib berdi va Gizmi esa Razmenda. Yomon kirib kelishdi lekin.
Sira Apex'ni tutib oldi. Eng so'nggi igrok esa Zayvu. 3-raund hal. Ya 1-4 nereal Zayvu. Yo, Zayvu qo'y. Stream o'chiraman agar clutch olsang. Device tomonidan urib tashlandi. Clutch olsa, real stream o'chirib yuborardi. Ikkinchi raund va lobbida shovqin chiqarmoqda hozircha. UC sazolari bu yerda Apexdan agressiya hamda birinchi kill bor. Robin Ko'proq double kill qilishga reyn qo'yib bermayapti. Atiga 10 HP bilan tirik qolgan holatda. Mezi orqadan yetib keladi. Device'ni pozitsiyasi o'qilmaydi Mezi tomonidan. Device Mezini tutib oldi. 3-3 vaziyat. B'da lekin Flames bor ekan. Hozircha ancha qiyin pozitsiyalardan biriga aylanib turadi bu pozitsiya ham. Flamesy işte böylege ham informatsiya beradi. Flamesdan birinchi minus. Flames ot tashlaydilar hozir Flamesda ham 33 HP unda. O'q yetmayapti. Yordam ham yetib keldi bu yerda. Zayvu tomonidan voy Flames Device tomonidan ot tashladi. Zayvu esa Device'ni razmet qildi. Gizmi haqida info bor. Apex eng so'nggi kill qilgan holatda Vitality'ga 9-raund masalasini hal qilmoqda. Pistol round. Apex'ga cho'kib ketdim chota rasmladi. Yo Photoshopmi bu? Apex 2 kidda chunki u Apex baby. Who is Donk? It's Apex va Pistol ham 1 minutlik pauza o'rtadi. Srazu boshlanadi hozir. KS 2.uz Tekken Bipul Skin Changer. Reklama o'qib beray endi hech bo'lmasa. O'zbekiston uchun 1 ping, 5-5, retake, deathmatch, duel, random skills, eng qizig'i random skills, AWP, yana AIMK kartalar bor. Bunny hop qilib tursangiz bo'ladi. Yaxshi rejimlar bor. Maza qilib o'ynasangiz bo'ladi. KS 2.uz saytiga kirib. Rain, Gizmi, bu yerda Molotov hamda raskillar tashlab berilgan. Flames kirib kelishni boshlayapti va Flames bu yerda Gizmini minus qilib beradi. Rain esa Rox'ni tutib oldi. Ko'rmagan joyda otgan bo'lsa ham 5 ketdi. 5ga Flames Havenga qarab chiqib kelmoqda Flames. Haven esa Sira chek qilib turibdi. Va Sira ot olmayapti lekin. Siraga emas ekan qo'ldagi to'pponcha. Rain yana razmenda Rain bu safar Zayvu tomonidan ot tashlandi. Device va Poi tirik qolishgan. A mainda o'ynaydi, a Poini esa Zayvu tutib oladi. Tayminglar Zayvuga qarshi ishlamasa agar. Voy, ikkinchi marta tekshirganda ko'radi endi. Hoppa! Zayvu cho'chib qolgandir balki. Device ham atiga 3 HP da. Zayvu tomonidan ot tashlandi. Triple kill Zayvuda. 5-5-5. Aka hozirgi holatim o'rtacha. Kelajakni o'ylab qattiq stressga tushib qoldim. Nima maslahat berasiz? Kelajakni o'ylamang 5-5-5. Shunda stressiz maza qilib yashaysiz. Bugun bilan yashang. Aka bilmadim. O'zimda ham ahvolim endi Xudoga shukrki, ja unaqa maqtanadigan narsani Xudoga shukur. Shukur qiling aka, shukur qiling. Bundan ham yomon bo'lmagani uchun ahvolingiz. Shunda salgina ko'nglingiz xotirjam bo'ladi-da. Glani sog' salomat bo'lsangiz bo'ldi o'zingiz. Oyoq qo'lingiz but bo'lsa, o'zingiz sog' salomat, kasal bo'lmasangiz. Bo'ldi. Zayvu. Flames.
Makten. Flames ancha bo'lgan Flames Maktenda sakrab kirishlarini ko'rmaganimizga. Gizmi. Ko'chada esa Apex bor. Va bu yerda Poy bitta minus amalga oshirib berilgan bo'lsa, Zayhu tezkorlik bilan razmen qila oldi bu killni. Device. Apex. Gizmi. Hop, Apex'dan headshot. Bo'ldi, bervorishdi buni. Force buy ham qilishgandi, save qilishadi qolgan igroklar. Bu 11-raund Vitality foydasiga. Bitta Tysonni motivatsiyalarini oling de. Yaxshi. Apex 15 ga yetdi. 2+ KD'da. Kuchaydi Apex. Hisob esa 11-3. Ertangi uchrashuvlarni aytib o'taman. Hozirdan o'sha aniq ertaga qaysi o'yinlarni ko'rishimiz ham. Hali o'yin bo'ladi. Lean Vision bilan Mouse, Nines bilan Pain o'ynaydi. Lekin o'yinlarni men ko'ra olmayman akalar, uzr. Soat 16:00 da Spirit bilan Luminosity o'yinini ko'ramiz ertaga. 16:00 da. Undan keyin esa 18:55 da Big bilan G2 yoki da Aurora bilan M80 ni o'yinni ko'ramiz. 21:50 da esa Falcons va Astralis o'rtasidagi bahsni ko'ramiz. Falcon Astralis. Eslab qoldinglar? 16:00 Spirit o'yini, 18:55 yoki G2 yoki Aurora o'yini. 21:50 da Falcons versus Astralis. 3ta best of 3. Apex baby. Abror, bugun avariya bo'ldi, mashina davdala bo'ldi. Ana odam mashinasi yer bilan bitib ketdi. Lekin Xudoga shukr, bundan yomon ham bo'lishi mumkin. Xudoga shukr tirikmiz. Gap yo'q Abror aka. Mojiks. Tirik bo'lsangiz bo'ladi. Temir kitobalar. Deyish oson ham, lekin endi nima ham deymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Kez necha soatligini bilmayman o'zim ham, brad. Kam lekin ko'p emas. Kez stream ko'rganim undan ko'proq-da, ishoning. Device. Flamesy, Makten'da. Device'dan ehtiyot bo'lish kerak Flames. Teskarisi bo'ldi-ku. Yana bir razvey, yana bir xayashga bor hali Device'ning qo'lida. Zayvu stilda o'ynab ko'rmoqchi bo'libdi-da bu raundda. Flamesy. Sal ko'ngilcha Nitoda qanaqadir bir UFC va 2-3 raund oladimi deb o'ylab turibman-da. Sekin o'ynaydi komanda. O, Volbaydan Siratrik qolish uddasidan chiqdi. B ga qarab tushib kelishadi. Bu yerda Rain qamatiga 6 HP bilan yonib ketmaydi, chunki Robs uni tark qilmoqda. Robs otib tashlasa kerak. Device Apex ga damage berib kelgan bo'lsa va o'ldirib ham bildi uni. Endi A ga rotatsiya. Juda chalkash o'ynab yuborishdi. Rainni bilishadi menimcha. Yo'q, qanaqa qilib bitta igrok borligini bilishardi Vitality a'zolari. Hayronmanmi mana shu ishlariga hozir. Aytdim, sekin, g'alati raund bo'ldi. Vitality hech qachon bunaqa tarqalib yurmaydi-da. O'zlari shans berayotgandek qanaqadir. Vitality bundan oldingi hujumlarini ko'rdik-ku, qanaqa kelishib o'ynaganini birga.
16-round. Flashga abuser, no user nimaga? Bratim, tinchmisiz? Sog'-omonmisiz? Sizlar tinchmi? Va Apex Gizmini minus qilib bermoqda. Bu yerda device esa Mezi orqali razmen topdi bu killga. Ring. Flames mu? Ha, Flames ekan deyildi. Bo'ldi. Bular sekinlik bilan lobbiga yig'ilib olishdi. Abuser esa Apex esa Abuser. Yo, push qilib kelgan bu yerda Sira. Robs va Rain o'rtasidagi duelda Robsning qo'li baland kelishi aniq ham edi. Sira bo'ldi. Zayvu kutadi Sirani oxirigacha. Rampdan ham agressiya qilib kelishdi. Zayvu yaxshigina damage'lar bera oldi Siraga. Yonib ketadi Sira. Yangidan juda ko'p yangi igroqlar bor. Ishlar his chotgan. Va Apex device minus qilib berdi. Poyni ham o'zi yo'q qilmoqda. Igrajizga 18 ga 8 KDda. 8 ni 2 ga ko'paytirsak, uni 2.2 KDlarda shunaqa. Nukustinchimi chotgan hammasi? Ertaga finalmi sizlarda? 130 ta komandan qayerdan topdinglar? Nukusda. 135 ga ko'paytirsak 500 odam bo'lib ketadi, 600 odam bo'lib ketadimi? Gap yo'q lekin. Abdumalik ham salom aytib qo'ying. Anonim Berzaga skin saytlar sotib. Gizmi. Va bizda match point. Sira. Bu yerda Gizmi 42 HP bilan Apex esa boost berib yubormoqda. Qani Flames'dan da A mainga kirib kelish ko'ramiz. Ko'taril. Yomon chiqarib yubordi lekin. Ketdi. 150. 150 ta komanda. 5 ga ko'paytirsak 750 kishi. Va Poy bu yerda Apex'ni o'ldirib bermoqda. Device esa Zayvuni gap yo'q lekin 1000 ga yaqin. Flames 2 kill bor Flames'da. 1 2 gap bo'lishi mumkin emas. Triple kill ga harakat ham qilib ko'rdi-yu, lekin Poy qochdi orqaga. Device orqasidan kelyapti bularni. Poy ham Flames'ni yo'q qilib bergan. Robs kutmaydi Device'ni. Mezi 2 ga bir clashda qolib ketadi. Teskarisimi deyman? Robsda 1 ga 1 clutch. Robsda mind game esa miyani o'qib bilishini ko'ramiz endi. Qani Device pozitsiyasini o'qib bildimi yoki yo'q? 30 soniya vaqt. O'qidi bola. O'qidi bola. 13-4 hisob bilan o'yin yakunlanyapti. Ertaga final eng qiziq hammasini Nukus beradi. Nukusda ham buncha odam yashaydi desa, Nukusliklar xafa bo'lmasin. 1000 ta odam kam odam o'zi. Obbo, yana o'qish. 1000 tadan ko'p tez o'ynaydigan, turnirga qatnashadigan odam bu Toshkent uchun ham ko'p-da. Omad brat boshqa viloyatlarda ham qilish kerak o'tirmaydi. Gaplashamiz abu. Sekin turnirlar ham kelyapti mana. Singapur major. Streamda o'tirganingiz uchun hammaga rahmat akalar. Bugungi stream tugadi. Vitality ham keyingi bosqichga o'tdi. Ertaga 16:00 da xudo xohlasa streamda ko'rishamiz. Spirit yutqizdi bu, ha? Ertaga birinchi bo'lib Spirit o'yinini ko'ramiz. Ne bo'lib o'pishibdi? Fransiyada chunki bular. Fransuz bu. Bizga quchoqlashib qo'ysak, bular o'pishib bildiradi mehrlarini o'rtoqlariga, jamoadoshlariga. Charchamanglar akalar, sog' bo'linglar.